zimene ndaona mbuyo mwakhala nkhani zimenezi nkhani za ulimi. Ndathokoza kwambiri Eunice Jovu ati tibweranso kwa iwe nthawi tipite kwa Patrick Dambula. Iweyo wakhala kutsatira parliament ile yonse yakati a president abwera kuno wakhala kubwera kuno ku nyumba ya malamulo kudzauza Malawi zimene zikuchitika kuno leronso takuona ndi kuno a president akhala kubwera nthawi ile yonse kuno. Ndimafuna kuti utatisanthulira makamaka nkhani yokhuza migodi mining. Tangoona posledwa pa a president masiku angapo apitawa asankha Professor Kalinde Kafe kukhala mkulu wona bungwe latsopano limene lizionanso nkhani zokhuza migodi. Ndi pali zambiri zachitika iwe wakhala kutsatira bwinobwino. Ndimafuna ndadziwa kuti wauza Malawi zotani makamaka kuyambira pa 3 September 2020 panayankhula kwayamba kudzafika tsiku la lero. Unganene kuti a president ndi boma lawo nkhani ya za migodi akuyankhula zotani akhala kuchita ziti? Zonga ndi president akhala kunena kuti nkhani ya migodi ndi imene ili imodzi yofunikira kwambiri kuti dziko la Malawi litukuke. Tikati tione maiko amene analimbikitsa ntchito za migodi ndi otukuka, South Africa mwachitsanzo ndi dziko limodzi linatukuka ndi nkhani za migodi. Ndi a president akhala kunena kuti nafenso kuti tifike pena bwanji titimbikitse migodi. Miyala tinayo yambirimbiri mdziko muno koma zimachitika mbuyo ndi kuti zimakhala zachisawa wamwina anthu adzingokumba m'midzimu kudzibwera anthu akunja kubwera kudzagula mwachinyengo nkumapita nazo dziko osapindula. Ndi ananena kuti yayi tiye tikonzenso nkhani za migodi. Pamene pa nyumba ya malamulo tinaona mu 2023 ikukhazikitsa lamulo lina latsopano lokhudza nkhani za migodi. Ndi lamulo limeneli lathandiza kuti bungwe lotchedwa Mining Regulatory Authority, Mining and Minerals Regulatory Authority likhazikitsidwe tsopano. Sonza kuti panopo ntchito za migodi tapita nazo pena. Bungwe limeneli likhala likupereka malaisensi kwa makampani ya migodi, likhalanso likuona zonse kuti migodi ikuyenda bwanji osati anthu adzingokumba mobera boma. Amene anasankha kumeneko ndi Samuel Sakhuta kukhala mkulu wa bungwe limeneli. Komanso unanenera muja bungwe linanso la Malawi Mining Investment Company alisankha lomwe mkulu wake ndi Kalinde Kafe, Leonard Kalinde Kafe. Kusonyeza kuti ntchito za migodi tsopano boma lili nazo serious kuti zipite pena osati mmene zinthu zimakhalira mbuyomo. Mwachidule ndi Zero Blessings. Ndathokoza kwambiri Patrick, ndikuziwa kuti uli ndi zambiri zimene mafuna utanena. Ndathokoza kwambiri kuti watifotokozera. Tikapeza nthawi tinakamba zoti nenso ndimeso chikhadzula Patrick komanso akhale Eunice. Ndikuthokozeni kwambiri kuti mwabwera. Nthawi yake tikapeza nthawi tichezanso bwinobwino kuti timve mfumu ndi zambiri ndikudziwa. Kwa basi. Ndi tichezanso bwinobwino. Titero kuti kuno ndi ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kumene a president a dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera akhale akufika ndithu nthawi ina iliyonse kuti adzatsegulire nyumba ya malamulo ndi kuyankhula mawu amene amayankhula nthawi imene nyumba ya malamulo akutsegulira. Imene ndi nyumba ya malamulo ya namba 51 ndipo tsiku la lero a president akhala akuyankhula ndithu mawu. Nthawi zonse akamayankhula amakhala afuna kupereka direction ya kumene dziko likupita komanso kumene dziko likuchokera mmene zinthu zilili mdzikomo. Ndi akhala akufika ndithu ku nyumba imeneyi ya malamulo. Ndi padakali pano ndifamu ndilole ndilandire nduna ziwiri zimene zili pano. Ndi nduna yona za umoyo Mayi Khumbize Kandodo Chiponda. Takulandirani madam. Zikomo. Komanso tilandire nduna yokhuza za ulimi amene ndi Honorable Sam Kawali. Takulandirani nduna. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndiyambira ndi Honorable Kawali chifukwa chokuti posera mpano tinandi mtolankhani wathu apa Eunice Jovu amakamba apo nkhani yokhudza za ulimi mmene boma lachitira tikangana nkhani ya ulimi komanso makamaka a president amene akhala kuyankhula kuyambira pa 3 September 2020 kuzafika tsiku la lero zimene akhala kuyankhula mina kodi ayika mtima utani pa nkhani yolimbikitsa za ulimi. Mwatiyambira amenepo ndi Honorable Kawali. Ndizoona a president akhala kufotokoza za kufunika kosintha mmene timapangira ulimi muno Malawi kuti tisiye izi zomangopanga ulimi moyeserera tipite ku nkhani yopanga business ya ulimi. Chabwino ndikhupa kuti microphone akhanga samagwira bwino tigwiritse ntchito ameneyo. Akhala kufotokoza za kufunika kopanga business ya ulimi osati tizingopanga ulimi woyeserera. Komanso akhala kufotokoza kuti ngati chakudya chipezeke chokwanira muno Malawi pafunika aliyense azilima mmene angakwaniritsire kulimako. Mbuyo modu timapanga za chigulugulu kupezeka kuti munthu ali ndi malo akulu koma tikumpatsa matumba awiri afereleza sitingakhale ndi chakudya sitingakhalenso ndi ndalama zokwanira kuti zitithandize.
ndi chifukwa chake president akhala kufotokoza kuti tiyeni anthu tayike m'magulu osiyanasiyana azilandira zithandizo za ulimi malinga ndi mene angakwaniritsire. Aliyense amene ali mtiminda ting'onoting'ono tikuwapatsa matumba awiri a fertilizer ku subsidy, koma amene ali ndi matumba ochulukirapo tikuwachotsa ku subsidy kumeneko tikuwapititsa tsopano ku NIF farm input loans, ku Agricom, kukamalizira kuma mega farm. Tikatere ndiye kuti munthu apanga ulimi mmene angakwaniritsire kutengera ndi nzeru zake komanso malo amene ali nawo. Osati munthu uli ndi ma hectare 6 ukumpatsa matumba awiri a fertilizer sitingakhale ndi chakudya chokwanira iyayi, koma munthu azikhala ndi zipangizo za ulimi zokwanira munda wake. Tikatero tithetsa njala, chuma pa nyumba chiyamba kuyenda bwino, komanso dziko lino litukuka pa nkhani ya chuma komanso forex. Ndi pa nkhani ya mega farms nkhani wathu Eunice Jovu adatsatira bwino nkhani imeneyi ya mega farms wafotokoza chidwi cha president oyambira kwayamba kufika pano tili pati. Nkhani ya mega farm a president adapanga launch mega farm support unit zaka ziwiri zapitazo. Panopa tikhoza kunena kuti tili overwhelmed kwambiri ndi response ya anthu. Poyamba anthu ankaona ngati kuti nzachibwanabwana, koma panopa tili ndi alimi amene ali ndi ma hectare 20 kupita mmwamba odutsa 1000 amene tikuwathandiza panopa, koma amene apanga register ndi pafupifupi 2000. Komanso kupatula pamenepo anthu amene akupanga nawo participate ma mega farm, anthu poyamba ankaona ngati ma mega farm ndizipanga ndifeyo boma, kuti mwina ndikuti kandi KFCZA ija ibwereranso kuboma, kandi General Farming ibwereranso kuboma, minda ya Press Trust ibwereranso kuboma. Tanena kuti titati titenge mafamu onse aja boma nkumalima sitingadyetsebe dziko la Malawi. Chifukwa mafamu amene aja kale ankakwanitsa kudyetsa dziko la Malawi chifukwa chiwerengero chinali chochepa. Panopa chiwerengero chakula kwambiri pamene minda sinakule. Poonetsetsa kuti tikhale ndi chakudya chokwanira tizilima minda imene ija, koma Amalawi ndi amene ali ndi minda yambiri kwambiri kuposa boma. Ndife tikuthamangira alimi amene aja. Iwo aja ndi amene azikhala ndi ma mega farm. Iwo aja ndi amene tizapatsa ndalama zokwanira kuti azilima kudyetsa dziko la Malawi. Ntchito yodyetsa Amalawi si aboma lokha, koma a munthu wina aliyense amene ali ndi munda. Ndife timthandiza kumpatsa ndalama, upangiri, kumpezeranso nsika. Mega farm tsogolo lake si boma lokha, tsogolo la mega farm kuno ku Malawi ndi inuyo, ineyo, komanso anduna azaumoyo. Tonse tikalime ndi chithandizo chimene chikubwera kuchokera ku boma komanso mabungwe ndi mabanki amene akupereka ndalama kuti ulimi uziyenda. Chabwino ndibwerabe kwa inu nkhani ya zaulimi, koma Amalawi akhala ali pano afuna amvetsetse maerias osiyanasiyana. Ndiye tibwere ku nkhani ya health. Honorable Chiponda, inuyo makhala muli nduna kutsatira bwinobwino ndithu kwa nthawi, makhala mutsatira president akuyankhula, inu ndamene muli pa ground kugwira ntchito imene usati zimene president akunena zikhale zikugwira ntchito. Mungafotokoze kuti zimene akhala president akubwera kuzafotokoza musona bweresa mu budget zopanga translate bunch tikapita pa ground kukapeza anthu. Yes. Kwa agriculture. Inoto madziwa kuti njala ni matenda. Ngati mdziko mulibe zakudya ndi kuti matenda samachuluka. Koma tithokoze kuti ma program amene ayika president mmene akambira ma mega farm AIP. Zonsezo zipangitsa kuti ndithu munthu akhale nchakudya Malawi. Malawi akhale ndi ndalama yake mthumba, azigula sopo nkumasamba. Zimene zija zimatithandizira kwambiri ifeyo kunduna za umoyo. Kuti matenda azichepa. Inde. Connection yake ndi kuchiteka kuti ikuonekeratu. Ifeyo ndiponso zimene zija zimatithandiza kwambiri ndiye ndifuna ndithu tathokoze a president. Chifukwa sanangoti siya chabe ayi. Chaka chino chinali chovuta mvula njala chani kwa president achita zinthu zothekera. Ndiye ma program amenewa ndithu Amalawi tikalimbikira amene akambira ndunamo. Ayi ndithu sitizakhala chimodzimodzi.
tizasintha ndithu machitidwe athu ukamba kunduna wathu azomoyo kwa zambiri zachitika mwina koyambirira kwenkweni ini mudziwa kuti paja president atangofika kumene kuti akhale president wa dziko la Malawi 2020 anakambapo kuti ku Malawi kuno anthu ambiri akatayenda maulendo ataliatali 20 kilometers kwasakambewa kuti ukapeza chipatala pafupi mkutali kwathu kwachuta matamba kuti ukapeza chipatala pafupi mkutali madera ambiri m'Malawi muno mnali kutali so president anatiuza kuti timange tizipatala ting'ono tsono ripoti imene tere ningati pano ndibwera kwa Malawi nkuti ntchito ija tinambika munandiona wiki yatha ndekuti tinali kumwaza ukatsegula zipatala wiki nayo tinali kuphalombe ukatsegula zipatala wiki nayo tinali kuzomba ukatsegula zipatala zimenezi tazimwaza madera onse m'Malawi muno tizipatala zing'ono zimene anthu akuyamikira kwambiri chifukwa chipatala kuti chikukhalire pafupi munthu umakhala umasuka azimayi athu oyembekezera ndekuti uchembera bwino wopita patsogolo anyamata athu ndekuti zithandizo zina ndi zina zopita patsogolo ana athu ma under 5 makatemera ndekuti zikuyenda bwino zina ndi zina zikuyenda bwino olothenga chabe otikoti tizitani kuti tizipewa matenda zosazija zikuyenda bwino chifukwa cha tizipatala timeneti ting'ono timene ndithu tili madera ambiri m'Malawi muno zimene zapangisa kuti nkhani ya zaumoyo zinthu ziziyenda bwino kuchokeranso pamenepo inanso imene ndingakambepo imene anabwetsa president athu yoti chikhalire kunalibe zipatala zambiri mukaona m'Malawi muno zimene zinamangidwa nthawi yangwazi ma 1970 chakuti 80 chakuti chifukwa choti panalibe maintenance zambiri zinatha kupeza kuti magalasi anaphwanyika masilingi agwayigwa zosaoneka bwino zipatala zambiri chifukwa chaka president atabwera anayika budget line koyamba Malawi zipatala zimene tazipeza zakalepo ndiyo programu imene yagwira ntchito bwino kwambiri iniyo mpita chipatala chakutcholo ngati mungachidziwa mukapeza chanyuwani chakutcholo chinakongola pano chipatala koma chinali chakuda koma pano chinakongola chifukwa cha programu imene anayika a president ndesi kutcholo kokha ndi kunzimba kuti ma district ambiri m'Malawi muno analandira ndalama imene ena analandira ma 2 billion ena ma 1.2 billion ena ma 500,000 zimene zathandizira kwambiri mzipatalamo mukuona kuti zipatala zambiri so ayambaso pawo kakuti ife tikhaiko ndikaka paing'odi amadzimangira paing'oda osadikiranso ifeyo ayi chifukwa kuti tsopano aona kuti president wathu ali masomphenya afuna kuti zinthu ntchito zathu tizigwira bwino zisinthe ifenso nafenso tigwepo so zimenezi tikuyamikira kwambiri komanso munapomaliza pempeni titokhala mchipatala chabwino koma ngati mulibe mankhwala ndikuti nanga mchipatalaso ndi nyumba chabe imene yogona tiyamike a president mmene amabwera ati achakwera ifeyo tikatenga percentage ya mankhwala tinali muna 25 or 30% ndiukampa pano tili muna 70 to 80% amankhwala ofunikira sitingakhale ndi mankhwala anthenda ina iliyonse ayi koma atisi mankhwala amene ndithu matenda ake amativuta kwambiri m'Malawi muno tikamba za malungo tikamba za zifuwa tikamba zosiyanasiyana tikamba za maleredwe tikamba mankhwala awana otsegula mimba zonse zija pano mukapita olopa health center mumakazipeza soza kuti anthu sakutani sakubwezedwa ayi mankhwala otalikitsa moyo pakati pa anthu anachitapo ayi mankhwala so ayi mankhwala otalikitsa moyo alipo ma health center monse ndipo anthu akulandira palibe chimene chatani chasintha uzizi upangika chifukwa cha utsogoleri ndi upangiri wa Dr. Lazarus Makathe chakwera potiuza ife za umoyo kuti ntchito tizilimbikira kuti Malawi kuti atukuke afunika kuti Malawi akhale ndi moyo wathanzi moyo wangwiro anduna ndende funso lina pasanafike meneko ndimafuna mutandiuza mukambapo nkhani ya mankhwala otalikitsa moyo atayusira adanena kuti afuna kuchoka tinamva kuti anthu anayamba kudera nkhawa muwapanga showa banja Malawi pankhani imeneyi ayi ndiponso dera ya Malawi ndifuna kuti ndatsimikizire ndithu kuti palibe chimene chisinthe ayusedi panopa adayimitsa ntchito koma kwa ifeyo sizidasinthekena kalikonse ma-ARV alipo ndithu ma-ARV alipo kwambiri otinso amene ali tili nawo pano otitha kutha chaka bwinobwino aliyense akulandira bwinobwino palibe chimene chasintha tinangopanga kuti ifeyo anthu athu kuone kunali ogwira ntchito mwina olipiridwa ndi America ngati wachokako
ife timatenga athu nkwayika kumeneko ndipo izitu zachitika chifukwa kuti mukumbuka pakati paja president anatuza tinalemba anthu ambirimbiri manesi madokotala inali ngati muna masomphenya kuti muna kutsogolo kuno zinthu zivuta chifukwa anthu amene ndi amene atithandizira komanso pomalizira pempeni mudziwa paja kuli chipatala cha Khasa chija chinayambika kale sichimatha koma president atabwera ananena kuti amalawi ambiri kuchitika amene amadwala matenda a Khasa amwayi munati matumiza kunja koma silingakwanise kutumiza wina aliyense ambiri amakhala konkuno enanso mwachisoni mwina mmiyoyo yawo yatayika chifukwa chosowa chithandizo chipatala chimene chijacho ndithu mokondera ndauza Malawi kuti kumanga nkhani yomanga ndiye tinamaliza zonse tinamaliza pano equipment yathu inabweranso moti tikamba panopa ndikuti akadaulo apanga zimene timati commissioning cholinga chakuti February asanati patient wathu oyamba alandire kumankhwala ku chipatala chimenechi imene ili nkhani yabwino kwa Malawi komanso zimenezi chifukwa cha utsogoleri ndi upangiri wa president athu Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ndikabwera ndi funso lina ndifuna muzandifotokozere nkhani ya recruitment munayiyamba recruitment ndikuona pamasomphenya ya president nkhani imeneyi anayitchula kwambiri ndifuna tipite ku unduna wa agriculture chifukwa kuti ulimiwu monga mmene tafotokozera zimaguzana kwambiri ndi unduna wanu wa zaumoyo nkhani ya kwashoko marasmus matenda amene mbuyo makhala kuvuta kwambiri zonse zimabwera kumapita ku umoyo chifukwa chokuti ku agriculture zinthu zavuta ndinafuna kuti padakali pano nkhani ya ku agriculture ulimi a president akhala akuyankhulapo nkhani ya market access development of storage facilities and better market linkages for farmers to sell their produce at competitive prices kuti alimi azikhala ndi mwayi wopeza malo azigulitsa katundu wawo fodya mtengo wabwino kupezekanso malo abwino kaya ndi chimanga fa wagulitse zimene zimakwanisa zotani tikakamba nkhani ngati imene tikamakamba zokhuzana ndi za market linkages komanso kupezera kuthandiza alimi kuti azikhala ndi ndalama zokwanira choyamba chimene tinapanga ndikupita kukapeza misika ya katundu wathu ndi chifukwa chake ngati kufodya kuli makampani ambiri tsopano amene akudzagula fodya tinapita ku China panopa tikutumiza fodya kumeneko tikutumiza soya tikumalizitsanso kuti tizitumizaso mtedza ndi nyemba ku India tili ndi msika wa nandolo ku Japani wa sesame ndiye tinapeza misika kunjaku ndi cholinga chakuti ifeyo tizikapanga supply titapeza misika imeneyi tinabwerera ku Malawi chifukwa vuto limene likhoza kukhalapo nditakuti tikhoza kukhala ndi misika koma ife nkumakani kupanga supply ndiye kuti palibe chimene tapangapo cha phindu ndiye titapeza misika imeneyo tinabwerera ku Malawi ndi chifukwa chake takhazikitsa ma mega farm chifukwa alimi ang'onoang'ono sangapange produce zokwanira kupititsa ku misika imeneyi anthu ambiri akhala kubwera ku Malawi kudzafuna kugula zinthu koma ma volume yake amangopezeka 1000 tons 2000 tons panobe phindu leneleni koma kuti tikapange achieve ma 20000 tons 50000 tons amene akufuna zimenezo zikhoza kuchitika ku mega farm chifukwa mega farm ndikuti akulima pa munda waukulu kwambiri komanso mega farm tikuyipatsanso zipangizo za ulimi othirira cholinga azipanga produce katatu pa chaka akapanga produce katatu pa chaka ndikuti ma volume aja tikwanitsa mofulumira ndikuti msika waku China waku India waku Japani ndi misika ine imene tikuyipeza mu region momuno tikwaniritsa chifukwa anthu aja azibwerabwera Malawi ikhala dziko lodalirika kuti ndikumene akhoza kupeza katundu wawo mosavuta chabwino ndi tikakamba munakamba nkhani ya hygiene linkages ndi ku health china chimene tikupanga ku agriculture poonetsetsa kuti umoyo kuyenda bwino nkhani ya nutrition tayipanga emphasize kwambiri ku agriculture kuti matenda aja samakhalekhalepo ife ku agriculture tikupanganso develop mbewu zoti zili ndi mavitamini kale mkati mwachitsanzo tili ndi chimanga chimene chili ndi vitamin A kale cholinga umoyo ukhala wabwino tapanganso develop chinangwa cha vitamin A cholinga anthu akamadya akhale ndi moyo wabwino tikupanga develop ma technology osiyanasiyana kuti muzikhala ma vitamin amene muujalo chachiwiri tikuwauza alimi azilima mbewu zosiyanasiyana diversification mu production tikhale ndi mbewu zimene zili mavitamin osiyanasiyana cholinga akakolola azidya azikhala ndi moyo wabwino tisamangodya sima yokhayokha sima ndi nyemba pa January mpaka na December koma khale mbewu zaudi zosiyanasiyana number 3 alimi aja akakolola tikamakagulitsa ku mashow osiyanasiyana tikumaphunzitsanso kadyedwe kabwino magulu 6 aja
magulu 6 amenewo ndi zakudya zimene zimapezeka kumenekoko sikutenga zinthu zakudya zakuchitipa kumakaphunzitsa anthu akunsanje ayi koma kunsanjeko kuli magulu onse ofunikira zakudya amene anthu amafunika kuti azidya ndiye ku agriculture tikapanga produce ndikuti ife tipanganso link kubwino kwambiri ndi ku health kuti umoyo wabwino uja uzipita mtsogolo ife focus yathu sikuthetsa njala kokha kapena kupeza ndalama koma moyo wa munthuso uzikhalanso wabwino nutrition ndiyo yofunikira kwambiri ndiye kunduna wa zaumoyo mayichiponda sindizowa kuti mwakwanirisa motani kuti mukhale ndi kugwira ntchito okwanira kuti zimene kukamba ivi nduna agriculture musama in case uzachitika kuti munamaka anthu ena abwera amene uja kuti odwala akuchuluka anthu akwanitse kuwapanga hando chifukwa chokuti nthawi zambiri anthu amapeza kuti pita kuchipatala kupezeka kuti mwina chifukwa choti anthu alipo ochepa anthu kumakhala panzira nthawi yayitali akudikira matenda kumakula adakali pa line mwachita motani pofunitsitsa kuti nkhani ya recruitment iyende mogwirizana ndi masomphenya amene apresident anayankhula akhala kulankhula musona zoonadi kuti nthawi yayitali kuchepekedwa kwa anthu ogwira ntchito mchipatala chakhala chimodzi chimene chakhala chikutipsinja kwambiri amalawi ambiri amadandaula tikapita kuchipatala upita mama koma ndoti ukhala panzere nthawi yayitali mwina muli padzuwa chifukwa choti mwina nesi ndi imodzi mwina ka medical officer ndi imodzi olo medical assistant ndi imodzi upeza kuti mwina olo wakulabu ndi imodzi ndoti akadwala ndekuti lapotale atseka ndekuti anthu sayesedwanso olapita kuchipatala ndiye zipatala zambiri malawi muno ndithu kuchipatala kuti mwina umafunika kukhale anthu 20 mukapita mapeza kuti mwina kula anthu 6 zimene zinali vuto lalikulu chifukwa kati anthu ogwira ntchito ngochepa ndikuti palibe chimene chani chikuyenda ndiye tiyamike kwambiri kwa president athu Dr. Lazarus Chakwera chifukwa kunduna wa zaumoyo gulu limene talemba nzoti malawi muno sizidachitikeponso nthawi imene tala president achakwera ife kunduna zaumoyo anesa tadutsa 15,000 or 20,000 anthu olemba nchifukwa mukaona kuti ndipo kulemba kwake apresident anatiuza kuti tisangolemba madokotala akuluakulu okhala mu Center Hospital ayi amanena kuti ntchito zaumoyo tiziyambira kumudzi nchifukwa anene kuti lembani achatimata zaumoyo ma HSA ma HSA tinalemba nukamba pano muna ma HSA okha malawi muno munafika 14,000 cholinga nchofuna kuti mudzi uliwonse m'malawi muno pakhale HSA pakakhale HSA amaphunzitsa za ukhondo pakakhale HSA amathandiza opereka makatemera pakakhale HSA amathandiza opereka kandi zakulera pakakhale HSA amachita zinthu zambiri ndiye kuti munthu wakumudzi ali mpoyambira pa nkhani ya zaumoyo umudziwe tenavutika ndi kolera HSA uja ndi amene amagawa kolini komanso kuwaphunzitsa anthu iye mukhale ntoyerete yabwino mukhale njani zimene zijazo ifeyo timati ngati zaumoyo ziyenda bwino kumudzi ndekuti kumtundaku tipepukidwa kwambiri chifukwa choti kumudzi kwa anthu athandizika 2 ndiye tinadzalemba tsopano gulu la manesi ma medical assistant ma clinical officer ndiye amene okhala ma health center amene opezeka ma district hospitals tinalemba gulu lambiri akulabu ena kaya ku x-ray awopereka mankhwala ma pharmacy assistant tinalemba magulu osiyanasiyana cholinga chonena kuti anthu ndithu azithandizika mosavutika ayi koma kuti azipasa chithandizo chimenechi izi zachitika chifukwa chaupangiri ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera chinanso chimene ndingakambe chimene chichofunika kwambiri ukakhala mtsogoleri uzikhala bwino ndi anzako uzikhala bwino ndi anthu muone chifukwa cha kukhala bwino kwa president Chakwera mabungwe ambiri ife ngati kunduna zaumoyo anamasuka kwambiri kutithandiza anamasuka amaita ofunsa kuti kodi ku Malawi mufuna tikuthandizeni pa gawo lanji apresident aja akachoka kuno opita ku America amakakumana ndi akuluakulu amabungwe amene makamaka ife kunduna zaumoyo akakumana nawo amafunsa kodi apresident ku Malawi mufunika chithandizo chomtundu wanji ndi president amanena ife chithandizo mutithandize tilembe ambiri ogwira ntchito ife chithandizo koma mankhwala mutatithandizako ife chithandizo tufuna ka ma equipment zipangizo zosiyanasiyana makamuti ona tikukalandira makontena a equipment zosiyanasiyana zimene zichifukwa cha apresident athu mmene amakhalira ndi mabungwe akunja olo mapresident azawo akunja nchifukwa chake ngati kunduna zaumoyo muone kuti ndithu tadusa kuzovuta koma sikuti zinachita mchutira athu ayi zinthu zimayendabe
koma chifukwa cha khalidwe limene ali nalo a president athu Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Chabwino anduna za maulimidwe mukamayang'ana kutsogoloku zimene mukufuna kuti mumalizitse kukwaniritsa zimene zili padakali pano zili mu pipeline zimene mufuna musiriza theka mukufuna kukwaniritsa zili ndi ziti ngokuzana masomphenya amtsogolo dziko lino. Choyamba malo ena aliwonse amene tingalimepo alimidwe. Chachiwiri malo ena aliwonse amene tikhoza kupanga ulimi othirira tipanga ulimi othirira pena paliponse pasakhale malo ongokhala oti sagwiritsidwa ntchito agwiritsidwe ntchito ku ulimi. Chachitatu tikufuna kuti tikalima tikakolola tikhale ndi malo oti tikhoza kuwasungira bwino katundu amene kuti zisawonongeke. Cha number 4 value addition tifuna tisiye zomangotumiza ntedza soya ndi zina ndi zina onse zipanga process nkumembeze ndalama tochepa. Tifuna kuti tizipanga value addition konkuno ku Malawi. Tikapanga value addition konkuno ku Malawi ndi forex itani ikhaposi yambiri. Value addition ithandizaso ndi import substitution momwe tizitanitsa mkaka kunja chiponde kunja zinthu zoti tikhoza panga tokha kunoko tizizipangira tokha kusiyana ndi kuti tizibweretsa kuchokera m'mayiko akunja. Komanso pomaliza ndi tipanga increase forex generation popanga export katundu ameneyo. Masomphenya athu ndi amene wawa zamba kale kuchitika pang'ono ngati entry level point ya value addition ndi import substitution zikuchitika kale ndi project ya Agicom kumene kuti 600,000 kwacha 600 billion kwacha kuti 600 billion kwacha imene tikupatsa alimi kuti apange produce value addition kuti tichepetse kupanga import zinthu. Tithokoza kwambiri tikufuna tizipita kumapeto kwa program yathu mwachidule kwambiri anduna achiponda munenapo zotani makamaka kutsogolo mukufuna kuona zotani kunduna wanu wa zaumoyo petu kumaliza program yathu. Kutsogolo zimene tikufuna kuona zoona kuti pankhani mujana kamba uli pali ma services ena ngati chipatala chimene chitali pa cha cancer center timene tamalizitsa kuno kulilongwe. Maganizo nati nakatikakhala mchimodzi kulilongwe ndikuti ngati Malawi yonse yakwanira ayi ndikuti pamenepo ofunika kuti maplani tayamba kale president athu anazo kuti mukangochoka kulilongwe ndikuti mupita ku Mzuzu wakhalenso cancer center. Komanso pali ma services ena ngati machine ngati a dialysis ndoti tili nawo ku blanta yakukwizi ndi kunoko ka Mzuzu center koma kumpoto kulibe maplani amenewo alipo. Komanso machine ngati ma MRI zoti iyo nde tilikale tupanga install ku Mzuzu Central Hospital. Sono masomphenya athu ndonena kuti tikati Central Hospital Mzuzu Central Hospital pazipezeka kuti pali china chilichonse chimene chimakwanitsadi kuti munene kuti ichi ndi Central Hospital ndoti pakhale dialysis pakhale MRI pa CT scan anthu asamavutike ma specialist azipezeka kumeneko osati munthu akachita ngozi koma ofunika apite ku Kwizi utoe ku Mzuzu kaya azimthandiza komweko chifukwa chake mkaona pano mukapita ku Mzuzu mukapeza orthopedic surgeon specialist surgeon oti munthu akachita ngozi meneko nkumapanga ma operation. Ndiye tifuna kuti tilimbikitse ma Central Hospital akhale ndi odalirika ma Central Hospital. Anduna khangati akondoza akonzea program iyi kuti khanga nthawi yatithera afati tibwerere tikalowe mnyumbamo ndifuna kuthokozeni kwambiri Honorable Sam Kawale kuti munabwera program tithokozeni kwambiri. Maso mthokoza kwambiri Honorable Khumbiza Ikandolo Chiponda kuti munalola zakhena film mu program yetu tithokoza kwambiri. Ifeso tithokoza potitana kwambiri. Thank you so much. Amene wandithu ndi nduna zaboma amene anawo mu program ineyi tinali ndi olemekezeka Khumbiza Ikandolo Chiponda amene ndi nduna yona nkhani za umoyo komanso nali ndi Honorable Sam Kawale amene ndi nduna yona nkhani za malimidwe mdziko muno ndi iwowa amatitambasulira nkhani ndithu kuti mwanduna kuyambira nthawi imene zafika tsiku la lero kuyambira tikayamba pa 3 September 2020 kuzafika tsiku la lero zimene akhala kulankhula president zikuyenda motani akwaniritsa ziti ndipo padakali pano masomphenya awo afuna afikire pati pa zimene zasala tsopano ndiye tamvapo kuti ayi kundunaku afuna nene kuti ayi kunduna wa zaumoyo akuti cancer center mu mzinda wa Lilongwe afuna poyamba pokwana pa 1 August chaka chino patient oyamba akhala kuyamba kulandira mankhwala kumeneko komanso sokoloko ndi kuti akamanga chipatala china Mzuzu kenaka anthu malimbikira mapita madera ena kumeneko kuchokera ku unduna amenewu wa health pamene ku unduna wa agriculture akuti akufunitsisa kuti kukhale ndi ntchito yonse kuti malo amene sakulimidwa padakali pano alimidwe kuti ulimi chakudya mdziko muno chikhale
chopezeka pena paliponse. Ine ndi Blessings Kanache ndifuna kuti mukhale pamenepo program yopitirira poserapo mpano ndili ndi atolankhani athu aja amene namba nawo kuyambira kaja tikhala tubwera poseredwa apa kuti tikhale tikupitiriza program ineyi. Tifuna tingomwa madzi chabe, tingopuma just less than 1 minute tikati tikhanso tikubwera ndi atolankhani athu kuti tipitirize program yetu makambirana kuyambirira kamene kacha. Takhani pamwepo kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Madam Speaker, as you may recall, I also made a commitment to redesign the AIP to make it more targeted on those who are able to achieve food security with it. Consequently, nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kumene president adziko lino tsiku la lero akhala kutsegula nyumba imene ya malamulo ya namba 51 kumene akhala akuyankhula kapena ku State of National Address sona mwachidule kwambiri. Tili ndi atolankhani athu pano amene tili ndi Mesochi Kadzula takulandiranso Mesochi kachiwiri. Zikomo kwambiri gwisa ntchito microphone. Zikomo kwambiri. Komanso takulandira Patrick Dambula. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Komanso tili ndi Eunice Jofu. Zikomo kwambiri potilandiranso. Zikomo. Tibe nthawi yambiri pano Eunice Patrick komanso Maiso fare kuti tipite mu chemba muli zambiri kumeneko koma fare patakali pano Maiso Chikadzula iweyo nthawi jasina kufunse ndimafuna ufotokozepo pali zambiri tena nkhani khuza infrastructure development zimene president akhala kuyankhulapo ungafotokoze tani pa nkhani imeneyi komanso nkhani zimene waonapo iweyo ndikupasa 2 minutes only. Mwachidwe kwambiri ngatina kuti kholo likalongeza chinthu lidzikwaniritsa ndiye ndinganati mwina zaka zimene zinayi zapitazi Malawi amene watha kuona muno mwino atha kuona kuti zokololazo zapezekapo mbali ya infrastructure development chifukwa mzinda wa Lilongwe simene unalili zaka zimene zapitazi mbuyo muyayi ku Lilongwe misewu yake inayoti mwina amene akuchokera kunja maiko ena atha kunena kuti mwati likulu la Lilongwe ndi imene alikulu la dziko la Malawi ndi imeneli atha kumatsutsa koma panopo kungofika pakanengo munthu amene achoka ku airport ngati watsika ndege kumapita mtown atha zoti tsopano wafikadi mu mzinda wa Lilongwe limene lili likulu la dziko la Malawi ndi misewu yapamwamba kwambiri imene amangidwa mwina for the first time kuno ku Malawi amene akukula nafe atha kuona kuti amene abadwa mwina zaka zimene zaposedwa mwina zakalekale atha kuona kuti chinali chachitika ntchito zasintha kwambiri ndikambeza misewu imene sikokha kuno ku Lilongwe yayi mupita ku Nzuzu chimodzimodzi mupita ku Blantyre madera ngati kumanja kuja mupita mukangedza muja kudula kukafika pa civic center paja misewu yoti kunalibemo mdziko muno zina zimene kukafika pa CI paja Mount Pleasant misewu yabwino kwambiri imene ipo so kuti zitukuzi zamwazika mdziko monse muno mupita chigawo chakuvuma mupita chigawo chakumwera mupita chigawo chakuno pakati komanso kumpoto zitukuzi zimene zilipo ndithu mupita ku Nzuni ku library state of the art yapo mwamba kwambiri imene ikumangidwa kumeneko zikakamba za cancer center zitukuzi zosiyana zichitikana kuti Amalawi atha kumauza sopano kuti yayi muzaka zimenezi taona zitukuzi zichitika zosiyana mdziko muno komanso patatha zaka 21 sitima anthu ayiona ndithu kumadabota sitima ikudusanso mapito moyeranso mtunda wakunchinjiwu zomwe sidachitikeponso yayi ndikhole zinthu zoti munthu akalonjeza kuti apanga chakuti zitika ndiye zina zimene president ananena mu sona yawo ya 3 September 2020 ndi zina zimene ananena kuti mbali ya road infrastructure development anayika patsogolo kwambiri nkhani ya magetsi amene president amatenga udindo wa president wa dziko lino anthu 9 mwa anthu 100 osenda amene ana ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi koma pano kufika lero tsiku lero timene kamba lero ndi pa 14 February 2025 palipo ndi anthu 25 posera pang'ono 25.9 fufi mafika so 26% ya anthu 20 amene wawa ndi amene anthu tingo 29 mwa anthu 100 ali onse akukwanitsa kukhala ndi mphamvu za magetsi mdziko muno ndi ma strides ena amene titaona kuti
anaziyankhulapo musona ndipo president azikwanitsa ndawonga pambali umanifika nkhani ya zomangamanga. Blessings. Tathokoza kwambiri Mayeso. Patrick umayankhulapo kwayambirira kaja nkhani yokhudza migodi mining ndi nakudula nangoti ulankhula masangasanga uthira ndimanga zotani paitofaya kuti iwe ndine tiphede ankhulapo zotani makamaka pa nkhani ya mining padakali pano ponjeza nona ankhula zija ukaona chitukuko chimene chichika kumene kwa zimene president anayankhula kuti afuna alimbikitse nkhani yokhudza za migodi mdziko muno. Ayi mongonjezerapo pa zimene yankhula kale tinganene kuti bungwe lotchedwa Mining and Minerals Regulatory Authority limene likhazikitsa mwa zina likhalanso likuona kuti mfundo zimene unduna wa za migodi likupanga zikhala kuti bungwe limene likukwaniritsa kutsatira kuti unduna wa za migodi ukachita chinthu iwo azitsatira nkumaona kuti zimene zikuthekadi. Akhalanso tanena kale akupereka malaisensi akhala akuonetsetsa kuti malonda a miyala ya mtengo wapatali akuyenda mwachilungamo osati zingokhala zachisawawa amene zakhala zochitikira zija yayi. Madera ena ndithu anthu kumakumba miyala ya golide nkumabwera anthu a maiko ena kudzagula mwachinyengo nkumapita nazo zimene zichazo akuti yayi samachitikenso zimenezozo. Miyala ya golide miyala ya mtengo wapatali ndi zinthu zimene dziko limatha kuchita nazo bwino limatha kulemera. Tsono ku Malawi kuno mapezeka kuti ndalama zikungopita chifukwa kuti panalibe malamulo oyenerera panalibe mabungwe oyenerera amene akhonza kulondoloza kuti malonda a miyala akuyenda bwanji. Ndiye kukhazikitsidwa kwa mabungwe amene wawa kukusonyeza kuti boma lakhalano ndithu ndi chidwi chachikulu kuti nkhani ya migodi ikhale yeniyeni yopindulira dziko monga mmene maiko ena anapindulira ndi nkhani ya migodi. Ku Malawi kunonso tisamangokhala kuti zingoyimba nyimbo yayi koma kunonso nafe tipindule ndi nkhani imeneyi ya migodi. Ndi boma latengapo step imeneyi ndi tikamva kunena kuti kukasiya uko kuli miyala ya rutayiro akuti dziko la Malawi lapezeka kuti lili ndi miyala yochuluka ya rutayiro maiko onse akhala kuti gwadira ife kuno kufuna rutayiro wakuno ku Malawi. Tsono tipandiranji kulemera ngati tafika pamene popo anzathu analemera kale chifukwa cha migodi ifeyo chikutivuta ndi chani. Ndi kusonyeza seriousness chifukwa boma linakonzanso malamulo okhuza nkhani ya migodi mu 2023 sonse kuti pano poti tiyambe kupanga zinthu mwandondomeko samangokhala mmene timango zachisawawa yayi otherwise zizingopita choncho osapindula kena kalikonse koma tipange zinthu za ndondomeko dziko litukuke dziko lipeze ndalama zakunja zija timafuna zija zitukuko zichitika chifukwa cha nkhani ya migodi. Maiko ambiri atukuka kale chifukwa cha nkhani ya migodi kunonso tichite chimodzimodzi. Chabo ndathokoza kwambiri Patrick Nambula. Eunice iwe ndimacheza nawe kwambiri mwatifotokozera umauza Malawi nkhani yokhudza agriculture kapena kuti ulimi ndi mmene wayendera. Ndinali ndi anduna za ulimi machita kukhanga ndi makochana ife alankhula zimene mafotokoza zijaso anafotokozapo ndithu kuti nkhani ya mega farms nkhani yonsetsa kuti kuli fertilizer apeze anthu komanso minda ambiri ilimidwe anafotokozanso. Iweyo uwonjezerapo zotani mwina pa mmene ukuonera mmene zinthu zikuyenda padakali pano ndi chidwi chimene chilipo zimene president akhala kuyankhula mu sona yawo. Chabwino Blessings pakadali pano mwina ndikambe pang'ono nkhani ya zachuma. Chabwino musona mmene muchifukwa nkhani ina yomwe imakula msinkhu ndi ya economic performance. Yes. Kodi dziko lino likuchita bwanji lero lonso ndi nkhani yayikulu yomwe president atayikambe chifukwa ngakhale kunjako ya zachuma imawakhudzaso kwambiri anthu. Ndiye tikayang'anitsitsa musona yoyambirira ya 2020 mpaka nakudzafika musona ya chinamba 5 ya 2024 mtsogoleri wa dziko lino wakhala akukamba nkhani ya zachuma. Chuma cha dziko lino chakumana ndi mavuto osiyanasiyana kwambiri. Tiyambire 2020 mmene ankatenga boma kunali kuli COVID-19. Nthawi imeneja ndi nthawi yomwe tinaona kuti chinaletsedwa china chilichonse kuchitika. Anthu ambiri ngakhale amene amagwira ntchito amati working from home kugwira ntchito kuchokera ku nyumba mmene zinatero muja kusonyeza kuti ngakhale chuma nachonso chinakhala ngati chayima. Ndiye sikunali ku Malawi komwe kuno komanso maiko ena akunja. Zimenezi zinali zinthu zomwe zinapangitsanso kuti chuma cha dziko lino chikhale ngati chapanga slow down chifukwa nthawi imeneja nkuti kuli kale projection yonena kuti chuma cha dziko la Malawi chidzikwera ndi not less than 3%. Ndiye kubwera pa nthawi imeneja zinachititsa kuti zinthu zija zizichepa pang'ono-pang'ono. Komanso tinaona kuti kunali kolera amene yunso naye anasokonezanso ntchito ngakhale zachuma chifukwa anakula kwambiri. Komano president wa dziko lino ndipo mweno anabwera ndi njira zosiyanasiyana zothandizira. Tinaona musona yomwe amabwera 2023 akufotokoza kuti recovery ya chuma chathu itengera zinthu zosiyanasiyana zomwe dziko lino lingachite. Tinaona ma measures
fiscal measures omwe anabwera ndi nduna ya zachuma kuzanena kuti zinthu zija zikhale ngati zikusintha pang'ono-pang'ono. Mukudziwa inu kuti zinthu zikakhala kuti zawonongeka zimangophweka kuti mwina mwake tikhoza kunena kuti tikuyenera kukonza motero munthu wina. Yes. Koma anayika ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zinathandiziranso kuti mu zaka zimenezi tione dziko la Malawi likubwezeranso madonors aja kubwera. Chachikulu kwambiri inali IMF kubwereranso mdziko muno. Yes. Patatenga nthawi yayitali amenewa IMF anasiya kuthandiza dziko la Malawi. Atasiya kuthandiza dziko la Malawi. Kwakukulu sikuti iwonda amene amapereka ndalama. Koma madonors onse omwe amathandiza mayiko amayang'anira zomwe akunena IMF. Ngati akunena kuti chuma chanu mukukwanitsa kuyendetsa bwino zakuti zikuyenda bwino amabweranso mdziko. Ndi tinaona musona komanso usanapitirize tinaonanso EU akubwera, European Union anabweranso kuti azathandize budget. Ndipo kwambiri ukanena za amene abwera madonors taona European Union atanena kuti abweretsa budgetary support. Komanso taona World Bank ikupereka ndalama zomwe zathandizira malo osiyanasiyana. Ndinafotokozapo kuti ulimi unasokonekera nthawi ijayi ndi Cyclone Freddy. Kunabwera ndalama kuchokerano ku World Bank ndi Africa Development Bank zomwe zinathandiza kuti malo osiyanasiyana amene anaonongeka ngati Kapichira akonzedwe mwachangu, magetsi akhalepo mmene zilili pakadali pano. Ndi marikavali amene akhala akuchitika chifukwa cha mmene ndondomeko zachuma zakhala zikuyendera. Donor confidence inabwerera mdziko muno zomwe zinapangisanso kuti dziko la Malawi lizitha kuchita zomwe likanatha. Chuma sichikuyenda bwino fine, koma pakuyenera papezeke njira zina zokuti zithandizire. Tinaona mtsogoleri wa dziko lino posachedwa apatapita ku Tanzania kukakambirana nkhani ya zamagetsi komwe amanena za 300 billion yomwe itathandizire kuyatsa magetsi mdziko muno. Ndi chuma chokha chomwe chikubweranso mdziko muno. Ndalama zimene sizikubwera ngati makwacha ndi madollars. Ndi ndalama zomwe zikubwera. Ndi munali nkhani ndithu zosiyanasiyana, sona ina iliyonse imapanga build pa inzake. Donor confidence taitenga. Taona ECF ikukhazikika m'Malawi muno, anzathu awo International Monetary Fund akubwereranso ndi program yawo ya imene ija tayiona. World Bank nayonso yakhala ikuthandizira ntchito zosiyanasiyana. Chifukwa ndikapanda kunena pano nkhani ya mtukula pakhomo mmene yayendera mdziko muno ndikhala kuti ndikulakwa. Ndi zokhazokhazo zomwe zinachititsa kuti dziko lino lachoka uku ndi madonors osiyanasiyana, apart from kuti boma limapereka ndalama zomwe zikupita mu ntchito za mtukula pakhomo. Koma taona World Bank komanso African Development Bank ndi mayiko ena ngati Norway akuthandiza ku ntchito ya mtukula pakhomo. Chifukwa pakadali pano tikhoza kunena pano kuti mtukula pakhomo suli kumudzi kokha. Akutinso ulipo wa matawuni. Mwaukumbukira anthu muntandire mundilande kamuzolozolo akumalandira mtukula pakhomo. Zimene zija zikuthandizira kuti chuma chija chikhale kuti chikupitanso kwa anthu ena, chifukwa kunena mosabisa chuma cha mayiko osiyanasiyana chinavutika. Ndikukumbukira ndi musona ya mu 2024 yomweyi pomwe amafotokoza kuti nkhondo yomwe ikuchitika ku Ukraine nayonso ikusokoneza nawo kuno. Chifukwa ngakhale fetereza, flour zomwe zimapezeka kuno zimachokera kumeneko. Ndiye kuti ngati talephera kupeza zinthu ngati zimenezo zikusokonezanso nkhondo yakutali koma ikusokonezanso kuno. Koma ndithu ma instruments osiyanasiyana amene akhala akuyikidwa zathandizira ndithu njira zosiyanasiyana kuti chuma cha dziko lino ngakhale chikutsimphina, koma tamva nduna ya zachuma ikunena molimbika mtima kuti pakhala zabwino patsogolopa Amalawi akafatsa. Tathokoza kwambiri Eunice chifukwa choti wafotokoza bwino kwambiri. Ine ndakufunsa kwa agriculture iwonati ndimphiretu uku, so ndimapita kumeneko mafuna kathemene ndi ubwerere ku finance. Kwa ndathokoza kwambiri watiuza kuti chuma chikuyenda motani. Maiso chikhadzula nkhani ya education, maphunziro ungofotokoza zolani zaenda motani malinga ndi ukayang'ana amenezi kumbali ya maphunziro ndina kuti maphunziro ku primary ndi ambe choyambirira ntchito chomanga program cha MAP
kuti makalasi fupi 10,000 plus amangidwe mdziko monse muno. Ntchito imeneja ili mkati ndipo tayenderapo skulu zina zimene pamodzi ndi akunduna za maphunziro ngatola nkhani koma ntchito imeneja ikuyenda patsogolo kwambiri mbali yokweza maphunziro amene komanso kuti kwa nthawi yamba maphunziro apamwamba aja tinayendapo pano ndi anduna amene asankha kumene ona za maphunziro apamwamba mdziko muno Jesse Kabwera anakaona ku Loans Board kumene akafotokozera kuti iyayi pano chiwerengero cha anthu amene akufuna ngongole ndi chochuluka kwambiri ndipo nawonso alonjeza kuti anthu amenewa awafikire ifa ndalamazo boma lapereka so kuti boma ndilodzipereka kwathunthu kwambiri pa ntchito yokweza maphunziro ndipo anatsindika kuti nawo Loans Board amene aphatikira amene ni mkulu wa bungwe amene la Loans Board ananena kuti agwisa ntchito aphunga nyumba ya malamulo makosi onse kuti adziwe kuti ku Loans Board kuli ndalama mwana wina aliyense asadaphere kupita ku sukulu kukayamba sukulu yako kachenjera maphunziro ake kumene koko ndalama ku Loans Board zilipo alembere ndipo alokonzeka kuwathanzira amene wawa ndikuti makolo amene wakumvetsera pamene akutsatira program athu imeneyi pano pa MBC Radio 1 komanso pa TV athu imene ya MBC athe kumva kuti ku Loans Board kuli ndalama boma lapereka ndalama kumene kuti mwana aliyense asadaphere kupita ku sukulu masomphenya onsewo ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera kuti maphunziro mdziko muno apite patsogolo posachedwa pompapa loweko lapita la president anali kukasiya komwe tu amakakhazikitsa ntchito yomanga skulu zapamwamba zija 36 school of excellence mdziko muno zimene zifunza kuti akuti ntchito ja ATM strategy ija ATM ija panopo aonjezanso M wina kumapeta kuti ATM strategy kumana kumakhala M squared kumapeta M squared amene akuyimirira manufacturing zopano kuti anthu aja mamega farms akapanga zija adzikaso kupanga ndi mkaka uja azipanga mayogati zopanga pa zina zimatumiza kuti kunja kwa dziko lino ndio aongezera mmodzi uja ngati M squared ndiye makamba zimene za school of excellence zimene ana aja azikaphunzira ukadaulo osiyana kuchita specialize kaya afuna zapangeza za migodi school zake ndi zimene osati mmene mapita ngati school timakapanga zezo kuti mina butterfly grasshopper kuti ma hindi leg ziwe ndingweka zimenezo panopo azikapanga ndi luso lenileni chiwala ukamaliza school panopo azikapeza miyala migodija kuiphunzira bwino kutsogoloko miyayo adzakumanayo kuti ayipanga bwanji kuti dziko la Malawi nawonso lipindulenso mwina mwachidwe nsanga blessings titapamba chonjena kuti masomphenya amene president ali nawo pa nkhani za maphunziro ndi akulu kwambiri fa pali project osiyanasiyana pali nkhani ya connected school campaign imene apanga amakra ndi bungwe Motor University Fund pali bungwe imene mathandiza kwambiri ndi amakra pa nkhani yonetsa kuti skulu zosiyanasiyana mdziko muno asite connect ku internet imene sidi ingofikira pa school kokhapa chaye mbeu kuti tizipeza kuti kapena zakuza kuti tizipeza kuti ntchito meja United Nations ananena kuti dziko Malawi itokhala mwina pa namba 20 pa dziko lonse kuluchira bwino kwambiri pa nkhani ya luso la makina a internet kuyambira pamene president atenga ulamuliro wa dziko lino amatsimikiranso ndithu mkulu wa bungwe la makra Daud Suleiman anena kuti panopo dziko Malawi internet yapita patsogolo kwambiri komanso kumalawi kuno internet ndochepa kwambiri anatsindika zimene zize nje ndikuti zonsezo ndi masomphenya amtsogoleri wa dziko lino kuti zonsezi zitheka chifukwa president ajatu sanga mapanga ukha zonse yayi ali ma reference awo kuli nduna kuli ma CEOs makampani kuli anthu nomwe fogwira ntchito osiyanasiyana private sector public organizations za boma osewa timene uthandiza zimodzi kuti masomphenya a president atheke nzimupamwali collective responsibility collaboration kugwirana manja tonse pamodzi koma zezomwe kugwirana basi ayi nchipelekera kuti ena akafuna amadabo ali denga afuna alipachika pamwamba denga lupita pasi ena kunyamula denga kupita pasi uzasunzumira kuna pali mkulu ina kuzendera pasimba ndipo anthu ena amazendera azinyamulira limodzi azinyamulira ndi ate pali ena makhala kokera pasi ndi ozenderawo pamene tisingathe kuonetsa kuti masomphenya amene nawo kuno Malawi 2063 matonse tizinyamulira limodzi nzotheka kuti dziko Malawi lipite patsogolo zanga blessings ndathokoza maiso Patrick tupita chakumapeto kwenikweni kucheza kwathu pano nkhani ya international relations and trade nkhani yolimbikitsa maubale pakati pa dziko la Malawi mayiko ena komanso nkhani malonda apresident anayankhulapo akhala kuyankhula msona waona zotani kuyambira zimene akhala kuyankhula ndi commitment yawo zafika tsiku la lero iyi ndi nkhani imodzi yayikulu imene apresident akhala kulimbikitsa kuti ubale ukhale wabwino ndi mayiko ena makamaka mayiko otizungulira tingathe kuona kungochoka mu 2020 atalowa pa mpando apresident anayenda ndithu mayiko angapo oyandikana nafe
kukhazikitsa maubale. Dziko loyamba limene anapita kunali ku Zambia, ndimakumbukira ulendo umenewo ndatsangana nawo ndithu a president ku Zambia kumene amakakambirana nkhani zina ndi zina zokhazikitsa ubale. Anadzapitanso ku Tanzania, anadzapitanso ku Zimbabwe, Mozambiki, ndikonseko kunali kukhazikitsa maubale ndi nkhani zoti mwina kunonso atithandiza bwanji, nkhani za magetsi, nkhani za malonda a zinthu zimene timakhala nazo kuno akhala akuzungulira m'mayiko osiyanasiyana kukhazikitsa zimenezo. Pompano tinali anapita ku Dubai kumene akambirananso ndi makampani kumeneko kuti akhoza kubwera kuno adzayambitse zintchito zawo zosiyanasiyana. Ndi paliponse pamene akhala akuyenda amatengera mwayi kuti akapita kumalo kaya ndi ku United Nations kuja samangokhala kuti angopitira zimene anapitira zokhazo, amatengeraponso mwayi kukambirana ndi mabungwe mayiko osiyanasiyana kwakopa ndithu kuti kuno abwere ku Malawi. Ndipo limbikitsanso ubale kuti mayiko abwere kuno ku Malawi. Taona kuti boma lanena kuti ayi mavisa amayiko ena zimene zitachotsani anthu azibwera kuno mumasuka chifukwa mwina china chimene chimatha kuchinga anthu kuti akhoza kubwera ku dziko ena amadera nkhawankhani ngati zimenezo kuti visa kuti tipeza. Koma pano mayiko ena anachotsera visa kuti akhoza kungobwera kuno adzapange ntchito zokopa alendo, adzapange ntchito za mafakitale bwinobwino mwaulere palibe chovuta. Bomanso lakhala likulimbikitsa kuti pakhale ndege zobwera kuno direct, osati kuti munthu akafuna kubwera ku Malawi kuno koma ayambe wazungulira kaya akazungulira ku Ethiopia kaya akazungulira ku Nairobi kuti akubwera ku Malawi. Pakhale ndege zoti zikhoza kuchoka mwina mwachitsanzo ku UK kuja straight kubwera kuno ku Malawi. Zimenso ziphweketsa ntchito yonena kuti anthu azibwera kuno ku Malawi kudzagwira ntchito zosiyanasiyana za malonda zimene zingatukule dziko lino. Taonanso akambira ndi dziko la Mozambique kuti pakhale ndege zizuluka choka ku Malawi kupita Mozambique fete palibe ndi zaka zonse. Chitsanzo china chabwino chimenecho pa Mozambique pompa panalibe ndege yokuti munthu angakwere ku Malawi kuno kukatera ku Mozambique. Koma anthu amatha kukafika ku Addis Ababa ku Ethiopia, munthu apita pa Mozambique pompa kukazungulira ku Ethiopia, kukazungulira ku South Africa, pena akafika ku Kenya, pamene Mozambique ndi neighbor wathu chabe. Ndi zimenezo nzoti boma likukonza tsopano kuti pakhale ndege zitakunyamuka kuno straight kukatera ku Mozambique, ziphweketsa maulendo, anthu so adziyenda mochipirako, anthu ofuna kudzachita malonda kuno sadzikhala akuganizira zambiri nkhawa bi kuti kodi tikafika ku bwanji kumene kuja. Ndi ntchito ina imene boma limenelo lachita kunena kuti zinthu ziphweke mdziko muno, kotero ndi kuti amalonda azokopa alendo adzikhala akufika kuno ku Malawi mosavuta. Mwina ndingofotokozaponso kunena kuti pa nkhani ya migodi yomwe ija ripoti limene anatulutsa World Bank sabata yapita yomweyi lanena kuti dziko la Malawi kuti lichite bwino lilimbikitse nkhani ya migodi. Linali ripoti limene amatulutsa sabata yatha yomweyi a World Bank amenewo nawonso ataunikaunika aona kuti ayi Malawi kuti ichite bwino ilimbikire nkhani za migodi. So zoti masomphenya a president Dr. Lazarus Chakwera ndi eni chifukwa iwo atapanga masomphenya unena kuti tilimbikitse migodi. A World Bank nawonso mwaokha achita kafukufuku ndipo amene aja amapereka zinthu mwachilungamo samanena kuti asangalatse munthu alibe jola ayi pa iwo okha achitanso kuvomerezana ndi boma la Malawi kunena kuti ayi migodi khanga tidi muli kuthekera mmene mu Malawi ingolimbikitsa nkhani ya migodi. Ndipo pakadali pano ku migodi kuti kuona boma likusayinira migwirizano ndi makampani osiyanasiyana amene abwera mdziko muno. Nachitapo attend function ina yake panali makampani atatu amene anasayinirana mgwirizano ndi boma la Malawi kuti achite zinthu zosiyanasiyana za migodi. Ena afuna adzutsenso mgodi wakayerekera kukalunga, ena akuti akhala chakuphalombe uko onenso kumene koko kuli miyala yabwino, ena amatika akhala mtunda wa ncheuka yasenzani pena pake pamenepa akhalenso nonso akupanga za migodi. Anasayinirana mgwirizano imeneyo zonsezo kusonyeza kuti ndithu ntchito za migodi zipite patsogolo. Komanso boma sinangowasiya anthu amene amachita migodi mwayiwokha kuti small scale artisanal miners amene ang'onoang'ono amidzi achiwoti okumba ndi khasu sikuti angowasiya. Anena kuti malo mokuti mudzingokumba mwachisawawa anthu adzibwera kudzakugulani mokuba kuno bwanji tachita nano organize likhale bungwe labwinobwino lodziwika, anthu adzilembetsa mayina kumene kukhala bungwe lodziwika kuti awa ndi gulu lakuti limakumba miyala. Cholinga pakhale dongosolo boma lipinduleko kanthu anthu onso adzigulitsa miyalayo mwa mtengo woyenerera chifukwa panopo anthu akungowatengera advantage kumabwera kudzagula mwachinyengo kumapita. Munthu wakumudzi akangoti 2000 kwachayi angoti bola ndapeza kanthu pamene mwala umenewo kuti akagulitse pansika wina wake kunjako ndi ndalama zambirimbiri zochuluka. Ndi akufuna kuti pakhale dongosolo ndithu nawonso anthu akumudzi ajawa akamakumba miyalayo adzigulitsa mwa dongosolo osati kuti mongoberedwa ngati mene zochitikira pano. Komanso pakhale dongosolo nena kuti anthu
azidziwa kuti ili ndi gulu lakuti timakumba miyala, ili ndi la uranium, ili ndi lacha kuti ili la gemstone zabwinobwino zadongosolo kuti nawonso miyoyo yawo izitukuka bomanso lizipeza kangachepe. Ndiye zina zimene zikuchitika pa nkhani yonera kuti tipite chitsogolo pa nkhani ya chuma mdziko muno. Ameneyo ndi Patrick Dambula amene ndithu ndi mtolankhani wathu amene tinayi limodzi kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kumene tsiku la lero a president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala akutsegulira nyumba ya malamulo ya namba 51 kuno ku nyumba imeneyi ya malamulo. Ndiye pamene tikudikirira ife tili pano kuti timve ziwiri zitatu kuyambira mchaka cha 2020 pamene president adalowa pa mpando umenewu adayankhula koyamba nyumba imeneyi panali pa 3 September. Ndiye adayankhula zinthu zingapo zimene adafotokoza ngati kuika ngati foundation kapena ngati groundwork ya nkhani yokhudza zimene afuna kukwaniritsa zimene afuna kuchita. Ndete tikuunika kuona zimenezo kusanthula zimenezi kuti mawu amene president akhala kuyankhula zimene nthawi akayankhula imakhala zikupanga connect zimene zimakhala nthawi zambiri mbudget kodi zimene zachitika ndi ziti zimene Malawi akuziona ndi ziti adayankhula zotani ndiye zimene tikukamba tsiku la lero. Ndiye pano sindili ndekha ndili ndi Mayeso Chikhadzula ameneyu ndi mtolankhani wathu komanso ndi mtolankhani wathu Patrick Dambula amene wangolankhula uja komanso tili ndi Eunice Jovu amenenso tinali limodzi pompano. Ndifuna tiyankhule ndi Eunice chifukwa chokuti akuchoka kwa Patrick. Eunice mafuna iweyo utatiuza nkhani yokhudza tourism kapena kuti zokopa alendo. Ukayang'ana nkhani ya zokopa alendo Eunice ungafotokoza kuti chidwi chimene president akhala nacho nchotani chimene akhala kuyankhula nyumba imene ya malamulo masona imene akhala kuyankhula kuyambira chaka chimene 2020 kuzafika mpaka na pano akhala kuyankhula zotani komanso kuti utha kunjako kwamayang'ana ukuonako zotani pa nkhani yokopa alendo. Zikomo kwambiri blessings. Nkhani yayikulu yomwe ndayiona ndiyonena kuti ngati pali mtsogoleri amene wayika chidwi kwambiri ku tourism ndiye ndi utsogolero omwe ulipo pano. Ndikukamba izi chifukwa cha ATM strategy. Mwina mu chaka cha 2023 sona ya chaka chimenechi ndiyo mwana adzidzimutsa dziko la Malawi atanena kuti kukhala ATM strategy. Yes. ATM strategy ikuyamba ndi agriculture, tourism. Agriculture ndo makamba ichi. Ndi makamba ichi. Mining imene amakamba Patrick. Iwenso bera ku tourism. Pakatipa pali tourism. Yes. Ndi chinthu chomwe mwina aliyense sanachiyembekezere pa nthawi imeneyi kuti akhoza kungochipanga single out kuti ndi chinthu chomwe chitathandizire economic growth ya dziko lino kapena kuti chuma chipite patsogolo. Nkhani yayikulu ina yomwe anachita ndionetsetsa kuti pamene amanena zimenezo pakhale master plan ya tourism zokopa alendo pasangokhala kuti akuti chifukwa chokuti awa amachita za maloji awa amachita za mahotelo awa amachita za chani ndi aliyense azingochita iyayi pazikhala ndondomeko yolozeka awa aziyang'anira izi aliyense aziyang'anira zimenezo boma likhale likuonetsetsa kuti ifeyo tikuyika dongosolo losiyanasiyana ndi zimenezi ndi zomwe zachitika master plan kukhala nayo kuonetsetsa ndikuyika ndondomeko zina ndi zina zothandizira malo amene anthu amapitako kuti akufuna akasangalale amayenera kukhala ndi chilichonse. Magetsi azime pano munthu wapita kuti kokasangalala lero ndi Valentine zavutatu ndi achikondi mwapita mukasangalala magetsi kutima zavuta basi ndiye kuti zavuta komano achikondi anyanyala mwantengera kuno munthu ona bwanji zambiri ngasa koboy kuti Eunice Valentine umedziwaso Mayeso akubiriza Eunice amubiriza bali ya magese Eunice kubiriza Eunice Mayeso walowera nkhani ya Valentine ndiye wafuna akambe mfundo bali ya magese yomwe kwambiri blessings tiri mwayo kuti kuno ku Malawi timata magetsi azima nthawi chepa makhala yakanso kuli mayiko ngati South Africa sitingabisa fati timadziwa zimwe mbeta sonkhale molemba masamba mchezo keso kulemba ku news zezeni kuli dziko lowandika nalonso ngati ifeso pafupi kwambiri maola 21 magetsi ali chizimire malo gona anthu apa alendo anena Eunice paja jense limakhale kulira throughout kwamba mama uja chikulira chani ali jense magetsi sada yake beya zona kusafe yonena omakhala mafezi nthawi kuti magetsi aka nthawi kuti magetsi aka ifeyo tilimwa kwambiri kuti panopo mbali ya magetsi kuzimazima imakhali ndi mbiri ya magetsana ndi zanga Eunice Valentine ndimene tapitiza komanso usanabweremo Patrick yes Patrick pazamagetsi pomwepo ndichitira umboni dawo ku Nigeria chabwino
yes tsiku lonse kulibe magetsi Genesis tinangosanduka chokuti aliyense akungoyenera kukhala nacho palibenso kuti uchitira mwina chifukwa magetsi amatheka kukhala all 2 days asanayake Nigeria imene timaitenga kuti dziko ngati lotukuka ngati one of the superpowers mu Africa mataonani zimene zimachitika kunopo tili bwino kwambiri pa nkhani ya kwambiri chifukwa panopo zinthu zachita improve kwambiri nkhani ya magetsi akazima ndi kuti mwina ndi 40 koma nthawi yochepa popeza kuti abwereranso magetsi kutsimikiza paipo ndi masomphenya a president ifana anonetsa kuti nkhani ya kuja kunavuta kwambiri ifa cha second ana amene uja anavuta kwambiri kugumula kuphwasula damu lija la kapechera kunasakazika kwambiri koma tithokoze kwambiri timanena za unisa amakamba za donor confidence kuti World Bank komanso boma la Malawi kuthandiza ndalama zimene ali nazo na World Bank a president anali ntchito iyi ipite patsogolo anati muvutika pang'ono ndi momwe ukhalapo koma kenaka ziyenda bwino ndinenso zina amakamba za anduna azachuma civil zichola banda anankho amasiku apitawo ona kuti bala tuli mapoteka kamali konza kumalika zimakhala munthu wachira nde mulolere kumvoka ulu akaka koma kenaka mupeza bwino nde dole mbali magetsi ife umene chungamo tidziyamika kuti masomphenya amene a president ali nawo kuti kapija je ikhale bwino nchimake zazofunika kwambiri ndipo adadziwa kuti ndi ntchito yofunika kwambiri imene chayo mphamvu za magetsi ndiye driver wa economy ya dziko la Malawi. Nathokoza kwambiri mayeso komanso Patrick tibwerere ku Valentine tibwerere ku chabwino makamba nkhani yatu warizi ukoko zinangodutsa ngendaona nditu iweyo ndandosoma vazi ofira so Valentine umavazi ofira ndenga soma vazi ofira aya so ikhuluvirira tinaiwala tikangochoka pano ndokukapanga za Valentine koma ndimakamba nkhani ya zokopa alendo ndimakamba kuti musona masona onse omwe akhalawa takhala tikuona kuti mtsogoleri wa dziko lino nkhani ya tourism wayika patso yopita mbali imeneyo yes kodi mupita bwanji malo amene mukukanika kuyenda kuti mukafikeko ndiye tikamakamba nkhani ya tourism ndi zinthu zomwe akuchita pakadali pano komanso nanga ngati ene ake akunduna kukhale ma reforms osiyanasiyana pakhale ma directorate oonekeratu kuti atha kuwalondolera anthu ngati muli dziko lakutali muona bwanji kuti Malawi uja akuchita zakuti ndiye tinaona miyezi yapitayo kapena chaka ndithu dziko la Malawi likulengezera zosiyanasiyana za dziko lino mwina ku majezi ya mpira tinaziona zimene tinaonapo mataxi nkhani ya tourism kungoti anthu adziwe kuti kunjako kuli Malawi koma blessings wandiuza ndikambe nkhani ya tourism ndikudziwa zokuti ukanatha kundiuza chilichonse kuti ndikambe koma ndineneponso mbali ina yomwe musonamu zakhala zikuchitika ndi mbali ya natural resources nkhani ya chilengedwe mtsogoleri wa dziko lino ndi mmodzi amene wakhala akuonetsetsa kuti chilengedwe chisamaliridwe mdziko muno mu masona osiyanasiyana amene akhala akuchitika akhala akukambapo nkhani ya zachilengedwe kusamalira ma forest mwina kwa nthawi yoyamba taonapo ku forest kuti alemba magadi aja ma forest guard 1500 pakamodzi anthu oteteza nkhalango alengezeraso kuti ena alembere awalemba ndicho linga chokuti akhale akuteteza nkhalango za dziko lino komanso mwapaderadera musona yapitayi anafotokozapo kuti mukuyenera kukhala mdziko muno malo ansangulutso kungochita dala malo mdziko muno kungochita dala malo mwina mtawuni paki yokuti anthu akhoza kungochoka ku nyumba kwawo kukatambalala kungokhala malingana ndi mmene zimanenera za umoyo wa munthu akuti malo amene aja amathandizira anthu kuganizanso bwino ndiye dziko la Malawi nawonso sikuti likutsalira zomwe zikuchitika mu dziko lapansi mayiko otsogola zomwe akuchita dziko la Malawi poyang'anira masomphenya a 2063 akuchita zinthu ngati zimenezi ndiye mtsogoleri wa dziko lino ananenanso musona kuti akufunitsitsa kuti site ina iliyonse masite yonse 4 a mdziko muno akhale ndi malo amenewa okuti anthu akhoza kungopita kukakhalako
komanso mpweya wabwino udzitha kufikira pena paliponse. Komanso tikanali pa nkhani imeneyi ya chilengedwe tinaona musona ya itakhala ya 2022 imeneyi anakambapo nkhani ya solar power. Dziko la Malawi lichulutse magetsi amene ali osawononga zinthu. Komanso zipangizo za solazo zipezeke mdziko muno. Tinaona misonkho ikuchotsedwa amene amagwiritsa ntchito zipangizo zimenezi akhoza kuvomereza kuti ndithu msonkho unasintha. Panayamba kulowa zipangizo zomwe zili ndi msonkho ochepa. Komanso magetsi amenewa asola taona mbali zingapo akuchitika ndicho linga chokuti kukhale amati clean energy. Zimenezi ndi zomwe akulimbikitsa ngakhale aphungu a nyumba ya malamulo amene ali a komiti yoona za chilengedwe nawonso amalimbikitsa nkhani yomweyi pothirirapo mphongo ndithu pa zomwe zinakhala zikunenedwa mu nyumbayi ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti amalawi ambiri akuyenera afikiridwe ndi zinthu zomwe sizimawononga chilengedwe, zomwe akhoza kuphikira, akhoza kuwunikira, akhoza kugwiritsa ntchito zosiyanasiyana. Ndiye nditha kunena kuti ndi mfundo ndithu zomwe akuyikapo zothandizira kuti dziko la Malawi lidzipita patsogolo. Pa nkhani yomweyi minenso ndikhoza kukambapo za carbon sequestration. Alimi akhoza kulima zinthu zosiyanasiyana, mitengo yosiyanasiyana yokuti akhoza kugulitsa carbon. Iwo pamene akudzala mitengo imeneyi akubwezeretsa chilengedwe komanso ili ndi mwayi yokuti iyapatse ndalama. Ndalama zimenezi ndizowathandiza iwowo koma kumbaliko ndi nkhani yomwe ikuthandiza chilengedwe. Ndi zina zomwe mtsogoleri wa dziko lino wakhala akunena kulimbikitsa kuuza unduna umene wa za chilengedwe mupititse patsogolo ntchito ngati zimenezi ndicho linga chokuti Malawi mwina masaikuloni kapena zinthu zosiyanasiyana zomwe zikubwera zovuta chifukwa cha kusintha kwa nyengo zidzikhala ngati zikuchepa. Usanapitirize for the first time ndana kuti kudzera ku office ya Attorney General kwanisa kupanga challenge injunction imene ilipo kwa nthawi yayitali yakhuza thin plastics. Panakali pano akuti abana tsopano kuti pasapezeke kugwiritsa ntchito ma thin plastics. Unayiwala mfundo imeneyo? Blessings kuti ndisakambe mfundo imeneyo ndikhala ndikulakwa kwambiri mtundu wa Malawi. Ndipo wachita bwino wayikumbutsa. Ndi nkhani yomwe yakhala ikumati ikapita ku court kubwerera. Ikapita ku court wina kukatenganso injunction zikatere pakadali pano taonano kuti dziko la Malawi lakwaniritsa ndi mmene ukunenera kuti Attorney General wakwaniritsa kuchotsa injunction imeneyi ndipo pakadali panopa mapepala amenewa amene ali opyapyala kwambiri anthu sakuyenera kugwiritsa ntchito. Blessings ino ndi nthawi yokuti notsopano azimayi tinyade mtaunimu ndi mabasketi posati majumbo tizidendekera mabasketi chabwino ukamapita ku shop wanyamulira tu basket yako ukagulire mmenemo kaya tikupita kumapangira kumaiko ambiri ndi choncho timatsalira pati ndi zinthu zomwe zikuyenera zichitike. Ndi mtsogoleri wa dziko lino pa nthawi yomwe amalimbikitsa zawo kusamalira chilengedwe ananenanso kuti nkhani imeneyi ndiyofunika kuyionapo bwino ndipo taonadi sachitika. Ndathokoza kwambiri Eunice. Ndikufuna mayeso ndikupase just 1 minute fe ndikumva kuti ngati kuti posene mpano tikatupereka mkati youth empowerment komanso ndikuthandiza amayi ndachinyamata mwachidule kwambiri 1 minute mayeso. Empowerment imeneyi ndiyofunika kwambiri achimaradi mdziko muno alimbikitsidwa magawo osiyanasiyana kuti ngakhale kwaikaso maudindo osiyanasiyana amdziko muno koma pambali pa imene nalinso ndi nkhani yofuna kwambiri kuyikamba kwambiri sayiwale masona onse amene a president akhala kukamba nyumba imene ya malamulo nkhani yachakudya sanayiphonye yayi anthu palibe amene apezeka atafa ndi njala. Blessings taziona akapita kunja ya president anapempha kuthandiza kumeneku anapasidwa ndalama ndi bungwe la African Development Bank 1 billion kupita direct ku Dodoma. Anthu mdziko muno agawidwa chimanga matumba ena awiri ena limodzi mtown ngakhale madera omwe akumidzi zomwe zofunika kwambiri nzanga Blessings ndi mtsogoleri adziona kuti anthu ake awathandize bwanji kuti chakudya chisamavute mdziko. Ndathokoza kwambiri mayeso unani zambiri ndathokoza Patrick Dambula pano saupase mpata ndathokoza kwambiri kuti unabwera naye limodzi mayeso ndathokoza kwambiri Eunice Jovu zikomo chetu unabwera ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri. Ine ndi Blessings Kanache amene tili limodzi kuno ku nyumba ya malamulo limodzi ndi akuluakuluwa patakali pano
funa kuti titekere pamenepa tikhatuka tapatsirenso posachedwapa anzathu ena akhala kutenga kunjaku kuti ationetse kuti kunjaku komanso mkatimo muli zotani. Ine ndikupempheni mukhale pamenepo mupitize kuonera komanso kumvera zimene zikuchitika kuchokera kuno ku nyumba ya boma makamaka nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Nyumba ya malamulo ili ndi chaka chake, ndipo chaka chimenechi makhala misonkhano yosiyanasiyana imene aphungu aku nyumba ya malamulo amabwera kuno ku nyumba ya malamulo kudzachita zokambirana zawo. Choncho lero lachisanu pa 14 February 2025 ndi tsiku lotsegulira chaka chatsopano cha nyumba ya malamulo chomwe ndi cha namba 51. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi amene akubwera kudzatsegulira chaka chimenechi cha nyumba ya malamulo. Ndipo zomwe zichitike ndizoti mtsogoleri wa dziko lino akangofika pano pa bwalo la panja pa nyumba ya malamulo ayendere perete wa asilikali a 2nd Battalion ya Malawi Defense Force. Ndipo asilikali amenewa ndoti andandakale ndithu pa bwalo limeneli lochitira perete. Ndipo amene alandire mtsogoleri wa dziko lino akangofika pano pa bwalo la perete ndi aspika aku nyumba ya malamulo Mai Catherine Gotani Hara, komanso pomwepo pali mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda, komanso pali Major General Chikunkha Harrison Soko, iwowa ndi Army Commander, kuyimirira komanda wa MDF General Paul Valentino Piri. Ndipo pomweponso pali kalaliki wa nyumba ya malamulo amenewa ndi Mai Fiona Kalemba. Ndipo akatha kumulandira mtsogoleri wa dziko lino pamalo pano, mtsogoleri wa dziko linoyu afika pa saluting dice pamene alandire salute ya ulemu. Ndipo kenaka mtsogoleri wa dziko lino ayendera perete wa asilikali amenewa. Ndipo tifotokoze kuti chifukwa choti uku ndi kutsegulira kwa chaka chatsopano cha nyumba ya malamulo, mwambo wake umayamba ndi perete ngati amene achitike panoyu. Ndipo poyendera perete mtsogoleri wa dziko lino asilikaliwa aliza mizinga yokwana 21 kupereka ulemu komanso kusonyeza kufunika kwa mwambo umene ukuchitika lero. Ndipo akamaliza kuyendera perete ameneyu, mtsogoleri wa dziko lino anyamuka kupita katikati mwa nyumba ya malamulo, ndipo kumeneko akafikira kuchipinda kumene kumafikira mtsogoleri wa dziko lino akafika kuno ku nyumba ya malamulo. Kumeneko akamufotokozera zina ndi zina aspika komanso akuluakulu akuno ku nyumba ya malamulo. Ndipo kenaka mtsogoleri wa dziko lino akanyamuka kukalowa mnyumba ya malamulo kumene akayankhule ku mtundu wa Malawi kufotokoza momwe zinthu zilili mdziko muno, zomwe zachitika kuti pakali pano tili pati nanga tsogolo chaka chimene chikubwerachi chatsopano kuchitike zotani. Ndipo chaka chimenechi chiyamba pa 1 April chaka chino 2025 mpaka pa 31 March chaka cha mawa 2026, chaka cha nyumba ya malamulo komanso chaka cha ndondomeko ya chuma cha boma. Ndi pakali pano galimoto yomwe wakwera mtsogoleri wa dziko lino tsopano yayima, ndipo akuluakulu aja ndi nachula
akumulandira mtsogoleri wa dziko lino aspika aku nyumba ya malamulo komanso mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo ngakhalenso kalaliki wa nyumba ya malamulo ndi amene akuyimirira mkulu wa asilikali Major General Chikunkha Harrison Soko. Ndi pakali pano a president tsopano akuyenda ndi amene akuyimirira mkulu wa asilikali kulunjika pa saluting dice kuti alandire salute ya ulemu kuchokera kwa asilikali. Tamva pamenepo Meja Wongani Ngoma parade commander kupempha mtsogoleri wa dziko lino kuti aendere perete wa asilikali. Mtsogoleri wa dziko lino wamaliza kuyendera perete ndipo watsanzikananso ndi parade commander Meja Wongani Ngoma, ndipo tsopano akubwereranso pa saluting dice kuti alandire salute ya ulemu asanachoke pano kupita nyumba ya malamulo.
mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walandira salute ya ulemu kuchokera kwa asilikali a 2nd Battalion ya Malawi Defense Force, ndipo tsopano akuyenda pa chinsalu chofira limodzi ndi amene akuyimirira mkulu wa asilikali kuti tsopano akwere galimoto kupita kuseri kumene kuli chipinda kumene kumafikira mtsogoleri wa dziko lino akafika kuno ku nyumba ya malamulo. Ndipo tsopano tsanzikana ndi Major General Chikunkha Harrison Soko, Army Commander, amene akuyimirira General Paul Valentino Phiri, Commander wa Malawi Defense Force. Ndipo tukozenso kuti pano pamene pakuchitikira maka pamene pamachitikira apereta ameneyu palinso ma stand mmene makhala anthu, ndipo mmene munso muli anthu ndithu amene anabwera kudzaonerera nawo mwambo umenewu, mwambo wa perete. Kwinaku mizinga ikulikitika ndithu. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano wakwera galimoto ndipo yayamba kuyenda kuchoka pano pa bwalo la perete kupita mkatikati mwa nyumba ya malamulo. Ndipo kumeneko mtsogoleri wa dziko lino ayankhula ku mtundu wa Malawi, ndipo akatha lero kuyankhula zonse zithera pomwepo. Komano kuyambira lolemba ndi pamene aphungu wa nyumba ya malamulo ambali zonse ziwiri akhale akukambirana zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko lino kuyikirapo ndemanga. Ndiye pamene mtsogoleri wa dziko lino tsopano wanyamuka kuno ku bwalo la perete ku nyumba ya malamulo, tsopano ndikuperekaniso kwa nzanga mkatimo amene atifotokozere zimene zizichitika mkati mmenemu. Iyeyu ndi Patrick Dambula. Pano ndikupatsireni kwa Patrick.
kufika magetsi apite kumene kuchako chimodzi pozi nkhani za migodi kuli makina amene amakumbira miyala ya mtengo wapatali imeneyi makina amene ajawo amafunanso mphamvu za magetsi nzofuna kwambiri pa ntchito ina iliyonse mdziko muno ndikutsimikizira kuti from our mining sector. First, we repealed the Mines and Minerals Act and replaced it with a new one so that the law protects the interests of Malawians in all mining activities. Second, we have developed the organizational structure for a mining regulatory authority that will begin building once the new act has been duly gazetted. Third, Development Bank amene ajawo sonkhano jawo akufuna kuonetsa kuti umudziko 300 million mudziko 300 million akufuna kuona kuti anthu 300 million amuno mu Africa pofika 2030 aliyense adzakhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Mphamvu zimene zitheka bwanji nchifukwa achita finance ma initiative yosiyanasiyana apeza ku off grid kuja kapena national grid maiko awo nchifukwa mphamvu za magetsi zikwanira anthu akhale ndi kuthekera zipatala kuti zikhale zopanda magetsi zingayende yayi muli amabada ana kuti afuna kuti amadapita kudalira makina kuli mwina ena kufuna pakusi imene nchifukwa mufuna magetsi apezekepo chipatala chopanda magetsi chinkhaye chipatala chabwino kwambiri nchifukwa pano magetsi boma likuonetsa kuti magetsi kudzera ku bungwe ya Malawi magetsi wa kuli Malawi inamba pansi penipeni panopo tsopano uthamanga Malawi 10 Malawi 9 imene ikupita kumapeto kwa wanu ku Malawi 10 apapo komano zona kuti Malawi imene yafikira madera osiyanasiyana ndi magetsi amene wakuti anthu ndithu akhale ndi mpata okhala ndi mphamvu za magetsi nakumanapo ndi mmodzi mwa akuluakulu kumene wachiwiri kwa mkulu ona zintchito za Malawi kumene achingoli anena kuti ayi akufuna afikire constituency iliyonse ndi mphamvu za magetsi. Nzanga ndi nyumba yake yomwe ya malamulo imene President Dr. Lazarus Makathe Chakwera adayankhula ku mtundu wa Malawi kuna kuti kunyaso aphunga kuyembeza zimenezozo a nyumba ya malamulo osiyanasiyana adindoso akuyembeza zimenezozo nkhani ija ya CDF fune kwambiri kukweza madera aphungu udzaona kuti pansonkhano pake aphungu nazo amene amatsata bwino anasiya kumphaso a president ufuna mutimangire sukulu pano a president ufuna mutimangira matho pano anasifa kyani chifukwa president adangona to ndithanana bwanji anthu mdziko no chitiko chipita patsogolo adapereka ndalama imene ya CDF kuti ifike pachani pa 200 million kwacha phungu aliyense wa nyumba ya malamulo ali ndi kuthekera mugwiza ndi konsolo amene akuchokera kuti ndalama zigwise ntchito bwanji kuti anthu akudera alimene akutumikira athenso kumasangala kuti kwa aphungu amene sakusamala ndalama imene anthu adzaloza chawo kuti inu simandira 200 million kwacha aliyense walandira aliyense amandira ndalama 200 million kwacha ndi wa aphungu amene wa Then tikulandireni tuchokera muno mkati mwenimweni mwa nyumba ya malamulo imeneyi ndipo pano tikulankhula aphungu tafika kale nyumbayi mbali zonse ziwiri komanso kuphatikizapo wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi. Akuluakulu amenewa ali ndithu m'malo mwawo kudikilira kuti president alowe nyumba imeneyi kuti afotokoze nkhani za tsiku la lero mmene ndikulankhulamu president wa dziko lino motsagana ndi speaker wa nyumba imeneyi kuyenda ndithu kunka kutsogolo kumene amakhalatu akamafotokoza kapena kulankhula ku nyumba imeneyi ndetu akandithu kapena umene umakhala mwambo ndithu wa ndondomeko mofanana ndi mmene zimachitikira zinthu kuno ku nyumba ya malamulo. Mbali nayi ndithu kuli akuluakulu akumakhoti majaji
motsogozedwa ndi Chief Justice komanso akuluakulu ena amene abwera kudzamvera kulankhula kwa lero. Nyumba ya malamulo pajiliswa ndi malo ena mwambamu monsemo ndithu muli anthu kudikirira kuti amve somwe president wa dziko lino alankhule pamwambo wa lero, pomwe amafotokoza mmene zinthu zilili mdziko muno komanso somwe zichitike kunka chitsogolo. Apa pamakhala kamwambo kena kake ndithu kapaderadera, timaona ndithu mtsogoleri wa zokambirana nyumba imeneyi. Government business. Reading of the proclamation of the 51st session of Parliament by the Clerk of Parliament. Under Section 59(1) of the Constitution, whereas it is provided in Section 59(1) of the Constitution of the Republic of Malawi that a meeting of the National Assembly shall be held at such place and time as the Speaker shall, in consultation with the President, appoint, and whereas it is expedient that a meeting of the National Assembly be held, now, therefore, I, Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, do hereby proclaim and make it known that the first meeting of the National Assembly in the 51st session, being a new session of Parliament, has been appointed to commence in the Parliament Chamber, Lilongwe, at 10 a.m. on Friday, 14th February 2025. Given under my hand and the public seal of the Republic of Malawi in Lilongwe, this 8th day of January 2025. God bless our nation. Signed, Signed, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President. Zimene ndithu zimakhalira amenemu ma clerk kapena titi akuluakulu oyendetsa zokambirana zimenezi amafotokoza ma section magawo amalamulo amene amalola kuti izi zichitike moteremu, kotero kuti pano mtsogoleri wa zokambirana akukapereka kutsogoloko kwa president wa dziko lino zonse zimene atalankhule nyumba imeneyi. Ndimene zimakhalira ndiye amabwerera ndithu mosayang'ana kumene akupita. Ndikukhulupirira kuti izi nsakalekale ndithu ndi mmene mwina zakhala zikukhalira kuchokera mmene tinazitengera kuchokera kwa mmene amachita ku nyumba ya malamulo. Ndiye kuti iye akakafika pamalo pawo president wa dziko lino pamene akuyembekezeka kuyamba kulankhula ku nyumba imeneyi potsegulira msonkhano umenewu komanso powuza mtundu wa Malawi mmene zinthu zilili komanso mmene zikhalire kunka chitsogolo. Nthawi iliyonse zimenezi ndithu ziyambika. State of the Nation Address by His Excellency the President, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, from the Chair of State. Madam Speaker, $1,684. That is the number of days that I have passed since that crisp July morning
on which I was inaugurated as the 6th President of the Republic of Malawi on our motherland's 56th birthday. On that historic day, I told the Malawian people that despite our victory over the dark forces that had stolen an election from them, the task they had given me as president to correct the decades-long mismanagement of our natural and national treasures and institutions would require all of us to endure what I called, quote, the pain of systemic surgery if we ever want to enjoy wholeness as a nation, end of quote. Today, it is clear that the systemic surgery we have undergone in the past 4 years has indeed been painful. In 2020, it was painful to some in the trucking business when I declared that I would focus on bringing Malawi's dead railway system back to life. That same year, it was also painful to some, Madam Speaker, when I declared that my administration would open a diplomatic mission in Israel to restore our lost friendship with a great friend of our people. And in 2021, again, it was painful to some when my administration gazetted and enforced an SME order to reserve some government contracts for local and Malawian-owned businesses, thus drying up the profits of those who had been profiting from giving most of those contracts to a few Asian businesses. That same period, it was painful to some when I decided to take a huge sum of money meant for healthy Malawians in some sectors and used it to save many thousands of Malawians sick from COVID, which had already killed over 1,000 people in a single month, including members of this House and senior members of my cabinet. And later that year, it was painful to some when I signed and enforced a new Employment Act to ensure that those who treat Malawian laborers like property would face consequences, just as it has been painful to many employers that I have twice raised the minimum wage so that it is now triple what it was when I took office. And before that first year ended, there was another wave of pain to some when senior members of the Democratic Progressive Party were arrested because of an independent audit I had ordered of the Reserve Bank of Malawi had revealed that before I took office, the books there had been doctored to prevent Malawians and the International Monetary Fund from seeing that hundreds of millions of dollars in foreign loans were being taken to hide the country's depleted forex, but also revealed that just hours before the Malawi Electoral Commission declared me the winner of the court-ordered first presidential election,
the leaders of the bank effected a transfer of over 4 billion kwacha to a private bank. And then in 2022, there was a lot of pain to our farmers, for that's when Russia invaded Ukraine and caused the price of the fertilizers we import from there to go up 3 times in 6 months, forcing us to accept that global fertilizer prices by which we had promised that a 50 kg bag would cost less than 5,000 kwacha was no longer realistic, thus requiring us to raise the price. You may recall, Madam Speaker, that 2022 is also the year I signed and enforced a new NGO Act which ended the practice of allowing international NGOs to operate in our country without registration or audits. And that also caused so much pain that some were lobbying to remove me. But even in the public service, Madam Speaker, it caused great pain to some when I signed and enforced a new Public Finance Management Act, resulting in the arrest of dozens of civil servants caught trying to steal public funds. Madam Speaker, let me start again. But even in the public service, it caused great pain to some when I signed and enforced a new Public Finance Management Act, resulting in the arrest of dozens of civil servants caught trying to steal public funds and preventing all political parties from taking and using public funds for political rallies. Similarly, I know it was painful to some, Madam Speaker, when I decided to give the Anti-Corruption Bureau more money, staff, and autonomy than ever, thus empowering the Bureau to confront the corruption of a few members of my own party and government, or when I decided to suspend or dismiss them from public office, so that as I stand here today, it is the opposition party seated on my left, not my party or cabinet seated on my right, that is keeping individuals in its top leadership who are answering corruption charges. And I have no doubt that it was painful to some, Madam Speaker, that in that same year, I decided to channel huge sums of money away from their favorite programs to go towards vulnerable Malawians who had been devastated by tropical storms Ana and Gombe, as well as towards the rehabilitation of the storm-damaged Kapichira Power Station to end the 12-hour blackouts Malawians were experiencing. I'm also sure it was painful to some, Madam Speaker, that in the middle of that year, my name did not appear in the United Kingdom's court documents listing Malawian officials suspected of corrupt dealings in public procurement. As for 2023, Madam Speaker, you will remember how painful it was to some that I cut funding to many beneficial programs in order to invest in saving millions of lives from the worst scourge of cholera
in our nation's history, and to provide emergency humanitarian support to over 2 million Malawians devastated by the worst cyclone on record, Cyclone Freddy. And who can forget, Madam Speaker, the pain that was felt by all Malawians when 2023 ended with my decision to effect a 44% devaluation of the kwacha and a 4-month suspension of international travel for all public servants in order to fix the kwacha's misalignment that had been in place for over a decade without anyone doing anything to fix it. And then came this past year, Madam Speaker, which came with the pain that was caused by my tough decision to cut spending in some areas in order to provide emergency maize to hungry families after 44% of our national food crop in 23 districts was destroyed by drought. And before the year had ended, there came the pain caused by my decision to change Malawi's procurement laws and policies towards a government-to-government arrangement that now disadvantages those who have been benefiting from fuel and fertilizer procurements in the open tender system. Just as there are many who are not happy with my recent executive order requiring those who receive forex from abroad to pass it through the Reserve Bank where it can no longer be traded on the criminal black market. But worst of all, Madam Speaker, it has been excruciatingly painful to feel our hearts breaking from the shocking and tragic death of late Vice President Chilima and 8 others. Painful to feel our society being torn apart by political witch hunts and conspiracy theories about the accident. Painful to read the Commission of Inquiry's report detailing how they got on that plane, how they died, how various agencies responded when they lost contact with them, and how they were found. Painful to see the bereaved families, whom I have personally spent time with, caught in a spiral of grief compounded by political exploitation and feelings of despair. And just 2 nights ago, we were powerfully reminded by Mrs. Mary Chilima herself about how painful it is to feel stuck with questions for which only our Heavenly Father has answers about what happened on that plane before it went down. Madam Speaker, as you can see, pain has been our portion these past 4 years. And while the pain of losing loved ones has been caused by tragedies beyond our control, there is no question in my mind that the pain of losing opportunities has largely come from the systemic surgery I promised to do to prevent the use of government as an instrument for the personal enrichment of a few and promote the use of government as an instrument for the collective development of many. So today, Madam Speaker, after 4 years of allowing me to do this painful surgery in Malawi, after 4 years of endurance from Malawians of the pain they have gone through because of this surgical shift from personal interest to national development, I stand before you to report the good news that has come from this surgery. I stand before you, Madam Speaker,
to report the food security development, the economic development, the governance development, the human capital development, and the infrastructure development I have delivered in each district. As a result of the patience and endurance of Malawians who allowed me to serve them. In fact, Madam Speaker, I stand before you to present a good report of good developments that I believe the good people of Malawi will want us to take forward. For this reason, Madam Speaker, the title of my address today is, quote, taking our development forward to continue the progress we have delivered, end of quote. So, Madam Speaker, allow me to begin my submission of the progress that the sacrifice of Malawians over the past 4 years has enabled me to deliver nationwide, with a report on what we have done for the good people of Chitipa, who are represented in this House by Honorable Msukwa, Chilenga, Mwinsongole, Masewo, and Ngana. The state of development in Chitipa. In the area of Chitipa's food security development over the past 4 years, my administration has done the following. Through the program for rural irrigation development, PRIDE, we have invested 6.1 billion kwacha in food production through Mafinga and Marco irrigation schemes in senior chiefs Renya and Rwanda, both of which were launched in May 2022 using funds from people of Malawi and the International Fund for Agricultural Development. Through the Affordable Inputs Program, AIP, we have supported 59,637 farmers with low-cost fertilizer in the 2020-2021 growing season, followed by 48,052 in 2021-2022, 29,056 in 2022-2023, all right. Thank you. Thank you for your help. I was secondly addressing that through the Affordable Inputs Program, we supported farmers with low-cost fertilizer. Beginning in 2020-2021 season with 59,637, followed by 48,052 in 2021-2022, and 29,056 in 2022-2023, 18,990 in 2023-2024, and 13,722 in 2024-2025, showing a steady graduation from the program. Through the National Economic Empowerment Fund, NEF, we have provided 949 million kwacha worth of loans for fertilizer to another 1,205 farmers in this growing season. Through the Mega Farm Unit, we have supported 6
mega farmers with a total of 640 bags of fertilizer, 2,000 kilograms of maize seed, and 640 kilograms herbicides to produce maize. For those with food shortages, we distributed 579 metric tons of maize, reaching 5,791 households. Apart from the school feeding programs, we are running in 183 of Chitipa's primary schools. In the area of Chitipa's economic development, what we have done over the past 4 years to create economic opportunities is as follows. We have installed a communication tower at Mwese to ensure people have access to information and can communicate for business. We have brought electricity to 171 centers and connected 2,054 houses to electricity through Merit 9 and NEA projects respectively. We have installed home solar facilities in 4,333 homes to ensure households have access to light, charge their phones, and communicate for business off the grid. We have extended free water connection to 89 houses. We have provided loans amounting to 2.6 billion kwacha disbursed to 477 beneficiaries who have started their own business ventures. We have made social cash transfers to 5,555 households and given access to incomes to an additional 13,763 households under the Climate Smart Enhanced Public Works. And in terms of Chitipa's governance development, Madam Speaker, we have also delivered so much progress in the past 4 years. For example, to manage land administration issues fairly, we have established a district land tribunal, recruited a district land registrar, devolved land functions, and we've deployed 7 staff members to the district council. Similarly, in matters of gender justice, we have worked with the Chitipa Magistrate Court, Misuku Third Grade Magistrate Court, and Tarine Third Grade Magistrate Court to increase people's understanding of how to interpret and implement gender laws at the District Council. The same collaborative approach has helped us to make great strides in advancing Chitipa's human capital development in the past 4 years. Specifically, we have collaborated with 5 communities in Chitipa to build them each a community day secondary school, which can now be found at Chua, Namapasa, Namasasa, Kawopa, and Goya, which are in addition to the 7 primary school blocks and 26 secondary school blocks we have built to improve enrollment figures in the district. Collaboration has also been our approach to the usage of the Constituency Development Fund that my administration provides every member of this House, which has had a great impact in Chitipa, producing 4 administration blocks and 28 houses for teachers. Correspondingly, we have recruited 630 primary school and 1,560 secondary school teachers to ensure that we reduced teacher and pupil ratio. So that's the capacity building side. But there's also a health promotion side to human capital development, which is why we have given the people of Chitipa 4 new health posts, namely Musimero, Sokora, Titi, and Kavumero, while at the same time rehabilitating 3 old ones, namely Fumbo, Kameme, and Chitipa District Hospital. Beyond this, Madam Speaker, we have given the people of Chitipa other infrastructure development, including the Meru Garrison, where we have constructed 100 housing units. Then there is the Chitipa-Irumba Road, whose construction is at 18%, while the 260-kilometer Wimpin-Yiga-Chitipa Road, whose construction I found stagnated when I visited, is now back on track.
Because of these developments that we have either delivered or are making progress on in Chitipa, we want to stay focused on completing them going forward, especially because my plan is to see Chitipa become a major corridor for trade between Malawi, Tanzania, and Zambia, and to see Chitipa become home to a major city that facilitates the tri-nation trade. After all, Madam Speaker, if we have delivered so much to the people of Chitipa in their season of sacrificial pain, imagine what we will deliver to them by 2030. But, so that the 86,000 registered voters in Chitipa, I say this. To them I say this. Be ready to hear other parties this year offering to take Chitipa backward. But remember that the reason I'm here is to continue taking your development forward. State of development in Karonga. Madam Speaker, let me now present a report on what my administration has been able to deliver for the people of Karonga, who are represented here by Honorable Kaira, Mwambande, Mwalwanda, Ndovi, and Kandawiri. Because of Karonga's willingness to ensure the pain of sacrificing personal gain for collective development over the past 4 years, we have delivered so much progress in very difficult conditions. In terms of food security development, Karonga suffered serious dry spells in 2023, which destroyed over 10,500 hectares of rice and over 8,500 hectares of maize. For those of you who watch football, that is equivalent to 26,610 football fields of rice and maize, leaving over 38,500 families in Karonga without food overnight. So what we have done in 4 years is to ensure Karonga has a backup plan for growing food in and out of season, even when it does not rain. We have done this by rehabilitating 4 previously neglected irrigation schemes, namely Wovwe, Hera, Chonanga, and Ukanga, for both maize and rice production, which should benefit from the Ntora Ilola rice scheme, where we have installed a rice milling plant that is fully operational. As for the Affordable Inputs Program, AIP, we provided fertilizers and seeds to 54,850 farmers in 2020 growing season, followed by 31,232 in 2021, then 27,849 farmers in 2022, then 13,870 farmers in 2023, and now 8,327 in the current season, reflecting a steady graduation from the program to other programs like the Fertilizer Loans Program through NIF, which has so far provided 298 million kwacha in fertilizer loans to over 250 farmers, while others have been accessing fertilizers for mega farm rice production through our mega farm unit. But even with such interventions, there has still been a cross-section of households who simply need relief food, and so we have spent 1.5 billion kwacha in Karonga alone to provide food assistance to 13,803 households, as well as to run school feeding programs in 180 primary schools. Meanwhile, in the area of Karonga's economic development, Madam Speaker, our NIF program has been key, for we have disbursed 5.4 billion kwacha in loans to over 6,500 people in Karonga to start businesses. We have also installed solar electricity in 6,531 houses,
while at the same time we have brought electricity to 201 trading centers and an additional 5,062 houses through the MAREP and MAP programs. Then we also installed a communication tower around Chikutu Center to connect the people there to the internet through the Last Mile project, all while bringing free water connections to 435 houses. To ensure economic security for the most vulnerable, we have made social cash transfers to 8,062 households and provided incomes to 15,967 households under the Climate Smart Enhanced Public Works. As for governance development, Madam Speaker, as in Chitipa, so too in Karonga, we have established a district land tribunal and recruited a district land registrar. Additionally, we have worked on facilities for the delivery of justice by rehabilitating and refurbishing Uliwa Magistrate Court so that cases can be heard there. Similarly, in the area of Karonga's human capital development, there is no question that the future for the youth of Karonga is tied to their access to education, which is why we have constructed 3 community day secondary schools there, namely Nyanje, Bundi, and Mayoka. This quest for more access to education is also why we have built 8 primary school classrooms and 24 secondary school classrooms and recruited 342 primary school teachers and 1,440 secondary school teachers for the education of Karonga's youth alone. And since the education of the mind must go hand in hand with the health of the body, we have now built a total of 6 health posts in Karonga, namely Humbo, Mlonda, Urak, Chitende, Tukutu, and Tekera. But these health posts, Madam Speaker, are just a scratch on the surface of the infrastructure development we have delivered to Karonga. The $26.7 million Karonga Tower Water Supply Project, for example, is now nearly done at 98%. And so there are 184,000 people about to have clean water in Karonga town and the surrounding areas of Pusi, Ipata, Nyungwe, all thanks to OFID and Badea for partnering with us to get the project done. I must also thank the honorable members of Parliament from Karonga for the proper use of the Constituency Development Fund that I provided. For that has so far produced over 600 boreholes, 10 water systems, 55.5 kilometers of paved rural roads, 10 bridges, 8 administration blocks, and 36 teacher houses. Because of what we have delivered in Karonga, we can look forward ahead beyond 2025 to more prosperous times for I see Karonga truly becoming the breadbasket of Malawi, starting with the construction of the 600-hectare Mwenlondo irrigation scheme. I see Karonga taking its place as one of Malawi's premier tourist destinations, starting with the upgrade of its airport, where we have already made the required extensions to the runway so that international flights have already started landing there. I see Karonga rise into its potential as a mining powerhouse that finances its development, starting with the correction of past errors and acts of fraud that robbed Karonga of the benefits of the Kairakera uranium mine. This is the direction in which I will take the development of Karonga. So to the 149,000 registered voters in Karonga, I say this: be ready to hear other parties this year offering to take Karonga backwards, but remember that the reason I am here is to continue taking your development forward. State of development in Rumpi. And now I wish to report to the good people of Rumpi, whom I have the honor of having as my in-laws,
and who are represented here by Honorables Karua, Mhango, Chindumba Mkandawile, and Dadawiza Mkandawile, whose constituents have shown great endurance in this season of painful personal sacrifices, which has enabled us to deliver the following collective developments to the whole districts. In food security development, we have distributed food to 5,764 households that were identified by last year's vulnerability assessment as being insecure, which accounts for 1 person in 20. We are providing AIP support to 15,255 beneficiaries in the district. We've been providing social cash transfers to 5,061 families and climate smart cash to another 10,416 households. In economic development, we have disbursed 1 billion kwacha in NIF agricultural loans to 2,708 farmers and disbursed another 5.2 billion kwacha to 6,300 people to start their own businesses. We have disbursed MAIC loans to 20 farmers for the creation of mega farms on estates that had remained unused for 30 years. The Mega Farm Initiative, we have extended MAIC loans to 20 mega farmers. Through Agicom, we have disbursed 726 million kwacha to 8 cooperatives involved in production, and they have built warehouses, purchased livestock, and procured processing equipment, and will support them in the coming year with the procurement of tractors. We have given support to 19 and 5 SMEs through the Finesse project to boost their business revenues. We have safeguarded Rumpi's tourism potential by constructing 80 kilometers of fencing around Waza Marsh Wildlife Reserve to reduce human-wildlife conflict. We have increased officers to the Rumpi District Council to address issues with land that is critical to the economic security of locals. In human capital development, we have constructed the Kapenda Health Center and the Mpopa Maternity Wing. We have constructed a new mortuary at Borero Community Hospital. We have recruited and deployed 191 medical personnel. We have provided university student loans to 1,002 students. We have recruited and deployed 22 permanent teachers and 96 auxiliary teachers. We have distributed 2,248 tablets to 25 schools under the BFIT program. We have constructed 16 new classroom blocks in 15 primary schools, 6 of which are already complete. We have constructed Bale and Matunka Community Day Secondary Schools with support from the U.S.-funded SEED project, and we have expanded Old Salawi and Katoro Community Day Secondary School under the ECOS project. We have constructed an ICT lab at Jalawi Community Day Secondary School and commissioned the Rumpi Teachers Training College. We have launched Jarira National Girls School for the advancement of girls' education, and we have rehabilitated 50 classroom blocks, 4 hostels for girls, 30 teachers' houses, and 6 administration blocks across the district. In infrastructure development, we have constructed 20 bridges and graveled 50 kilometers of local roads. Under GSED, we have constructed 2 new schools, a maternity wing at Popa, and 2 health centers. We have constructed the Chikwawa to Bembe via Barrero Road, of which 18 kilometers has already been tarred.
We are also constructing the M1 road between Rumba and Chiweta, 66.5 kilometers of which runs through Rumpi. We have connected 203 households to electricity under MARIP, plus additional 9,143 under the Solar Household Initiative, as well as another 2,117 under MEAP. We have connected 125 households to piped water under the Free Water Connections Initiative, and with generous support from the Peace Parks Foundation, we are implementing the $4.4 million Tazima Gravity Piped Water Supply Scheme, designed to serve over 18,000 people, in addition to the 6 water supply schemes built with the constituency development funds we have been provided. We have constructed 90 housing units for the security agencies in the districts. That's improving public safety. And there is plenty more that is in the pipeline for the people of Rumpi in the coming season when it comes to infrastructure development, including the construction of the Chikwawa-Eotin Road, the completion of the Chikwawa-Bembe Road, the extension of the Bembe-Nyikantarire Road, the rehabilitation of Bwengu-Jakwa Road, the rehabilitation of Chiweta-Mlowe Road, the construction of new health centers at Kanyenjere, Poka, Uzumala, and health posts at Kozo, Zombe, and Bowe, the installation of street lights in Rumpi Boma, the completion of the Chitimba Gravity-Fed Water Scheme, completion of the Uzumala Gravity-Fed Water Scheme, and the rehabilitation of Mlowe Dike. Because of the patience of the people of Rumpi, in enduring a season of painful personal sacrifices, these are the collective developments that are coming to Rumpi to build on the many we have already delivered. So my message to the 94,000 registered voters in Rumpi is this: be ready to hear other parties offering to take you backwards, but I ask you to remember that the reason I'm here is to take your development forward. State of development in Mzimba. Madam Speaker, state of development in Mzimba, Madam Speaker, that's my next report on what my administration has delivered for the people of Mzimba, who are represented here by Honorables Kalaire Banda, Chihana, Chira, Chirunta Mgwira, Hera, Chamblanyina Jere, Kaunda, Mamlima, Shatima Nkata, Piri, Shawa, and you yourself, Madam Speaker. What you will find is that when it comes to food security development, Mbera District is another council with the potential to feed itself and other districts. And in the past 4 years, we have invested in irrigation schemes such as Zangazi, in Inkos Campingo Swande, which covers a total area of 100 hectares belonging to 145 farmers. We have also supported Mzimba farmers with farm inputs, 176,455 in 2020, then 182,148 in 2021, then 173,009 in 2022,
then 102,208 in 2023, and 58,932 in 2024. As farmers have been transitioning from AIP, the Mega Farm Unit has stepped in to provide loans to 102 farmers to buy fertilizer and seed for growing maize on a total of 5,890 hectares of land. Similarly, we have given NIF over 3 billion kwacha in loans to 628 farmers in Ikwendeni, 1,001 farmers in Mzimba West, 917 farmers in Mzimba South, and 706 farmers at Gender. And then for the 22,966 families who did not have enough food, my office distributed 2,296 metric tons of maize worth 2.5 billion kwacha. Beyond food security development, we have invested heavily in the Mzimba's economic development. Through NIF, we have disbursed loans totaling 18.7 billion kwacha to 22,064 people to start businesses. But to another households we identified as being extra vulnerable, we disbursed social cash transfers to 21,678 households and provided incomes to another 15,624 households in exchange for work through the Climate Smart Enhanced Public Works. We have also expanded economic opportunities by connecting 440 centers to electricity under MERIP and 9,093 homes under MEA, which is in addition to the 19,253 houses we have connected to solar power and the connection to the internet and digital transactions we have made possible by installing communication towers at Vumwe and Chamaliwa. Meanwhile, in the area of governance development, Madam Speaker, we have completed the construction of Inkosi Yamakosi Mbera's house at his headquarters in Edingeni. For beyond being a home, it is a critical piece of the proper governing of the realm. Additionally, through the GSAID project, we have empowered area development committees such as Mzuguzugu to monitor usage of constituency development funds. For I increased the CDF allocation to serve people, not politicians. But part of serving the people is investing in their human capital development. And in Mzimba, we have done this by building a total of 9 health posts at Toftofu, Chasamba, Chivwamba, Kayombo, Chimongondo, Kapoli, Chizani, Kambwiri, and Chamala, in fulfillment of my promise to reduce the distance our people walk to a health facility. We have also rehabilitated the OPD and maternity block and its associated external works at Mbalachanda and Choma health centers, as well as Madede, Kabwafu, Bwengu, Luzi, Kafukure health centers. As for human capital development through the education of Mzimba's youth, we have built 7 community-based secondary schools at Chintimira, Malokotera, Chisengezi, Macherechete, Viwalangalala, Mjinge, and Msiki. 40 primary school classrooms and 53 secondary school classrooms, and we have recruited 767 school teachers. For higher education, I must express my regrets to the people of Mzimba for earlier delays in the progress of Rinkos Mbera University due to misunderstandings with the financiers about design. But I'm pleased to report that this has been resolved and the design should be done by end of this month. While 2 contractors are already on the ground constructing the perimeter fence, and another contractor has already begun mobilizing equipment, materials, and other resources to begin construction of the main facility
in the second quarter of 2025. Beyond this, major university construction projects and other infrastructure developments we have delivered to Mzimba District include the construction of the Chakazi Bridge, the construction of the Njiri Bridge near Mzimba Boma, and the construction of the Mzimba Tangatanga Road, the construction of the Jenda Mbangweni Road, the construction of district council offices, the construction of the Mzimba Stadium, the construction of a Kwenden water supply facility with funds from the European Investment Bank, which is benefiting over 55,000 people in Kwenden. Madam Speaker, because the people of Mzimba were patient in enduring this past season of personal sacrificial pain, these are the collective developments we've been able to deliver to them. And now, they can look forward to a season of prosperity, ahead of for which our plans to construct a livestock center in Njuyu in Mzimba North, as well as both the 60-kilometer Tangatanga Eswazini Mzalangwe Road and the 67-kilometer Eutini Chikwawa Road, I see Mzimba District becoming a bustling market of agricultural products, value addition, and cultural activities that will attract the attention of the world. So to the 371,000 registered voters in Mzimba, I say this: be ready to hear other parties this year offering to take Mzimba backwards, but remember that the reason I'm here is to continue taking your development forward. Still a development in Nkata Bay. Next on my list are the good people of Nkata Bay, Madam Speaker, who are represented in this House by Honorables Chimpeni, Kanyasho, Kaunda, Pande, Mwase, and Ngoma. In the area of food security development, what we have done for the food security of Nkata Bay in the past 4 years includes construction of the 450 hectares Linga irrigation scheme, which is one of 16 new irrigation schemes covering 2,215 hectares. Under the Green Belt Authority, we have also started rehabilitating Luea irrigation scheme, where 100 hectares have been restored and water intake works completed. Meanwhile, our Affordable Inputs Program provided fertilizer and seeds to 46,000 farmers in 2020, 30,835 farmers in 2021, 20,926 in 2022, 16,810 in 2023, and 9,904 farmers in 2024. But as people have been graduating from the program, the Mega Farm Unit has stepped in to support 11 mega farmers and 425 regular farmers with loans for fertilizer and seed. And then, for as many as 10,494 families without enough food to eat, we have provided 2,296 metric tons of maize worth 1.1 billion kwacha. But everyone visiting Nkata Bay will see immediately that the people are entrepreneurial, and so we have delivered enormous investments in their economic development as follows: 3.1 billion kwacha in NIF loans for starting businesses has been disbursed to 4,506 people. 6,470 vulnerable households have been receiving social cash transfers, and an additional 14,176 people who can work have been served by our Climate Smart Enhanced Public Works. To expand economic opportunities that come with having electricity, we have connected Kangoyi 1 to electricity, together with Kangoyi 2, Nzola, Goneka, Chizi, Stunguru, and Kachenga, turning these trading centers into economic engines. But we have also connected 2,475 houses through MEA and another 4,849 houses through solar installations.
And now, for the first time ever, we have raised a communication tower at Chiteka to open up the world to the wonders of Nkata Bay. Nkata Bay is a tourist dream, and we want the world to come and enjoy it. This is why we have also focused on its governance development by increasing the participation of locals in the tourist sector there, including a phased tourist functions devolution program that will encourage locals to create local products and activities for tomorrow's tourists. I have no doubt that a wave of tourists is coming to Nkata Bay in response to our policy interventions in the sector, but we are also making sure that Nkata Bay is ready. That readiness includes investments we have made in human capital development, such as the 5 health posts we have built at Chisi, Kawoyosi, Chimbere, Kavusi, and Banda, as well as the community day secondary schools we have built to prepare the youth of Nkata Bay, located at Bula, Kanyazuka, and Makumbo. In infrastructure development, the CDF resources have been providing for 4 years. We have been providing for 4 years, have now produced a hostel for girls, 4 administration blocks, 10 teachers' houses, 109 wells of water, 5 water systems, 370 kilometers of rural roads, 23 bridges, and 3 markets. But we have added to these by construction the Nkata Bay Water Supply and Sanitation Project, which is now bringing safe water to 105,000 people, not counting the many more who will be served by the Chinteje Water Project, currently at 86% completion. So because of the patience of the people of Nkata Bay in enduring the season of painful sacrifices that we have all been going through these past 4 years, we have been able to deliver all these collective developments in the district. That is why my message to the good people of Nkata Bay is this: be ready to hear other parties this year offering to take you backwards, but remember that the reason I'm here is to continue taking you forward. State of development in Likoma. Madam Speaker, from Nkata Bay we go 79 kilometers east to find the good people of Likoma. And there too we have spent the last 4 years delivering collective development as a dividend for the painful personal sacrifices the people there have made to make that collective development possible. For even though they are only represented in this House by Honorable Ashim Songwe, under the Constitution of Malawi, they have as much of a right to development as any other district, which is why I made sure that I visited the island while in office to end the long history of the island being neglected by sitting heads of state. In food security development, we have reached a cumulative 3,731 households with fertilizers between 2020 and 2025. We have put 323 households on social cash transfer and an additional 2,584 on climate smart cash to give income security to the most vulnerable. We have supplemented this with the disbursement of 86 million kwacha worth of food to 543 households that have each received 2 50-kilogram bags of maize to sustain them through the lean season. In economic development, we have extended NIF business loans amounting to 1 billion kwacha to 1,696 people to boost their business. We have given an additional 8 SMEs on the island financial support from the Finesse project to enhance their liquidity and scale up their businesses. We have stopped a dubious and fraudulent attempt by some unpatriotic people
in our country to sell the island to foreigners for a song, thus protecting the island's economic future. We have canceled the 2 unprofitable shipping concessions that the DPP had given to a foreign company for 35 years, and we are now on course to capacitate the Malawi Lake Service Limited to make money and create jobs for Malawians that depend on the lake. We have made it clear to 2 different and successive presidents across the border that every inch of the lake belongs to the realm and people of Malawi for their development and enjoyment, and that this will always remain the case. But because we're a peaceful country and a good neighbor, we will always advocate for contact and dialogue whenever misunderstandings about the lake arise. In human capital development, a total of 107 teachers in Likoma have been recruited to improve the quality of the education of youth there receive. We have added 549 children with nutritional needs to the school feeding program on the island. In infrastructure development, we are constructing a health post on the island that is making good progress, as well as 24 housing units for the security agencies on Likoma and Chizumulu Islands. As we are pursuing the development of new vessels for our lake, Madam Speaker, I plan to see that the investors we have engaged in Germany and the Middle East about building new vessels for the lake are fully incentivized to deliver on this promising venture. For that is how we need to prepare for the economic activities that will one day make Likoma Island a getaway paradise that the rich and famous of the world escape to. Fully equipped with the city brimming with tax-exempt resorts, hotels, casinos, and banks, with reserves of our own precious metals, gold, to support a booming crypto stablecoin market linked to the US dollar and the USDT cryptocurrency markets around the world, to provide and enhance the US dollar liquidity in Malawi. While this is a long-term vision, the time to start preparing for Likoma Island that stands in the front line of securing Malawi's stake in the digital economy of the future is now. And so I'll be engaging this House to do its part in creating the regulatory framework for that in the next 2 years. But considering the bright and exciting future that is in store for the people of Likoma, my message to them is this. You may hear other parties this year offering you to take you backwards, but remember, the reason I'm here is to take your development forward. Madam Speaker, allow me to take you from Great North and its beautiful mountains and forests to the Great South and its valley of meandering rivers, because what my administration has done there in 4 years is also a credit to the endurance of the people I have had the honor of serving there. And to start with, I will report on the state of the developments we have delivered to the good people of Nsanje District, who are represented here by Honorables Chizuzu, Ganda, Mohammed, Mandevana, and Valletta. In food security development, we have reached 5,028 beneficiaries with AIP subsidy redemptions. We have disbursed 195 million kwacha worth of NEEF fertilizer loans. We have disbursed 3.9 billion kwacha worth of food to 36,904 households. We have disbursed social cash transfers to another 7,074 households. We have disbursed climate smart cash to another 20,400
423 beneficiaries. We have also disbursed cash transfers to families affected by the Cyclone Freddy, reaching another 51,588 beneficiaries. We have rehabilitated Masengere and Mourne irrigation schemes to grow food on 1,000 hectares of land. In economic development, we have disbursed 2 billion kwacha NIF loans to 2,438 people in Sanje for starting businesses. We improved access to finance for 608 micro, small, and medium enterprises. Under Merit 9, we have connected 100 households to electricity. In human capital development, we built 1 school, added 29 new classrooms, and recruited 231 primary school teachers on permanent basis. We have finished the Tengani Community College, which is now operational, to give the youth of Sanje skills that are marketable. In infrastructure development, we have built 28 houses for security agencies in the district to improve its security as an important border district. We have completed the 31-kilometer Sanje Market Road, which is now fully operational and being enjoyed by everyone in the district. We have delivered free water connections to 500 households. We have revived the railway system in Nsanje, bringing cargo from Mozambique for the first time in 41 years. Going forward, the import and export corridor we will create through Nsanje will make prices of goods go down in the long term, as well as bring in forex through the export of our own products through the railway track into Mozambique there. And for this reason, Nsanje will become a major player in our economy over the next 10 years, bringing everything from fuel to fertilizers that's requiring the construction of proper storage facilities of international standard, among other support services. We have already done so much in Nsanje under difficult circumstances, and I will stand with the people there until all our dreams for their development are done. So, my message to the people of Nsanje is this: you may hear others telling you, offering you to take you backwards this year, but remember that the reason I'm here is to take your development forward. State of development of Chikwawa. Madam Speaker, I now take you up towards Chikwawa District, whose constituents are represented here by Honorables Burgess, Jomanika, Dossi, Abdul Karim, Kumbanyiwa, and Mia. And while the people of Chikwawa were enduring the pain of sacrifice and personal gains because of climate change impacts that hit them year after year, I must thank them for still enabling me to deliver the following developments in their districts. In food security development, we have delivered AIP subsidies to 8,627 beneficiaries. We have disbursed 338.8 million kwacha NIF loans for fertilizer to those not on AIP. We have spent 9 billion kwacha on food support, which my office has disbursed to 85,441 households. We have supported another 14,263 households with social cash transfers, plus another 26,710 beneficiaries with climate smart cash. But we have surpassed both programs with the cash transfers we have sent to families affected by Cyclone Freddy, whose beneficiaries now stand at 106,744. For the long-term food security of the district, we have developed 43,370 hectares under the Sheer Valley Transformation Project, using 45 kilometers of canals that have
achieved 70% progress. For Chikwawa's economic development, we have disbursed 2.6 billion kwacha in NIF cash loans to 4,173 beneficiaries to start their own businesses, plus another 1,020 businesses that we have supported with access to finance. Under Merit 9, we have connected 222 households to electricity to expand their economic opportunities. We have set up a passport service center to improve the service that young people need to access foreign markets. In Chikwawa's infrastructure development, we have built 107 security staff houses. Through my Cyclone Freddy Goodwill Ambassador Initiative, we have built another 10 houses for Cyclone Freddy victims who lost homes. We have built 3 schools, added 33 new classrooms, and recruited about 285 primary school teachers. We have built a new teachers training college. And the good news for Chikwawa is that the infrastructure projects are still coming. And the impact they will have on the district's ability to expand its economic activity in the next 10 years will be enormous. This is especially true of new roads we have in the pipeline, such as the 95-kilometer Tabwa-Bangula Road, the 85-kilometer Sidikmia Highway, and the 62-kilometer Gwanda-Chakwamba Highway, all of which have feasibility studies being done as we speak. Then there is the Chikwawa Surface Water Supply Project, which is making good progress, which will serve for the 3,052 beneficiaries. Although so far we have already connected 650 homes to piped water for free, as we promised. And I want to see these developments to their completion because it is what the people of Chikwawa deserve. But my request to the 271,000 registered voters there is that even though you will hear other parties saying that I have done nothing in your district and that you should go back, therefore, backwards, remember that the reason I'm here is to always take your development forward. State of development in Cholo. Madam Speaker, I believe it is safe to say that nowhere is the false claim that I have done nothing for Malawians repeated by dishonest politicians than in Cholo. So today, I thank the Lord for the opportunity to set that record straight. Thankfully, Madam Speaker, none of those dishonest politicians are here today. For present here are only such honest representatives of Cholo District as Honorables Chipungu, Mchacha, Naeja, Malunga Pini, Sandram Scott, Poverty White, not to be confused with white poverty, and my good friend, Honorable Navicha. All of whom I trust to convey this report to the good people of Cholo without distortions. In food security development, Madam, we have responded to the extensive destruction of crops and vast farmlands in Cholo by disbursing 238.8 million kwacha in input loans. Under Agicom 2, we have invested 411 million kwacha in farming equipment like tractors, trucks, feed processing machines, warehousing, milk bulking facilities, and dairy
cows. Under AIP, we have provided subsidies to 7,186 beneficiaries. We have spent 3.7 billion kwacha on relief maize, which my office has distributed to over 7,500 households. We have rehabilitated the silos. We have rehabilitated the silos in Luchenza to ensure that no food is lost through poor storage. We have completed preparations for the rehabilitation of 100 hectares of land at Mpuka irrigation scheme. For Cholo's economic development, we have disbursed 67.8 million kwacha NIF cash loans for business. We are making Cholo a safe place for business by constructing 100 houses for security agencies there. We have connected 9,766 homes in Cholo to electricity through MAP and SHS initiatives. We have connected 550 homes to electricity for free. We have rescued hundreds of laborers in the tea estates from years of exploitation and abuse, while supporting the tea farms to meet international standards for compliance with the law in order to resume operations that are essential for Malawi's export revenue. For human capital and for infrastructure development, we have constructed 12 health posts at Tukuta, Namatuni, Towera, Lomola, Kate, Katombere, Sabwe, Chilengo, Zimbiri, Kwetemure, Amalika, and Chitembe. We have also constructed 2 new secondary schools, 19 new secondary school classrooms, and 7 primary school classrooms. We have almost completed the 77-kilometer Cholo-Bangula Road. So, no matter what anyone tells the people of Cholo about me, I know they are wise enough to recognize the truth. And the truth is that even though the 253,000 of you who are registered voters there will be told by other parties that this is the year to go backwards, I ask you to remember that the reason I'm here is to continue taking your development forward. State of development in Mulanje. Similarly, Madam Speaker, here's what we have delivered in food security development for the good people of Mulanje, who are represented in this House by an army of honorables in the names of Chida, Kilekwa, Matanda, Musowa, Tenda, Samson Piri, Tambala, Nankuma, and Chaponda, the honorable leader of opposition himself. In the 4 years I became president, we have disbursed 300 million kwacha in loans for fertilizers. We have spent 519 million kwacha on farming equipment to increase production and Agicom 2. We have provided AIP subsidies to 4,289 farming households. We have spent 7.4 billion kwacha on relief maize, which my office has distributed to 69,497 households in Mulanje alone. We are making Mulanje a secure place for business by constructing 26 security houses that are in progress. In human capital and infrastructure development, we have completed the construction of 3 health posts at Sukayawe, Chimbalanga, Nankonyo, as well as the rehabilitation of the laboratory at Mulanje DHO. We have invested in the youth of Mulanje by constructing 9 new secondary schools, 46 new secondary school classrooms, and 21 new primary school classrooms, and recruiting
recruiting 449 new teachers. We have connected 11,155 homes to electricity through the World Bank-supported MARIP, HS, and MEAP initiatives, and have made 650 free water connections. We have completed works on the Zomba-Jalich-Takari Road. We have also almost done with the structural works on Rural Bridge, and a new contractor will soon be on the site of Tuchira Bridge to finish the works there. Madam Speaker, the people of Mulanje deserve to have the development of their district continue on this path. It is understandable that the ravages of climate change in the past 4 years have caused them great pain. But it is their endurance of that pain that has made it possible for us to deliver such numerous developments to them. As such, all I can say to the people of Mulanje is that even though you will hear other parties offering to take you backwards, I ask you to remember that what I've done in the past 4 years is proof that the reason I'm here is to take your development forward. State of development in Palombe. Madam Speaker, I turn next to the account of our deliverables to the people of Palombe, who are represented in this House by Honorables Bogosi, Million, Mpanga, Namachekizapini, and Mwina, and to whom we have delivered the following in the past 4 years. We have provided AIP subsidies to 7,046 beneficiaries. We have disbursed 427.2 million NIF loans for fertilizer. We have spent 4.7 billion on food, which my office has distributed to 44,696 households. We have done social cash transfers to 11,099 households. We have done climate smart cash support to another 22,542 beneficiaries. We have done cash transfers for those affected by Cyclone Freddy, reaching 49,678 beneficiaries. We have also provided El Nino lean season support to another 10,299 beneficiaries. And to stimulate economic activity for economic development, we disbursed a total of 2.3 billion kwacha in NIF loans to 2,851 beneficiaries, plus additional financing to another 1,020 SMEs for scaling up their business operations. We have secured a mining development agreement with Lancaster Exploration Limited, a subsidiary of Mkango Resources Limited, for the Songwe Hills rare earth elements mining project in the district. And we are being vigilant to ensure that the people of Palombe are the first beneficiaries of this national treasure. Under MARIP 9, we have connected 67 households to electricity. We have also delivered 66 houses to Cyclone Freddy victims. We have set up a new border post at Likangala to enhance security and revenue collection. We have completed the construction of 29 security staff houses to make Palombe safe for business. And to advance Palombe's human capital, we have built 4 schools, added 39 10 teachers on a permanent basis, and we have fully operationalized the John Chilembe Hospital. And we have delivered free water connections to 450 households. We have been able to do all of this because the gift of now that we have delivered all of these things in a season of sacrifice and pain, I ask the 170,000 registered not to be swayed by anyone who offers to take them backwards, because I can assure them that if they want a president who will take their development forward,
here I am. State of development in Zomba. Madam Speaker, the good people of Zomba are represented in this House by Honorable Zawali, Suswe Banda, Bongwe, Boroman, Gadama, Kwepeta, Million, Naliwa, Tijere Pili, and Poya. And the endurance of the people of Zomba of the season of painful sacrifices we have passed through has enabled us to deliver the following milestones in food security development. We have invested 687 million kwacha in farm equipment, like for better yields under Agricom 2. We have disbursed 1 billion kwacha in NIF farm input loans. We have reached 25,000 farmers with AIP subsidies. We have rehabilitated 5 irrigation schemes to improve yields for 2,500 farming households. We have cultivated 2,500 hectares at Domas Mega Farm, which will feed many people. We have spent 4 billion kwacha on buying relief maize for hungry households, which my office has distributed to 75,344 households. We have adjudicated cases involving 58,394 parcels of land, which are critical for household food production. In human capital and infrastructure development, we have constructed 4 police units and 13 units of MDF houses, with another 397 under construction. We are almost done with the construction of Zomba Central Hospital's workshop to give vocational skills to inmates. We have completed the expansion of Domas College of Education with support from the Japanese government, and we have recruited new 382 primary school teachers. We have constructed 6 community day secondary schools and completed 36 secondary school classrooms and 23 primary school classrooms. We have completed construction works for Nambande, Chinguma, and Gwaza health posts, funded by GIZ, Canada Fund, and CDF, respectively. While construction work is ongoing for the health posts of Maulana and Nampula. We have completed 1,396 free water connections. We have completed 90% of construction works for Zomba Stadium Phase 2. We have upgraded 23 kilometers of Zomba City roads, including Namiwawa Road dualization. We have completed construction of Zomba Jari Palombis Dakari Road. We have connected 13,705 houses to electricity under MAP and HS. We have completed construction of 6 new secondary schools. When I think of Zomba, we have been able to do there for the people. It gives me hope of seeing Zomba become a major city again in the next 10 years. For it has so many advantages that we must put to good use. But I want to implore the 289,000 registered voters in the district not to fall into the temptation of following parties that promise to take them backwards. Because the reason I'm here is to take that development forward. The state of development in Chirazuru. In food security development, we are supporting 26,413 food insecure households with ongoing food relief. We have provided agricultural inputs to 4,030 beneficiaries through AIP. We have provided social cash transfers to 9,902 families and climate smart cash transfers to another 14,117 families, plus an additional 5,686 families with cash transfers for post-Cyclone Freddy response.
We have constructed 52 houses for families affected by Cyclone Freddy. In economic development, we have disbursed 1.7 billion kwacha to 906 farmers for agricultural input loans. We have disbursed 1.6 billion kwacha in NIF loans for new businesses. We have secured $33 million in funds for cash transfers to Chiradzulu from our partner Give Directly. In human capital and infrastructure development, we have constructed 5 health posts, including Chimarira, Ngomba, Bunda, and Malawi. We have recruited and deployed 220 health workers across the district. We have granted university students to 956 students loan from Chiradzulu. We have recruited and deployed 110 new teachers. We have constructed ICT labs at Chigodi CDSS and Bloemfontein CDSS. We are constructing 44 classroom blocks across 26 schools under the MERIP initiative. We have built 4 community day secondary schools under the SEED project and expanded 2 community day secondary schools under the ECOS project at Nguludi and Malawi. Through CDF resources account amounting to 1 billion for the district, we have constructed houses for 5 traditional leaders, Likoswe, Chema, Stera, Maoni, and Bunga. We have maintained 167 kilometers of local roads and constructed 47 bridges in Chiradzulu. We have connected electricity to 87 households under MERIP and 3,156 households through solar power. And just 2 weeks ago, we honored our promise to the Providence Industrial Mission by supplying non-ambulance services for the services of their hospital. State of development in Mwanza. Madam Speaker, the good people of Mwanza sent a son and a daughter to this house to represent them. And they are Honorables Chitsulo and Dausi. And it is my honor to present them with an account of what we have delivered to their constituents in the past 4 years as follows. We have disbursed kwacha of NIF input loans. We have given AIP subsidies to 15,000 farmers. We have rehabilitated 3 irrigation schemes, provided water to 1,500 farming households, and cultivated 2,000 hectares at Chidia Mega Farm. We have completed and operationalized the one-stop border post, reducing customs clearance time by 70%. We have invested $143.8 million in farm equipment supported by World Bank through ACCOM 2. We have disbursed $53.7 million in NIF cash loans for businesses. We have employed 500 people in graphite extraction. We have distributed relief maize to 13,950 households worth 1.4 billion kwacha. We have fully refurbished Mwanza Magistrate Court, 2 police units, and 10 police houses. We have completed Galata and Kalanga health posts, and we have upgraded Tambani Health Center to a rural hospital, while another 3 new health centers have been completed. We have completed 2 secondary schools. We have completed we are completing works for Mwanza Stadium to open it for the youth in 2 months. We have connected 3,359 households to electricity. We have completed 550 free water connections. We have constructed 2 community day secondary schools. Similarly, just next door in the district of Neno, represented in this house by Honorables Kasonga Piri
and Madengambiri Tembo, we have served the people there by delivering the following developments. In food security development, we have disbursed 192.4 million in NIF farm input loans. We have helped 12,500 farming households access AIP subsidies. We have rehabilitated 2 irrigation schemes benefiting 1,200 farming households. We have cultivated in Mlalemba Mega Farm. And in economic development, we have invested 200.7 million kwacha in farm equipment through AGCOM 2. We have disbursed 149 million kwacha in NIF cash loans for business startups. We have spent 2.2 billion kwacha on relief maize, which my office has distributed to 13,869 households. And in infrastructure development, we have completed 1 police unit and 10 security houses. State of development in Balaka. Madam Speaker, going slightly north of Neno and Mwanza is Balaka District, whose people are represented here by Honorables Makande, Mambala, Debere, and Galande. And what you will find there are signs of the progress we have made in 4 years to deliver developments to the people there. In food security, we are supporting 51,800 households with food relief because as many as 62% of the entire population is deemed food insecure because of the drought that kills any food that people grow. Through AIP, we are supporting 8,523 beneficiaries with subsidized inputs. We have provided social cash transfers to 10,070 families, climate smart cash to 22,474 people, and Cyclone Freddy cash support to 8,153 households. In economic development, we have disbursed 355 million kwacha in NIF loans for agricultural input to 539 farmers. We have also provided another set of NIF loans worth 2.5 billion to 4,277 individuals to support their businesses. Through the Mega Farm Initiative, we have extended maize loans to 2 mega farmers to cultivate maize and cotton. Through AgriCom, we are supporting 7 producer cooperatives to build warehouses, engage in livestock farming, and acquire processing equipment so they can open factories next. Through the World Bank funded finance project, we have assisted 2,103 MSMEs with access to financing. We have also provided training on mining to Tagwirizana and Simbweti Gold cooperatives. I personally visited the Portland Cement Project site at Ngonga Hill last year, which will soon start operations and provide jobs for some of Balaka's youth. And to make Balaka safer for businesses, we have reduced the crime rate in the district by 4%, no doubt deterred by our successful prosecution of 568 cases across Balaka. In human capital and infrastructure development, we are constructing 2 health posts at Nkaya and Munguzi, 3 maternity wings at Kwitanda, Chimatiro, and Chiandausiku, and recruited 209 medical personnel. We have provided university student loans to 811 students from Balaka. We have recruited and deployed 437 teachers. We have distributed 4,748 tablets to Balaka schools under the BEFIT program. Under the merit, we are constructing 30 new classrooms, and we have expanded 3 community day secondary schools under the ECOS project and constructed ICT labs at St. Peter's CDSS and Gombe CDSS. And this does not include the development done through the funding we provide through the CDF.
which had produced 13 new bridges and improved 16 old ones, gravel roads, and new 20 classroom blocks and hostels for girls. We are constructing the Balaka Town Loop Road, which had been neglected for decades. We connected electricity to 80 households under merit and 6,070 under solar installation households MEAP. We have connected 500 households to piped water through the Free Water Connection Initiative. And we have constructed 40 housing units for the Malawi Police Services. Meanwhile, in the upcoming year, we will begin construction of the Sipeluonde Road, installation of street lights on the Balaka Loop Road, and construction of Kwisa Health Center and Magombera Health Post. Madam Speaker, it is unfortunate that the people of Balaka suffer from the blows of climate change year in and year out. But I must commend them for their endurance, and it is because of their patience that we've been able to deliver so much development in the district, and I am determined to do more, because the only reason I'm here is to take their development forward. State of development in Machinga. Madam Speaker, and I wish to take you further east to show you what we have done for the people of Machinga, whose representatives in this House are the Honorables Bokosi, Chikwanje, Jorobala, Karitendere, Msaka, Magonjwa, and Decha, in whose district I'm proud to say that we have delivered the following in 4 years. We have brought food relief to 80,368 families who were identified as being food insecure. We provided AIP subsidies to 8,373 beneficiaries. We provided social cash transfers to 18,163 families. Climate smart cash to 23,469 people. Post-cyclone Freddy cash transfer to 7,490 households, and El Nino lean season cash support to 17,293 households. And to develop Machinga's economy, we have disbursed 925 million kwacha in agricultural input loans to 1,171 farmers. We have disbursed 4.9 billion kwacha to 8,781 people to support their various businesses. We have created 4 mega farms to cut and rice. We are supporting 5 cooperatives involved in livestock farming and processing. Through the World Bank funded finance project, we have assisted 904 MSMEs with access to financing. We have also provided training on mining, safety, and regulatory frameworks to Birira Mining Cooperative, that's gold. We have made Machinga safer than it was before by reducing the crime rate by 13% and prosecuting over 300 cases. We have constructed 5 health centers since 2020. We are upgrading the health center to Ntaja Community Hospital. We have provided university student loans to 537 students from Machinga. We have recruited and deployed 178 teachers, distributed 311 tablets to 145 pupils at Mwachea School and 166 at Chilala Primary School. Under the MEREP, we have completed the construction of 7 classroom blocks, while 35 are under construction and 42 in procurement. We have expanded 5 community-day secondary schools under the ECOS project, including Nampea, Nankuyu, Machinga, Benjere, and Chilimba CDSS. We have constructed an ICT lab at Mpotola CDSS in Machinga Likwenu North. We are also constructing a home for Paramount Kawinga to provide better facilities for governance. We have constructed 40 housing units for the Malawi Police Service. We have connected over 12,000 households to electricity.
We have connected 600 piped water through our free water connection initiative. Now the state of development in Mangochi. As for Mangochi District, Madam Speaker, it is represented here by Honorables Adams, Jambo, Juma, Carlos, Kanyame, Kapichira, Kazembe, Kingston, Masamba, Namalomba, Patel, and Rashid. And I'm happy to inform them of the developments we have delivered to the good people of Mangochi, which are many. But I will highlight a few ones to give you a picture. In the time I've been president, what we have delivered to the people of Mangochi includes AIP subsidies to 14,657 beneficiaries, NIF fertilizer loans worth 637 million kwacha, food support to 123,433 households, an investment of 6.5 billion kwacha. Social cash transfers to 28,367 households. Climate smart cards transfers to 25,502 beneficiaries. Post-cyclone cash transfers to 3,592 families. El Nino lean season cash support to 26,112 beneficiaries. Rehabilitation of the 300-hectare Nkopola mega farm. Cash loans for starting businesses amounting to 6.7 billion kwacha given to 9,748 beneficiaries, plus support with access to financing for another 1,559 SMEs. We started negotiations for the Makanjira heavy mineral sand project. Under MARIP, 350 households have now gotten electricity. We built 15 houses for cyclone victims. We are constructing the Mangochi District Chamber and Finance offices, now at 72%. We set up a new border post at Katuli to enhance security and revenue collection. We completed 90 security staff houses. We have built 9 schools, added 38 new classrooms, and recruited about 330 primary school teachers. We have built 25 health posts. We have secured funding for the 96-kilometer Mangochi-Makanjira Road, and we have also delivered free water connections to 3,756 households. I could say more, but as you can see, Madam Speaker, our concern for the people of Mangochi is genuine, for we have not left them to fend for themselves in their struggle for economic freedom. This does not mean that the journey is over, but it does mean that the journey has begun. And I believe that the people of Mangochi will want to continue that journey until we cross the finish line. So the 663,000 registered voters in Mangochi and Machinga, I say this: do not give up the fight. Let us stay on course until we cross over into our season of harvest. This is a time to take our development forward, not backwards. State of development in Dedza. And now, Madam Speaker, allow me to give a synopsis of what we have done for the people of Dedza district in the past 4 years, though I know that the representatives of that district, namely Honorables Bandawe, Chidovu, Chinkondo, Gwengwe, Kafafwa, Malango, Mlomba, and Onani, are all vigilant individuals who are fully aware of the following developmental milestones. From the 2020 to 2025 growing seasons, we have cumulatively distributed 66,053 metric tons of fertilizer to 660,533 households in the district. We facilitated cash transfers to 19,600 households and climate smart cash to 21,661 beneficiaries.
We provide 1.2 billion kwacha in NIF loans for fertilizer to 1,444 farmers. We provided cash loans amounting to 727,300,000 kwacha to 354 mega farmers working on 7,983 acres of land. We spent 3.3 billion to buy maize to help food insecure families, and in Dedza, we distributed this food to 31,594 households, with each household receiving 250 kilograms, 50 bags of maize. We distributed or dispersed 5.5 billion kwacha NIF loans for people wanting to go into business. We recruited a total of 324 teachers to improve the quality of education for the youth of Dedza to receive going forward. We connected 214 households to the grid and another 6,540 to solar power. We have connected 188 houses to water free of charge, and we have constructed 6 new secondary schools, 26 secondary school classrooms, and 14 primary school classrooms. We have constructed 8 health posts, and the construction of 88 security housing units is underway and scheduled for completion within the year. State of development in Doha. Equally, Madam Speaker, Doha District, which is represented here by Honorables Chimwendo Banda, Chitatanga, Daud, Harawa, Kawale, Kayembe, and Sungitsa, did not escape my development attention over the past 4 years. If you ask these members, they will tell you of 600,602 households who have benefited from AIP since 2020. They will tell you of 19,000 families that have benefited from social cash transfer and 23,295 households that have benefited from the Climate Smart Cash program. They will also tell you that we provided NIF loans amounting to 2.2 billion to 2,341 farmers to access farm inputs. They will tell you of cash loans amounting to 1.9 billion that 276 farmers access to diversify their farms. They will tell you of the 3.2 billion my office spent to buy and distribute relief food to 30,051 households in Doha, with each household receiving 250 kilogram bags of maize. They will tell you of the 11.3 billion in NIF that we delivered to 10,362 young people wanting to go into business. They will tell you of the credit facilities that we helped 1,500 SMEs gain access to scale up their businesses. They will tell you of the 1.3 billion kwacha that we used to finance 45 cooperatives to diversify their agriculture under Agicom. And under infrastructure development, they will tell you that we connected 130 homes to the national grid under Merit. Then another 8,743 through solar home systems. If you ask them, Madam Speaker, they will tell you how we have connected 288 houses to piped water free of charge. They will also tell you that we built 2 new secondary schools and 12 secondary school classrooms there, plus 12 health posts, 9 of which are already done, while the construction of 242 housing units are under construction. If you listen to them carefully, Madam Speaker, they will tell you that we have completed the 15.2 kilometer Doha-Chesi Road, as has phase 1 of the 8.5 kilometer Zarega-Mpalo Road. State of development in Cheo, Madam Speaker. We need to spare a thought for brave and strong people in Cheo, because they have suffered greatly this past year, not just in general terms, but have felt the terrible anguish
of losing their beloved Impi, their beloved Bieni, who was suddenly taken from their midst, no longer to dance with them, laugh with them, and make merry with them. I therefore wish to express to all the sons and daughters of Ncheu my deepest condolences for the loss of such an icon as one Saulus Klaus Chilima. It is my prayer that as you listen to the litany of developments that have been delivered in Ncheu these past 4 years, you will take comfort in knowing that until 8 months ago, Dr. Chilima made a significant contribution to this government's ability to deliver on all these developments, for which I pray he gets just reward from God our Father. So to all the members of this House who represent the District of Ncheu, including Honorables Chaola Mdoko, Chilikumtima, Chimalira, Chipungu, Bawala, Salambula, and Zimpondo, I humbly present you with the developments we have delivered for the majestic people of Ncheu over the past 4 years. We have invested 162 million kwacha in farm equipment, processing and warehousing through Agicom, benefiting 1,067 farmers. We have rehabilitated 3,000 hectares at Sangano Mega Farm, 1,400 hectares at Banja Valley Irrigation Scheme. We have rehabilitated 4 irrigation schemes to boost maize and rice production for 2,000 famine households. We have disbursed NEAF cash loans worth 252,700,000 kwacha to our youth and women entrepreneurs in Ncheu. We have distributed maize worth 3.6 billion kwacha to 34,482 households. We have secured employment for 700 young people through gold mining exploration taking place in the district. We have completed construction of 3 police units. We are constructing 33 houses for police and 6 houses for immigration officers. We have completed 2 health posts at Inchekecha and Kulanga, while site handovers are underway at Sanjani and Chagomerani. We have constructed 5 secondary schools, 30 secondary school classrooms, 24 primary school classrooms, and recruited new 174 school teachers. We have connected 8,727 households to electricity under MARIC, my rural electrification program. We are constructing mini grids at Mamsambo, which is at 30%. We have made 124 free water connections. We are almost done with the construction of Ncheu Stadium. And the Ncheu Kambironjo Road has now been surfaced on the Ncheu Tsangano Neno Mwanza Road. And as we face the future together, carrying the wounds we feel deep inside from SKC's death, let us boldly draw inspiration from his life of courage, passion, humor, and generosity towards all those he crossed paths with. And let us count ourselves fortunate to have lived in the times of Saulus Klaus Chilima, whom I believe we need to crown with a fitting honor as a nation, perhaps one that can all pay tribute to at the state memorial of his passing, that I hope we can all be part of in June. May his soul rest in peace. The state of development in Kasungu. Madam Speaker, the life of SKC was so transformational that I found his boldness in life and leadership to be a reminder of yet another icon of our nation, Dr. Hastings Kamuzubanda, who hailed from Kasungu. As such, allow me to give you my account of what we have delivered to the good people of Kasungu, who are represented in this House,
by Honorables Chichola Banda, Bango, Bonongwe, Chiponda, Kambaua, Kandodo, Kazombo, Tonga, and Koma. The following developments are the sum of our deliverables to the people of Kasungu. We have supported 43,208 food insecure households through the ongoing relief food distribution. We have been providing AIP support to 44,576 farmers. We've been providing social cash transfers to 19,409 families and smart climate cash to 23,512 households. We have disbursed 4.3 billion kwacha in agricultural loans to 2,708 farmers, and another 12.3 billion to 9,724 people to support their businesses. We have supported 252 mega farmers with MEA loans to cultivate food and cash crops. We are backing 17 cooperatives in the current season, benefiting 1,703 farmers. Madam Speaker, I'd like to make an additional point on mechanization. During one of my trips abroad, I sourced 20 durable massive Ferguson and Case tractors from Europe. And I pleaded that 7 of these tractors were loaned to entrepreneurs in Kasungu district. Through the World Bank-backed finance project, we have assisted 2,547 SMEs with financing to boost their businesses. We have completed 106 kilometers of the 130-kilometer perimeter fence at Kasungu National Park, and 263 elephants and 431 other species have been translocated from Luonde National Park to enhance tourism. We trained locals in Kasungu about mining. We have made Kasungu safer by reducing crime rate by 3.5%. We recruited and deployed 358 health workers. We've been constructing the OPD and pain wing at Kasungu District Hospital. We have provided university student loans to 1,336 students. We have recruited and deployed 3,810 teachers, constructed 32 classroom blocks, constructed 2 community colleges at Pampa and Kambira. We are building ICT labs at 5 community day secondary schools, including Tuntama and Lojwa. We have secured over 20,000 tablets that we will give child pupils to enhance their learning experience, half of which will be used by girls. We have provided money for constituency development, which has provided 12 houses for medical workers or teachers, 14 bridges, 3 under 5 clinics, a girls' hostel, and a water system. We constructed health centers at Mpopwa, Lojo, and Office. We constructed bridges at Mkuta, Kasigiti, and Chiloza. We constructed 6 staff houses for police officers at Chisinga, Kamboni, and Kapelu. We constructed Kasungu District Council Office. We expanded Gogode Health Center. We have constructed 296 houses for security agencies. We completed phase 1 of the Kasungu Town Loop Road. We rehabilitated 255 kilometers of roads. We are constructing the M1 road between Lumbads and Chiweta, of which 116 kilometer section runs through Kasungu. We connected 187 households to electricity under merit, 14,748 under the solar home states, and 3,125 under MEA. We connected 407 households to piped water. It goes without saying, Madam Speaker, that Kasungu is a gateway district.
And so there is no need for us to improve our capacity. There is need for us, rather, to improve our capacity to keep Kasungu within our economic rights, and that calls for investments. Another set of important districts are the lakeshore districts of Salima and Korakota, which are not only critical to our agriculture, but also in tourism and mining. We have therefore been investing resources in these districts over the past 4 years to position them for prosperity in the near future. Let us start with Salima, whose people are represented here by Honorables Kapantengoyona, Kapisenipiri, Manja, Mwawa, and Pali. State of development in Salima. 19,363 beneficiaries have redeemed their AIP subsidies. 338.8 million in NIF fertilizer loans have been disbursed to 1,300 people. 37,753 households have received food support worth 4 billion kwacha. We have done social cash transfers to 11,814 households, but also reached another 20,041 beneficiaries through the Climate Smart Cash, plus another 106,744 beneficiaries through the Post-Cyclone Support Initiative, and a final 9,960 supported through the El Nino lean season support. We rehabilitated Lifid's irrigation schemes. We disbursed 3.7 billion kwacha NIF loans to 5,529 beneficiaries, plus an additional 6,994 MSMEs with finance access for scaling up operations. Under the Malawi Rural Electrification Project, we have connected 94 households to electricity. Under the MIAP, we have connected 10,979 households. We have acquired 52.7 hectares of land at traditional authority Maganga and Salima for the development of the Salima Integrated Holiday Resort and Public Beach. We have built 8 schools, added 56 new classrooms, and recruited about 290 primary school teachers on permanent basis, leading to an additional 5,020 new enrollments. Through the Malawi Youth Games, a national program involving both primary and secondary schools launched by the Ministry of Youth and Sports, through which 2,000 talented athletes were identified from 20,000 youths, and every Malawian should be proud that Salima Secondary School football team won gold in the African Schools Football Championship. We commenced the Salima Lilongwe Water Supply Project, which will benefit over 1.5 million people in Salima, Dowa, Chisi, and Lilongwe. We commenced construction of the 50 megawatt Nanjoka power plant in Salima. We revamped the Salima Sugar Company Limited and is currently producing 21,000 metric tons of sugar and employs over 4,200 people. We are constructing the 60-kilometer Kapatenga-Benga M5 road, having completed the Rifyozi Bridge. We have also delivered free water connections to 504 households. State of development in Korakota. Similarly, Madam Speaker, the Lakeshore District in Korakota must be jealously guarded, and its people must be given the assurance that their government puts the development of the district at the top of its priority list. I will therefore proceed to say how we have done exactly that over the past 4 years for the district of Korakota, which is represented in this House by Honorables Simuntu Banda, Ibrahim,
Kaise, Kondowe, and Mazizi. My office is supporting 19,822 food insecure households with emergency food. We are providing AIP to 18,179 beneficiaries. We are providing social cash transfers to 8,743 families and climate smart cash to another 15,736. We have disbursed 1.7 billion kwacha to 1,282 farmers for agricultural input loans. We have disbursed 5 billion to 4,863 people to support their various economic enterprises. Through the Mega Farm Initiative, we have given MAEC loans to 15 mega farmers to cultivate 478 hectares of maize, tobacco, and ginger. Through Agicom, we have supported cooperatives to build 5 warehouses and 7 cold storage rooms and acquire 6 tractors, 5 power tillers, 5 light trucks, and processing equipment. Through the World Bank-funded Finance Project, we have assisted 907 micro, small, and medium enterprises, primarily benefiting women and youth. We have constructed 4 health posts at Bamba, Nati, Namsongole, and the final one at Sasani. We have recruited and deployed 216 of health workers there. We have provided loans to 756 university students. We have recruited and deployed 438 teachers in the district to enhance the education of the youth there. We have constructed 4 schools, 41 classrooms, 1 administration block, and 5 teacher houses. We're building 3 ICT labs at Impondagaga, Benga, and Chipati. Under the BEFIT program, we have distributed 4,880 tablets across 27 schools. Under the MEREP initiative, we have completed 98 classroom blocks out of a planned total of 196 classrooms. Under the SEED program, we have established 4 community-day secondary schools: Ntosa CDSS, Mpamanta CDSS, Chirimani CDSS, and Lupachi CDSS. Under the ECOS initiative, we have expanded 5 community-day secondary schools: Dwasulu CDSS, Chipati CDSS, Kasamba CDSS, Mkaika CDSS, and Benga CDSS. Through CDF, the construction of 2 houses for TAs Mwadzama and Malingachas, and 1 market and 1 school administration block, 5 teacher houses have all been completed. We have started rehabilitating the M5 Lakeshore Road after decades of neglect. We have built 30 bridges. We have connected 117 households to electricity under MERIT. Another 9,449 under the solar installation program, and another 2,352 under MIAP. We have facilitated free water connection for 349 households. And just as I like to say that Malawi is not a landlocked, but a land-linked country, so too some districts are important because they serve as links between different districts that surround them. And one such district is Nchisi, which I will now tackle, being represented in this House by Honorables Chirapondwa, Chimangeni, Chitekwe, and Kadzanja. What my administration has done in this district by way of development, Madam Speaker, can be summarized as follows. We have supported 12,000 in terms of state of development, 12,564 households with food assistance. We have provided AIP subsidies to 20,025 people. We are providing social cash transfers to 7,625 families and climate smart cash
to another 18,553. We have disbursed 385 million in loans for farm inputs, which have benefited 1,400 farmers. We have disbursed another 3.3 billion NEEF business loans to support their various economic enterprises. We are supporting 44 mega farms through MAEC loans that will empower the farms to cultivate 2,119 hectares of maize, soya, and ginger. We have assisted 908 micro, small, and medium enterprises in Chisi, primarily benefiting women and youth through access to financing to boost their businesses. We have constructed the Chafumba Health Center, rehabilitated the Malomo Lab, and constructed 5 houses. We have constructed 10 health posts to reduce distance to healthcare facilities. Ntesa, Liwonde, Chinkande, Sambakusi, Chandawe, Malindi, Chakulanjala, Kabina Chakulanjala today. Chazimbobo, Kalasankua, Chamsolo, Health Post. We have recruited and deployed 315 health workers. We have provided university student loans to 510 students from Chisi. We have recruited and deployed 278 teachers. We have constructed an ICT lab at Kayoyo CDSS. We have constructed 43 classroom blocks. Under the SEED project, we have built 4 community day secondary schools, Masokole, Peza, Kaulatsitsi, Chibwea, CDSS. Under the ECOS project, we have built 3 community day secondary schools in Perere, Maranjala, and Malomo. Through the funds we have allocated for the Constituency Development Fund, we have constructed 2 school administration blocks, built 26 teacher houses, and maintained 119 kilometers of local roads, and completed the construction of 72 bridges across Nchisi. We have constructed the Nchisi-Malomo Road. We have connected electricity to 63 households under merit, 7,724 households under the Solar Installation Initiative, and 1,134 households under MIA. We have connected 177 households to piped water through the Free Water Connection Initiative. And we look forward to completing the construction of the Malomo-Nchisi Road, as well as developing roads within Nchisi Town Center, which will be a beautiful sight. Madam Speaker, let me talk about the development in Ginji. Allow me to report to the House what we have done to improve the livelihoods of our citizens in the border district of Mchinji, which is represented here by Honorable Gumba, Kapalamula, Majaza, Mazombwe, Mwale, Nkusankoma. Considering that Mchinji district is one of my home districts, and having memories of my parents living there
and my grandparents being buried there, though I never knew them. It's been a delight to pay tribute to this great district by giving the people of Mchinji the development they deserve. So here's what we've done, Madam Speaker. We have invested $488 million in farm tools and equipment to help farmers modernize their farming methods. We have disbursed $1.4 billion in NEF farm input loans. We have delivered AIP subsidies to 25,676 farming households. We have disbursed NEF cash loans amounting to 1 billion kwacha for starting businesses. We have spent 3.2 billion kwacha on relief maize, which my office has distributed to families that need it. We are constructing 64 security houses that are progressing well. We have completed work on 15 health posts, namely Mwase, Pitala, Chimwa, Kazira, Kavuta, Sante, Walilanchi, Kumulira, Kamera, Mariten, Titi, Kamue, Kamchere, Mzama, and Mzenge. We have constructed 6 new secondary school classrooms and 6 new primary school classrooms, and recruited 309 new school teachers. We have completed and commissioned the Mchinji Teachers Training College. We have connected 7,508 households to electricity. We have completed works on the Mkanda Kapiti Road and Karere Mkanda Road. We have connected 236 households to new free water connections. In that report, Madam Speaker, that just leaves us with 2, namely Blantyre and Lilongwe, of which I would like to start with the latter, though it deserves to be mentioned last, being the nation's capital, the seat of government, and the place of my birth. Lilongwe is a vast area with many diverse people and extremities of rural life, urban life, and peri-urban life, all wrapped up in one. It is geographically, economically, and politically central to our nation's development. And so it is quite sad, Madam Speaker, that at the time I took office in 2020, Lilongwe had been left in a state of disrepair by previous presidents for reasons that mystify me. And so, knowing the importance of a nation's capital to its sense of synergy and identity, I resolved to correct this anomaly by ensuring that I give Lilongwe the grooming commensurate with the capital city. And so I give you a summary of what I've done to develop this district, which is represented by Honorable Zulu, Tembo, Sendeza, Sungama, Mkaka, Lowe, Kutsaira, Katumba, Kamsiamoyo, Kajawa,
Kaima Banjira, Jia, Gwengwe, Dimba, Chipua, Chingonga, Chingoma, Chimzega, Chapota, Changanamuno, Botipiri, and Berekanyam. All of whom represent a vast population. And I have delivered the following developments in the past 4 years. Since 2020, under the AIP framework, we have distributed 159,529 metric tons of fertilizer to 1,595,287 households. However, as the focus of the program has undergone changes to make it more efficient, we have graduated some beneficiaries to other programs that are more suitable. One such program is the social cash transfer, through which we have provided incomes to 29,360 households, which another 29,243 households have benefited from Climate Smart Cash. And still another 85,912 households have benefited from the COVID-19 urban cash intervention. And finally, we have given cash to another 38,667 households through the price shock urban emergency cash transfer intervention. Madam Speaker, the people of Lilongwe also benefited from NIF's farm input loans, a total of 48,269 bags, to be precise, which cost 5.2 billion kwacha, and which benefited 6,121 farmers who feed this city by growing maize, tobacco, Irish potatoes, tubers, and other diversified crops. In addition, we also disbursed cash amounting to 3.9 billion to 2,097 farmers to finance diversified agricultural activities on over 70,000 acres of land. Madam Speaker, all this notwithstanding, the responsibility of feeding a district as vast and as populous as Lilongwe is enormous. So much so that we still have some families unable to grow enough food to eat. To address this in a year impacted by drought, my office has distributed 250-kilogram bags of maize to 103,869 families, which cost no less than 11 billion kwacha. We also distributed the same amount of relief food to urban families with a food shortage, which amounted to 321 households at a budget of 5.6 billion kwacha. For Lilongwe's economic development, we have disbursed 43.3 billion kwacha in loans to 43,451 people to start their own business. One example of the impact of these loans is Dr. Martin Mwaiponya, a medical doctor who runs a medical clinic in Area 25. He stands out as an archetype of how NIF loans are enabling professionals to realize their innovative ideas and make meaningful changes to their communities. He borrowed 24 million kwacha to acquire 10 hectares of land in Tie Kabudula in Lilongwe district. He also used part of the loan to finance operations. He grows garlic, ginger, turmeric, and bananas, and all of which have therapeutic properties.
and which he gives to his patients to enhance recovery and boost immunity, which has become a game changer for him. On top of the NEEF program, we have helped 6,021 SMEs access credit facilities to enhance their liquidity, scale up their businesses, and build firm capacities. Meanwhile, through the Agriculture Commercialization Project, this is what we call AGICOM, as you know, we are financing 225 cooperatives to the tune of $5.8 billion. In human capital development, Madam Speaker, a total of 1,113 teachers were recruited to improve the quality of learning in Lilongwe schools. For the future of this district is its youth, and it is clear the need is great, because enrollment in these schools has increased by 17,300 learners as a direct result of new classroom space that we have created. In infrastructure development, Madam Speaker, under Merit 9, a total of 305 households have been connected to the national grid in Lilongwe, while under the Malawi Electricity Access Project, 18,219 solar home schemes have been installed to date to benefit off-grid rural households. The total number of beneficiaries from the above connections is 81,505. And with respect to education and infrastructure, Madam Speaker, we have built 17 new secondary schools, 144 secondary school classrooms, and 74 primary school classrooms that are being constructed. That's creating room for intake of more students. We have also built 9 health posts, 5 of which are completed and in use already. And the construction of the remaining 4 is still in progress. 2 of those completed were funded by members of Parliament using CDF, while the others were funded jointly by partners and the government of Malawi. The Global Fund stands out as a major funding partner in this case. Madam Speaker, government is constructing 645 housing units for personnel in security institutions in Lilongwe, with a view to providing safe and modern housing for them. Out of these, 240 units are for the Malawi Police Service, 254 units are for the Malawi Defense Force, 126 units are for Immigration and Citizenship Services, and 25 units are for the Malawi Prison Service. All of them are still under construction and expected to be completed within the year. Madam Speaker, besides security institutions, houses, government is also constructing 11 housing units for people with albinism to ensure their safety and comfort. These are due to completion within the year too. By the way, we could have mentioned all of these in all the other districts, but we didn't have time, and we still don't. And with respect to water infrastructure, a total of 23,248 residents of the city and 103 residents in rural areas were connected to the Water Board and Central Region Water Board networks, free of charge. But I'm sure the greatest joys in infrastructure are being felt on the new roads in the city. And so there's nothing for me to say about those others than to encourage us to use these roads wisely and responsibly. And the same applies to the National Aquatic Complex and the Griffin Sayenda Indoor Sports Complex that are 63% and 80% completion respectively, although they hosted the African Union Regional 5 Youth Games in December 2022. Madam Speaker, going forward, the following projects are in the offing. The Twin Towers due to be constructed at Capitol Hill in Lilongwe, whose designs are ready for implementation. Procurement for the Millennium Challenge account, compact funded
53-kilometer Chileka Malingunde Kuni Road is in progress. Works are in progress on the 11.4-kilometer Kaunda Road and 4.7-kilometer Chendawaka Road. Government intends to construct a new international airport in Lilongwe featuring 3 kilometers runways to accommodate large cargo and passenger aircraft. Government has signed exchange notes with the People's Republic of China for the judicial complex project designs of which are completed and construction of whose perimeter fence started in June 2024, and it is at 33% completion. Madam Speaker, as you can see, the best days for Lilongwe are yet to come. State of development for Blantyre. And now, Madam Speaker, here's what we have delivered for the district and people of Blantyre who are represented here in this House by Honorables Bande, Sesele, Kachingwe, Kaneka, Tipipa, Mikaya, Nkumba, Pinganjira, Nankruma, Ndalama, Piso, Shawa, and Songwe. 1,037 beneficiaries have redeemed their AIP subsidies. 402,022,000 kwacha has been disbursed as NEEF fertilizer loans to 1,018 beneficiaries, covering 412 hectares. 95,491 households have received food support worth 7,550,956,500 kwacha through DOTMA. Social cash transfers supported 1,909 households. The Climate Smart Enhanced Public Works supported 16,946 beneficiaries. The COVID-19 urban Price Shocks Urban Intervention supported 48,444 households. A 200-hectare Mkawinda irrigation scheme has been developed in Blantyre. 10,964,556,420 kwacha has been disbursed to 12,319 beneficiaries as NEEF cash loans. Under the Malawi Rural Electrification Project, MARIP 9, we have connected 145 households to electricity. Under the MIA, we have connected 17,059 households. Construction of the commercial court in Blantyre is near completion with works at 98% progress. Completing is set for April this year. This development will strengthen the handling of commercial disputes, boosting investor confidence and promoting economic growth. 195 security staff houses have been completed in Blantyre District. 3 houses for an individual with urbanism have been constructed. We have built 6 schools, added 71 new classrooms, and recruited 859 primary school teachers and on permanent basis, leading to an addition of 4,890 new enrollments. We have carried out school feeding programs at 233 primary schools. To enhance fuel security, the government is expanding fuel storage capacity from 60 million to 100 million. Feasibility studies and procurement processes for new reserves in Blantyre. Of course, we'll have some in Lilongwe and Mzuzu already underway. In terms of affordable housing units, Blantyre has seen the completion of 2 apartment blocks, each containing 6 flats, along with 90 additional flats and 5 bungalows, resulting in a total of 102 units.
Government is advancing special economic zones, SEZs, to accelerate industrialization and economic growth. For Blantyre, Matindi Special Economic Zone will catalyze industrialization, attract investment, create jobs, and boost Malawi's trade and economic competitiveness. The rehabilitation of the Chileka terminal building is at 95% completion. The International Departures Terminal has been completed and operational. This will enhance service delivery by modernizing facilities to meet increasing passenger demand and improving overall efficiency, and also improve security checkpoints within the terminal and accessibility for individuals with reduced mobility, which collectively enhances passenger experience. My government has cleared the arrears that had accrued on the construction of the Sochi Stadium in Blantyre. This was done to facilitate the commencement of the facility's completion process so that it provides a venue for teams to compete. The following roads have been upgraded in Blantyre: Newlands Manje, 2 kilometers, Lairoban Road, 1.7 kilometers, Namiwawa Sunside, 2 kilometers, Ndira and Nkolokoti, 5 kilometers. Additionally, 57 kilometers of roads have been patched and 46 kilometers of wood roads maintained. The Malawi Water Supply and Sanitation Project, spanning 2022 to 2028, is transforming water access and sanitation services for over 330,000 people and improving solid waste management for 480,000 residents in Blantyre City and surrounding areas. And key interventions include the rehabilitation and upgrade of the Moody Dam water treatment plant, the construction of 6 new water storage reservoirs, and the installation of 60 smart water kiosks in low-income areas and cholera hotspots. 332 kilometers of water transmission and distribution pipes are being replaced, upgraded, and extended to enhance reliability and efficiency. We have also delivered free water connections to 5,179 households. Madam Speaker, I have taken a long time deliberating because this is a house of records. And I want it on record that this is what I have delivered for the Malawian people in the 4 years that I have been president. And I didn't tell the whole story. And I believe that I am at peace with God. And I have enough trust in the Malawian people that they are fair-minded enough to judge my performance as president by what I have done, not by what other politicians say about me or by the disasters that have befallen us as a nation, disasters that have subjected us to a season of pain, and that I believe we must find the strength as a nation to stick together so that we can endure and overcome. But there is no doubt in my mind, Madam Speaker, that we will overcome. I thank you for listening, and I yield the floor. God bless Malawi.
mtsogoleri wa dziko lino ameneyo Dr. Lazarus Chakwera kumaliza kulankhula ku mtundu wa Malawi kuno ku nyumba ya malamulo. Amene mukumvawo ndaphunga nyumba ya malamulo ndithu kunyadira, kuimba nyimbo, komanso kuombera m'manja pa zomwe zayankhulidwa. Ndi pamenepa ndaona ndithu mkulu wa zokambirana mnyumba imeneyi ya Richard Chimwendo Banda kupita kukalandira mabuku aja omwe anakasiya kwa mtsogoleri wa dziko lino asanayambe kuyankhula, kubwerera nawo monga momwe zimachitikira mwa mwambo wa nyumba imeneyi. Pano akubwerera kuti akakhale pamalo awo, ndipo posachedwa apatimva spika wa nyumba ya malamulo akufotokoza zotsatira. Announcements and adjournment of the House by the Speaker. Honorable members, before I adjourn the House, can I have order, please? No, Salima Southeast, can I have order, please? Honorable members, before I adjourn the House, I have some announcements to make. Before I make my announcement, I wish to express my deep appreciation on behalf of this august House to you, Your Excellency the President, for graciously delivering the State of the Nation address, which was marked the opening of the 51st session of Parliament and the 2025-2026 budget meeting. As Your Excellency is aware, this is our last budget meeting for this Parliament term. We therefore wish to commend Your Excellency for your generosity and support towards the work of this Assembly during the entire period we've been meeting here under your stewardship. Our meetings have always been a success because of Your Excellency's support. We have not taken this gesture for granted. Thank you very much, and may God bless you. Honorable members, the first announcement is that I wish to inform the House that it has pleased His Excellency the President to pose for a group photograph with the honorable members of Parliament after the House is adjourned. The photograph will be taken at the main entrance of the Parliament building. May I appeal to all cabinet ministers, deputy ministers, and honorable members of Parliament to urgently proceed to the main entrance soon after the President and the Chief Justice's procession have left the chamber. We have to make it clear we have to wait for the Chief Justice's procession, then the honorable members can follow. The second announcement is on the distribution of the State of the Nation address. Honorable members, we will receive electronic copies of the President's address. Cabinet ministers and deputy ministers will receive copies of the President's address from the Office of the President and Cabinet. Members of the Diplomatic Corps will receive the copies from the Ministry of Foreign Affairs. The Chief Justice and the judges of the Supreme Court of Appeal and the High Court will receive the electronic copies of the address from my office. Honorable members, it is now His Excellency the President's pleasure to take leave of the House. The President will be escorted out of the chamber by the Speaker, the Leader of the House, who will be joined by the Right Honorable Vice President of the Republic of Malawi, the Army Commander, and the Inspector General of Police in a procession led by the Sergeant at Arms. In this regard, let me remind the journalists to stay away from the aisle of the chamber as His Excellency the President leaves the chamber. Honorable members, I now adjourn the House to Monday, 17th February 2025, 2 p.m. House adjourned. Spika wa nyumba ya malamulo Catherine Gotani Hara kutseka ndithu zokambirana za nyumba ya malamulo za lero. Pamene panso wapempha a President Dr. Lazarus Chakwera kuti akhoza kunyamuka kutuluka nyumbayi
motsogozedwa ndithu ndi mkulu wa zokambirana mu nyumba ya malamulo kupatsana chanza pamenepa a president ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene ayamba ndithu kutuluka. ndithu ndimene zakhalira kuno ku nyumba ya malamulo kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera amalankhula mu nyumba ya malamulo State of the Nation Address kupereka uthenga ku dziko lino kuti zinthu zayenda bwanji pa nkhani ya chitukuko ndi zina zonse. Ndiye unali uthenga ndithu kumene wafotokoza tsatanetsatane wa mmene zinthu zakhalira, amachita kutchula boma lililonse palokha. Tinamva akuyambira ndi boma la Chitipa fotokoza chilichonse chimene chachitika ku Chitipa pa nkhani ya chitukuko, nkumatsika boma ndi boma mpaka na ku Nsanje, Mchinji ndi kwina konse mdziko muno. Boma lililonse alitchula palokha zimene zachitika ndithu kumenekoko. Ndiye pakadali pano mtsogoleri wa dziko linoyo akutuluka nyumba ya malamulo. Ndiye pali anthu ambiri ndithu amene afika pamalo pano ndithu kuonerera zonse zimene zikuchitika. Tamva kulengeza mnyumbayi kunena kuti mtsogoleri wa dziko linoyo akajambulitsa panja chithunzi ndi aphungu onse a nyumba ya malamulo umene ndi ulemu wapaderadera. Aspika a Catherine Gotanihara anafotokozaponso kunena kuti iyi ndi bajeti yomaliza mu parliament imeneyi. Tikudziwa kuti chaka chino tikhalano ndi chisankho kuti anthu asankhe aphungu enanso, ngati kapena ndi omwewo abwereranso mu nyumba ya malamulo zidzaoneka pa nthawi ya chisankho. Ndi bajeti iyi ndi yomaliza, ndipo aspika a Catherine Gotanihara anathokoza mtsogoleri wa dziko lino ponena kuti wakhala kupereka thandizo lonse loyenerera, ndipo mabajeti onse mzaka zimenezi akhala akuyenda bwinobwino chifukwa cha thandizo lochokera kwa president. Ndiye panopotu a president atuluka pano ndipo akhala akutoletsa chithunzi panjapa kudikirano kuti akudikirano aphungu nawonso atuluke mnyumbayi kuti akayime pa chithunzi ndi a president a dziko lino, popeza umenewu ndiye ulemu waukulu kwambiri. A president pa nkhani ya chitukuko afotokoza zinthu zosiyanasiyana, akambapo nkhani za misewu, akambapo nkhani za sukulu, akambapo nkhani za zipatala, akamba nkhani za magetsi, akamba zinthu zambirimbiri zimene zachitika ndithu pa nthawi imeneyi ya zaka zimenezizi. Ndiye timva mwinanso mzanga Mayeso Chikhadzula angotifotokozerapo mwachidule chabe, popeza a president ayankhula zinthu zambiri. Mayeso a president ndithu ayankhula zinthu zambiri kwa basi ndithu kufotokoza tsatanetsatane zinaposa ola limodzi. Mwina ndi ziti zizikulu zimene iwe watolapo. President mmene achitira ulendo uno kwakulu kwakukumbutsa amalawi kuyambira ku Chitipa mpaka na ku Nsanje. Sona imeneyi kuti mzanga Patrick ukaona bwino a president amatchula boma lililonse palokha zomwe achita pa boma lililonse, atchulapo ngati kumangochi zomwe zikuchitika kumeneko, zomwe boma lachita ndi zomwenso atachite. Komanso samayiwala kukumbutsa amalawi kuti kodi mufunanso muchite bwanji, kodi wabwino akhale utani, kodi mwa amene mwina mzanga unatha kwamba pena a president akulera kuti here I am, ndili pano ine tsopano kuti tani ndikutumikirenibe inu amalawi. Ndiye a president amafotokozapo zitukuko zosiyanasiyana ngati za magetsi, zitukuko zosiyanasiyana ngati za misewu, afotokoza boma lina lililonse, afotokozapo za ku Blantyre, afotokozapo ku Palombe, komanso isanayiwale afotokozapo mbali ya kufikira amalawi, kwafikira amalawi ndi njira zosiyanasiyana zokweza miyoyo yawo. Mwachitsanzo nkhani ya ndalama zomwetu zikamati za mtuwa pakhomo, social cash transfer, ndalama zomwe zimafikira amalawi mmagawo osiyanasiyana, ndalama zimene zafikira amalawi, chiwerengero cha amalawi amene ndalama zimene zafikira, komanso zitukuko zosiyanasiyana zimene zachitika. Kwambiri a president amafuna kutsindika kunena kuti iwowa afikisa zitukuko maboma onse a mdziko muno, sanasankhe boma lililonse yayi, sanasankhe chigawo ayi kuti uku ndikumpoto kusafikise zitukuko, uku ndikumwena safikise zitukuko, apa ndi pakati zitukuko zicheperepo, kapena ndi ku chigawo chakuvuma zitukuko zichepe ayi. Koma president aonesa kuti zitukuko zifike kugawa pena paliponse zitukuko. Chifukwa chake boma lililonse a president alitchulapo ndithu ndi maboma ochuluka kwambiri amene atchula president, kona ndimana kuti anatenga approach yoti auza amalawi kuti mukuona kuti mukudziwa ndapangapo izi, mukudziwa ndapanga izi. Pali nkhani ya mwachitsanzo ya Salima Waterway project imeneja ndi project imene aonera kuti
ifikira anthu ambiri zedi maboma asalima amene ntchisi dowa komanso kuno kulilongwe amakamba za anthu oposa 1.5 million amene apindule ndi ntchito imene ndi ntchito ya mtengo wapatali kwambiri yofikisa madzi. Mudziwa zanga Patrick, madzi ndi moyo, madzi ndi ofunika kwambiri, sitingathe kukhala mwina pa tsiku opanda madzi ayi. Ndiye madzi ndi ofunika kwambiri ku dziko la Malawi. Ndiye akamba za nkhani zosiyanasiyana, nkhani zofikisa magetsi a sola akambaponso ngati boma la Salima, akamba za zitukuko zosiyanasiyana, akamba za mastadium mwachisanzo kumwanza kumene boma likumanga bwalo za masewero. Atsindika kuti pakamatha miyezi iwiri bwalo limeneli akhala ndithu akulisekulira kuti ntchito imeneyi yatha, imene akuipereka ndithu kwa Malawi kuti chitukuko chimene boma lapanga china kuno anthu akumwanza ndi chimenechi, komanso anthu osiyanasiyana ndimanena kuti afikiranso ndi thandizo losiyanasiyana. Ndiye mzanga Patrick, ndaonapo pakubwera mkulu wa National Planning Commission amene wa Dr. Thomas Mutari anategeza na amene wa tikumaliza chigawo kena zikomo kwambiri. Ayi ndithu mwamveramo tifuna tilankhule ndi Dr. Thomas Mutari amene ndi mkulu wa bungwe lija la National Planning Commission, bungwe limene lili patsogolo pa nkhani zonse za chitukuko cha mdziko muno. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Ndithu President afotokoza zinthu zambiri zimene zachitika, inu mwatolapo ziti zimene mwaona kuti nzikuluzikulu? Choyamba nchonena kuti sona iyi inasiyana ndithu ndi momwe timayembekezera masona akumbuyoko, chifukwa kumbuyoko zimakhala tikumawunikira kuti kodi mwina za ulimi zayenda bwanji, za kukopa alendo, za mafakitale ndi zina zoterozo. Koma iyi inalunjika makamaka pa zitukuko zimene zachitika kwa munthu amene ali kumudzi. Muyione kuti sona iyi imalunjika kwambiri pa boma ndi boma lina lililonse, zimene zimaoneseratu kuti president amafuna apereke uthenga kwa Malawi osiyanasiyana kumadera komwe akuchokerako kuti ndi ziti zimene zachitika pa nthawi ya ulamuliro wawo. Ndi chikhulupiriro kuti Amalawi ndi amene apamwamba woti adziwe kuti kodi zomwe president anawalonjeza wapanga ndi zotani. Ndi chikhulupiriro kuti nkhani yayikulu ndiyoti pa zomwe zachitikazo tingaphunzirepo chani kuti tipange muchizungu timati build on the successes, tonse kuti tigwirane manja kuti no tipitise patsogolo zimene zachitika kale. Ndi chikhulupiriro kuti muliso zina zambiri zimene zingathe kuchitika maboma osiyanasiyana. Izi zikutengera kuti anthu a Malawi monga mwananena president ndoti tiyena tigwirane manja chifukwa si ntchito ya munthu mmodzi. Ndi ine nkhani yayikulu imene ndikuona ndiyonena kuti pali ndithu zambiri zimene nthawi zina sitimakhala tikuziwa zikuchitika m'mabomamo, chifukwa choti nthawi ngati ino yomapanga kuwundukula chimodzimodzi mwa boma lina lililonse zimakhala mwina mpata umene palibe. Ndi chimene ndachiona chachikulu ndi chimenecho. All right, I have Dr. Thomas Mutari, who is the head of the National Planning Commission in Malawi. Maybe what's your take on the State of the Nation address? The president has outlined development projects in each and every district. What have you gotten out of this? I think for the first time, the president departed away from the usual traditional way of presenting the State of the Nation address, where we have ordinarily been looking at sectors. And in those cases, oftentimes, you talk to experts, you talk to professionals. But I think this time his target audience was really the people on the ground. He wanted each of the people in the districts to recognize what is it that has happened around their communities. And I think by extension what that means, therefore, is their role in making sure that they build on those successes to even do more, because it will not only require the leadership or government to do their part, they also have a part to play. So I believe that this lays a foundation that as we move forward, we should remember that when things are happening on the ground, we have an obligation to recognize what is it that we can build forward on. And I think that's why he kept on saying we need to be looking forward in terms of what other developments we can undertake. So I believe that this is an opportune moment for all partners at the district level to rally around efforts in that particular direction. Thank you so much. You're most welcome. Pano tsopano ndithu President Dr. Lazarus Chakwera akutuluka tsopano muno mnyumba ya malamulo. Anadzera khomo lina kukayima kunjako kutoletsa zithunzi, anadzera khomo lina ndithu kutuluka kaye
ndi pano akhale akutuluka kupita pamwamba pa khomo pamene anthu amalowera akamalowa mnyumba ino ya malamulo. Ndikhupira kumeneko ndiye kumeneko uchitike mwambo wotoletsa zithunzi, koma anayamba kaye wapumula kaye pang'ono, koma pano ndikuona kuti akutuluka ndipo uko ndiye kukhale mwambo wotoletsa zithunzi. Tipitiriza kucheza ndi anthu osiyanasiyana, ndipo pano ndimaona pabwera mkulu wa bungwe lija la ekama Betha Chikadza amene tifunanso mwina tafunse ziwiri zitatu atifotokozere kuti iwo atulapo chani pa nkhani ya State of the National Address. Nthawi ina yake akakonzeka ndithu atipeza, koma apa maiso mwina nakudula nthawi ina yake umafotokoza zinthu zosiyanasiyana, mwina tafotokozabe poti uthenga uwu ndi waukulu ndithu umene tamva lero mnyumba ya malamulo. Chinanso timene ngakambeponso kuti yamafotokoza kunena kuti uthenga umenewu ndi wa Malawi, uthenga umene mtsogoleri akupereka uzikhala wachiyembekezo. Ndi a president anthu amayembekezera kale uthenga wachiyembekezo kuti apitiriza zitukuko zosiyanasiyana, zitukuko umene mafotokozera muja, chitukuko cha madzi chimene chasalima waterway chaka nthawi kwambiri. Wapano pa president ati ayi ntchito imene iyambike, ndipo panopo akhato civils ali kumene kunse umene wasalima. Tipite ku boma la Mzimba, a president anakambapo za Mbewa University anenetsa kunena kuti sabata imeneyi komanso ngoti contractor wina akumanga kale mpanda, ena akupanga za ma designs akufuna ntchito imene iso ichitu take shape zilongosoke ndithu, ndipo anenetsa kuti ntchito imene ikhapita patsogolo. Nkhani imene za president azipekanso kwambiri nkhani yokweza maphunziro mdziko muno. Ndi akambaponso nkhani zosiyanasiyana president maboma amene amatchulawa, akambapo za nyumba za achitetezo, nyumba za polisi, nyumba za asilikali amene agula nkhondo, ndi nyumba zimene zamangidwa maboma onse a mdziko muno. Ndi a president amafotokoza zonsezi kuti nzitukuko zimene boma lawo lapanga ndipo nzitukuko zofunika kwambiri fa zikufikira Amalawi. Amakambanso zimene achitanso kukonza nkhokwe zija masilos mboma la Cholo, amakamba boma lilonse zimene boma likuchita. Ndi mafotokoza za kumwanza kuti kuli stadium kumeneko, kumwanza stadium imeneyi mbali ya Chinyamata ndiyofuna kwambiri asamachito yenda mtunda utali kuno kumachito sile kuti kuli matimu akuluakulu ngati timu ya FCB Nyasa Big Bullets, kuli timu ngati ya Wanderers Silver ndi matimu osiyanasiyana amene tingatchule mdziko muno amene amasewera mu Super League komanso mwina maligi ena kuno ku Malawi. Asamachite kusilira anthu akumwanza, matimu amenewa adzikafika tsopano mboma la Mwanza First Stadium abweretsera, anenetsa kuti stadium imeneyi yafikira Amalawi amenewa akumwanza. Ndipo a president akuti kodi inunso mufuna mayang'anenso chani, amayankhula choncho a president chifukwa ndi mbali yawo nawonso a president kuwatsimikizira anthu kuti ine ndilipo tine ukukumbukira zanga tikulize sankho za 2025 imene zibwera kutsogolo kuno. Ndi mbali somene a president amafotokozera anthu foti ngati president akuyima pabaliro amakhala akupereka fundo zosiyanasiyana zimene akukhupira kuti anthu ankonda chifukwa chani. Kamakati kufuna kuti ukafunsire mkazi banja limene tikambaza kuti ufuna kufunsa madera ena tuma ine okhala ndi wairesi olonjinga kupanda zimene zakuti amakufunsa muneni njinga ili muneni njinga aya bwererani inuyo chifukwa amazozi munthuyo ndeti munthuyo ngwachitukuko zinthu zati adzakwanitsa pano chifukwa njinga yamazoti idzatenga apongo zako kupita nawo kuti kuchipatala, idzatenga mwana kupita nawo kuti kuchipatala. Ndi apa a president anenetsa zinthu zosiyanasiyana zimene boma lawo lichite pa nkhani ya misewu. Akambatu ngatinali panopo misewu over 1000 kilometers imene yapangidwa kale mdziko muno. Ndi zanga Patrick ndibwereso pano chifoti ndambiri amene tikhalukeza nawo pano kuti afotokozeso imene amvera zimene president wayankhula lero nyumba ya malamulo State of the National Address. Zikomo kwambiri amene anali Maiso Chikhadzula mtolankhani wathu pano pa MPC. Ndiye pano ndikuperekani m'manja mwa nzanga Blessings Kanache ameneyonso wakonzeka mbali ina ya nyumba ino ya malamulo. Tikulandireni kuchokera ku Parliament ja ku nyumba ya malamulo mawu amene president adziko lino yankhula kunoko ku nyumba ya malamulo. Kuli zambiri zimene zayankhulidwa, a president yankhula zambiri. Timthokoza kwambiri mzanga Maiso Chikhadzula amene wanguthanso kufotokozapo zina ndi zina zimene zachitika kuno kupasa anthu ena osiyanasiyana. Padakali pano ndikufuna kuti tili ndi anduna ndithu zingapo, koma koyamba mafuna ndiyankhule ndi anduna yazofatisa nkhani Honda Moses Mkuyu. Ndakulandirani olemekezeka. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Honorable Jesse Kabwira, ndikupempheni mutenga microphone amene ali mbali uko. Koma koyamba ndafuna kuti Honorable Minister of Information Mkuyu mwamva kufotokoza kwa a president. Akuoneka sana oneke kutoka.
No, osati sanaoneke kutopa koma kuti president Chakwera si munthu otopa. 3 hours maminutes ake Si munthu otopa, samatopa podzikhulupirira yekha, samatopa pogwira ntchito, samatopa potumikira amalawi. Message imene apereka president lero, let's not look at the duration of the delivery, koma let's look at the content of the delivery. Anayankhula kuti amayankhule mmalawi aliyense choyambira kuchitipa mpaka kumsanje kulikoma mpaka kumchinji, chifukwa chakuti nyumba iyi ya parliament masiku ano inakumanizana ndi anthu amene amayankhula zimene iwo afuna kuti anthu ena ake amve koma amadana ndi kunena zoona. President uja timuone wadzipatsa nthawi, wadzipatsa bize yonena zakuti bwanji ndilongosole ndekha, kuti amene amayambitsa kunena zoti sitinachite zinthu kudera lakutulakuti ali mu nyumba yomwe ino ndi atchule kuti kuchokera ku boma lakutulakuti ma MP anu ndi akuti president uja watchula ma MP 193, waponda ma constituency 193, waponda ma district 28, waponda mizinda itatu yonse ya dziko lino ikuluikulu ndi kutchula zitsanzo chabe za zimene wapanga mdziko lonse mu zaka 4 zimenezi. Ndiye kuti amalawi ali ndi mpata ukapanga a comprehensive comparison and contrast yokuti kodi mmene zinalili zaka zina ndi zaka izizi president Chakwera wapanga ziti zimene zichakutereku tizinyamula ife chibuku chimene chija pamene peta president wayankhula ma hours 3 koma pali zoyankhula zoti zikhozokwana ma hours 12 zimene dziko linolo president Chakwera wapanga. Ndiye ife tinyamula zimenezo ndikayamba district iliyonse kuti president anakupatsani mapeji awa okha koma tili ndi mapeji awa, tipita constituency ina iliyonse ndikufotokoza president anakupatsani mapeji atatu okha koma constituency yanu zimene zachitika ndi izi. MP wakuti Chakwera wakupangira izi anthu akudera MP wakuti achakwera tikuyambira konse tikafika kucholo kumulanje kuphalombe kumwanza kuneno Blantyre Mchinji Kasungu pena paliponse zimene Chakwera wapanga. Mwandiyankha funso langa mbali namene mafuna kufunsa kuti kodi statement imene kapena kulankhula president kwa tsiku la lero akuoneka kuti sanayankhule mmene mwina zakhazoika zaka zonse kuti mwina amangokhala general ngofotokoza lapanga izizi koma ulendo uno afotokoza boma paloka ndipo nazo zathandiza kwambiri tsetse. Mwina ndipiteke kwa Dr. Jessica Bwira, inunso ndi president ndi nduna komanso ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress. Mwamva zotani tsiku la lero ngati kuchokera ngati kuchipani? Ine nditsindike kuti kungoamvetsera president atipangira ntchito kukhala yophweka kwambiri. Chifukwa president uyu wapereka state of the nation address kapena mmene dziko lilili moyankhula kwa wina aliyense ngati mmene anenera andunawo, koma sanangoyankhula choyamba aonetsa kuti amapanga ndi chitukuko, kuchitika chitukuko. Muone district iliyonse amaonetsa zimene apanga magetsi, madzi, chakudya, CDF. Oti kunjako ngati kuti wina amafunsa kuti Chakwera wapanga chani, lero district iliyonse yamva chimene apanga. Koma chachikulu ndatola ine agwira ntchito ya president ndipo akugwirabe ntchito, ndipo chimene apereka pachaonetsa kuti ndiwoyenera kuti abwerere akamalizitse kwinako. China chimene chatuluka ndichoti akupereka chitukuko ndi mafacts, amapereka ndithu kuti wakuti kulisewu wakuti mwinaso mamva ma MP okha kumatchula kuti kulitsa chipatala chakuti kupeza kuti kumene alembera kuonetsa kuti chinthu ichi chachokadi mwa Malawi, si chinthu chongopangidwa manufacture. China chimene chandisangalatsa aonetsa kuti waja sasanga mbali, akamakapasa misewu akutchula konse, kakutchula zoti akumanga ayika madzi ndikosi, mmene akupangira kumwera ndi mmene akupangira pakati ndi mmene akupangira kutsogolo kumpoto. China chandisangalatsa mu state of the nation address apresident anene kuti zinthu zili bwino, ayi anena ndithu kuti danena kuti udzakhala kuvutika chifukwa chinthu chinatenga chitawoletsedwa ndi anthu, ndipo ambiri amene akulira pano chifukwa choti anakangati atsekeredwa migodi mbuyo muchuma chimakomera anthu ochepa. Lero taona misewu yapita kwa yese, taona magetsi akuti ndazetsa kuti magetsi asamazimezime, taonadi kuti ndikose akati marepu ndikose. Ndekuti tifike pamene patisadabwa anthu akamalira pano chifukwa mbuyomu ankati asiyitsa forex pamene kuti
ataba ndalama zangani ndikukayika kumabanka akunja. Ndelero mmene aperekera state of the nation address yaonetsa kuti Malawi tikudziwa akuvutika, koma akuvutika pachoti takhanga tili pa operation room. Ukamaongola dzanja ngati unapweteka limawawa kuti likhale bwinobwino, koma pano tafika tsopano poti titakumanena kuti ayi 5 years ikubwerayi ngati angathe kupanga zonsezi pa nthawi iyi nanga kumene tikupitako. China chimene chatuluka msonayi ndi ukatswiri wa president kugwiritsa ntchito ndalama za boma kuti zipindula Malawi. Sakupanga okha, akugwiritsa ntchito ndi anthu ena, ndipo maonetsa pamene boma lina bungwe lina lathandiza. Koma mukati muonetsetse tsiku la lero Malawi aliyense ali kunjako waona kuti tikamati CDF ndi CDF imene yaperekedwa ndi ndani, ndi boma la Chakwera, ndipo aliyense akulandira chimodzimodzi. Pa nthawi ito ya DPP ine nali momwemo ankapereka 9 million CDF, koma ku DPP side amapatsa 20 pamwamba. Lero umu matchuridwa 200 million, kaya ndi kwa Anavicha honorable, kaya ndi kwa Achaponda, ndalama ndi yomweyo. Sikuti kuseliku kumaperekedwa zina. Akongeresi ndi momwemo akulandirira. Timafuna mtsogoleri amene ngakhale mavuto abwere amagawa aliyense. Chitukuko chili ngati kaphala la mwana aliyense atani akombeko. Ndiye zimene taona lero. Olemekezeka kumkuyu amene muli mneneri wa boma ofatisa nkhani za boma, chimene muchite tsopano kuchoka pano kupita kutsogolo chika chotani potengera zimene president ayankhula tsiku lero ndi chitukuko imene yaonetsa kuti boma lakhala likupanga kwamba chaka cha 2020 uzafika tsiku lero? Pali zinthu zitatu zimene zingenene kuchitika. Choyamba, Amalawi apange own, atenge umwini wa zitukuko zimene zachitika. Chifukwa chakuti tili ndi chizolowezi chakuti zinthu zikachitika timakhala choyamba timanyoza, chifukwa chakuti zachitika zija zipangitsa kuti inuyo musapeze phindu lanu la ndale limene mmafuna. Timakumbukira bwino kwambiri kuti ataukitsidwa Lazaro m'Baibulo akuti ena anakwiya. Waukiranja amene? Anakwiya, waukiranja amene yoyo. Chifukwa choti kuuka kwa iyeyo kunapangitsa kuti anthu ena atsatire Yesu Khristu. Ndi chimodzimodzi mmene Malawi akuuka. Malawi pese kuti misewu ili bwino, nyumba za polisi zikumangidwa, ena sakondwa nazo. Sikuti sakondwa nazo futi zino sizabwino, koma chifukwa mmene zateremo Amalawi adanawo kukhosi kuti tsono inu mufuna mudzatani. Choyamba ndi Amalawi atenge ownership. Chachiwiri, ifeyo ngati dziko tikhale maso onenerera chimene nkhani yathu yabwino. Tiye tiyambe kuyankhula a good story about ourselves. Tisamadikirire kuti president adzanene zimene wapanga. Ifeyo tiye tiyambe kuyamikira because misewu imene wamanga Lazaro Chakwera kutheka sadzadutsamo. Kuteka nyumba za polisi zimene amanga Chakwera iwo sapitapo. Skulu Chakwera anathana nayo sakaphunzira mu skulu zimene akumanga zija. If you go and kuyunima all those infrastructure developments that are taking place, Chakwera nacho kako sakaphunzira kumene kuchako. Ifeyo titenge ownership imeneyi. Chachitatu, ifeno adindo amene tinapatsidwa ntchito yokuti kaya tikhale uneneri wa boma kaya tikhale nduna, ifeyo tigwire ntchito yathu imene iwina kuchitika iyo katetezera zimene zija kuti ukamberembere usachitike mu zinthu zimene zikuchitika zija. Because ma project ena amene achitika mupeza kuti ena a president akuti ili pa 85%. Ndiye wina akaona kuti president achitchula kale kuti tamaliza amakawa muno ndi ukamberembere kuti zisachitike zisapitilire chifukwa ati nachongetsa kale kwa president. Ndi ntchito yathu tsopano kutsatira kuti zimene zijazo zimalizike, because ngati china chili pa 85%, ngati ili bridge ili pa 85%, it means sinafike poolokera. Timalize the 15% uyo anthu akhoza kumaolokapo tsopano. Ndi udindo wathu tionetsetsa kuti maprojekti aja achitike zimalizike zimene zija, komanso pali zina zimene a president amene sitinamalize sitinafikire anthu amene aja afikiridwe. Koma ife ngati nduna wathu wazofalitsa nkhani ndanena kale titenga zimene zija ndi kumudziwitsa Malawi wina aliyense kuyambira pa constituency zimene amanena president 200 million kwacha ija yapita apa kuti anthu ngati akungodana ndi Chakwera adzangodana naye chifukwa chakuti mwina iwo amangokonda kudana ndi munthu basi amangomuda chifukwa zachitika apa zichi kuti munthu wakuchowo, munthu wakumulanje, munthu wakuphalombe, munthu wakumchinji, munthu wakukaronga adana ndi Chakwera chifukwa ngati umati president uyo azakhale president kwa ineyo koma ndibweresere chitukuko. Ndi mmene wayankhulira Chakwera muja apapo chimene chatsala ndi chani? Chimene chatsala choti ungadanane ndi Chakwera ndi foti iweyo unangobadwa kuti munthu amene angakhale Chakwera ndidzadana naye.
munthu amene angaoneke ofatsa ngati Chakwera ndizadana naye, munthu amene angapange zokonda dziko lonse ngati Chakwera ndizadana naye. Ungokhala kuti iweyo unadzuzwa ndizadana ndi munthu wopanga zabwino. Koma ngati uli munthu amene umaganiza uli ndi mzimu wako otakhala kuti ndi udani wa mtundu wanji unena kuti koma apapa zafika apa udani wanga pambali munthu uti mkonde akukonda dziko la Malawi. Ngati khala utapanda kunkonda Chakwera konda zintchito zake zimene apangira dziko la Malawi. Chabwino, Dr. Kabwira, mposera muri kumaliza, ndimafuna kumaniva choka kwa Dr. Kabwira kuti ngati ino amene muli ngati kunkhani wa kuchipani muchita zotani ndifuna muyankhe funso pamene ndafunsa akuluakulu. Ikufunikira munthu wakumudzi amve izizi zinali mchichewa muchizungu, tifuna tizipange translate zikhale mchichewa, zikhale muchitumbuka, zimvedwe ndi wina aliyense kusanje amve. Chachiwiri tigwiritsa ntchito izi kuti tithetse mabodza. Chikuvutatu kwambiri ndi imene amati misinformation, mabodza. Panali anthu kunjakwa amauza anthu kuti Chakwera paipo chimene akupanga panjala, taona zimene akupanga. Chifukwa munthu ngati ukukonza ulimi kumugula mtengo wabwino ndikuti iweyo ukupanga kuti apeze ndalama. Ngati ukupereka chimanga ndoti maijeka mabwera adzidziwa anthu kuti ndi Chakwera ameneyo akubweretsa zimene zikuchitikazo. Ife tiyesetsa do ndipo situdikira rali tikhala tikuyenda wapasi aliyense adziwe zimene Chakwera akumupangira ndipo zimene Chakwera akufuna apange. Tifuna tithetse mabodza anthu adziwe lero kuti DPP itangomva kuti Chakwera akuwina inaba ndalama zidziwike zimenezo kuti anthu akamakhala pa ma TV ndipo pa nthawi imene zimachitika izi uyu mukuti president wa UTM Kabambe awa akuti amwanamvekali apapo kuti ali pa Ministry of Finance atiuze ndalama zinapita kuti ndipo chifukwa cha ndalama zinachita chocho chifukwa lero zipani zakubazo ndi zimene zifuna zibwerere mboma. Tifuna Malawi adziwe kuti mbava zochedwa DPP, mbava ngati achina Kabambewa, mbava ngati awa mukuwaona anakhala chete osadzuka president akamayankhulapo asabwerere mboma chifukwa chokuti ngati akukupatsa chilichonse zimene anaba atilongosolere ndipo ndalama yakuchula papa zambiri sizinadutse ku parliament. Tikufuna mayankho ndipo ife monga chipani sitifuna kudzamvanso wina akunena Chakwera paiwo chimene wapanga ungonena kuti umadana naye kapena ife choti imene akumene amachokera kapena amene amaonekera koma zimene wapanga ndi zija zanenedwa. Ngati mukutsutsa bweretsani proof, ngati mulibe proof khalani chete. Zinthu izi amapanga anthu odziwa zimene wapanga Chakwera even kuyankhula state of the nation address like this sizinachitikepo kumavomera mwana wanzako akakhala kuti amata. Lero Chakwera waonetsa chifukwa chani 16 September akawine resoundingly first round ndikuimenya za 50+1 tita ndisona ngati 70+1 ija ndiyotheka. Ife ngati tipanga chani tipitiriza kugwira ntchito kuti Amalawi ambiri adziwe komanso adziwe kuti izi ndi zimene apeze apange multiply izizi by 5. Chakwera akadani akabwerera ngati pali wina amene sanamverero tikhala tikugwira ntchito. And assignment yoyamba mawali tikhala pa area 18 tifuna tikaonetse kuti DPP itamwetsa anthu madzi oyipa Chakwera wabwera watani wakakonza zimene zonso ndeno mukaone kuti pakati pa okumwetsani madzi abibiwa ndi ifeyo amene tabwera kudzapanga compensate zimene zimakanika posepa muvotera ndani. Kodi pakati pa munthu wokubweretserani misewu yonena nsanje tuchitipa mubwezera ndani? Kodi pakati pa munthu woti acha ubino kumamangiridwa zinyumba m'malo mophedwa mubweza ndani? Lero sitinakamba abaza banja la Tambala mubwezera ndani mbomamo? Nkhani yakuba anthu oti adzawo akulowa mboma iwo nkumaba mubwezera ndani? Ndetiyambira pamene popo kuyambira pano tidziyamba kumasaizana tisiye kumatolana kuti pamene mukuti akulowa mboma kapena ndikuwafunsa ndisanachokepo pano chabwino ananena zokuti ndalama akuti Chakwera akuwina akungowina kuti akulowa tikulowa tsopano Chakwera tsiku limene kunasamutsidwa ndalama imene ibwanji imene tikoke akuona kuti Chakwera akulengezedwa kuti akuwina nde ukanduna azachuma anzawo wa ku treasury kusamutsa dzindalama ku akaunti ya boma
anasamutsano dzindalama ku akaunti ya boma kuti dzione ngati taluza koma dzindalama idzoka tisamutse usiku wake upena uchawo zimene za Malawi amazidziwa munafotokozera Malawi pepani program ndi anu koma ine ndingoti tsopano ayi osatiso kulongosora kokha chabwino zimene za Malawi akufuna mayankho nazinena ndili ku blantyre Amalawi akufuna mayankho ndi chitonzo kuti munthu woti anakubera lero adzikanena kuti abwera dzakunza cha imene yasamutsidwa ndalama iyi akabambe anali governor amwanamveka finance minister timvani pamenepo anthu awa atiuze fa zinachitika pali pamenepo one ndalama imene inapita kuti ndipo inayenda bwanji chifukwa kufufuza kwathu inenda ali parliament momwemo sinapita parliament nde nkhani ili pano ndi Amalawi atopa ndi kuyika pa mpando anthu okuba ndawo watu kuwapatsa ultimatum sona yawerengedwa apa ngati zili zabodza zanenedwazi tipatseni proof Malawi otherwise ngakhale kuyimba masankho apa you are not allowed fundino anthu akuba ndalama izi timusangomva kutchulidwa muzitenge zimene ndakagulira mankhwala ndizimene tili moyo anthu ena afa it's criminal kuba kotereko saloledwa chabwino bese monga chipati tikuti amangidwa anthu ngati amenewo sitopanga nawo zosewera chabwino ona bukunkuyu mumaliza bwanji baitu kumaliza chesa kwathu ndifuna kuti mawu amene mumaliza nawo kuwauza Amalawi makamalika yang'ana sona imene a president ayankhula tsiku lero anayamba ndi kuchitipa kudumpha atafika pa nkhatabe kupita ku nsanje nkusamaliza maboma onsewa mumaliza bwanji taona masona ambiri ifeyo omaninazo kuti ndidzapanga chakuti nde president Chakweraso anapangapo masona okuti ndipanga ichi 2020 ichi ineyo nditere ndidzamanga nyumba za polisi ndi mmene mumakhala kuseka ndidzamanga zipatala mumakhala kuseka mmene mumbali ya opposition koma ineyo ndidzalemba ntchito aphunzitsi anthu amaseka mmene ndidzamanga misewu ine ma 6 lane anthu kuseka kakaka ku Malawi kukhale nsewu kuti kumayenda magalimoto atatu mbali imodzi anthu amaseka mu nyumba mwakeyi ndilero wangobera munthu emoji akuti ineyo mundiweruze ngati ndili wabodza munthu yani mbusa paja ngati ndili wabodza ndikuwerenga izi pa national television ndapanga chakuti ndi Malawi aliyense mwina wakunsanja akamamva chakukalonga bweza akumati nanga ife ine ndinapitapo kumwanza ulendo wina nthawi ya kampeni kupeza pali chikwangwani mecha kukamba zakumasti tamanga masti mwakuti ndi ndinkafunsa kuti kodi anthu akumwanza akuyikirani chikwangwani apa chakumasti iniyo taloza ndi chakwanu konkuno chikhale pa chikwangwanipo lero president wakamba ati kumwanza kuti akumanga stadium napita kukayiona atitsekulidwa chakacho ndiyo stadium imene so amangokamba zinthu zimene wapanga munthu salimbana ndi anthu amangokamba zimene wapanga ndiye inu ndine kumene mmachokera ine mupite mukayang'ane amene achokera zija ndizoona ndi mukatsutsana naye kumeneko so ifeyo tikunena zoti sona iyi yatombola yatichepetsera ntchito ineyo onenera boma anzanga oyankhulira kuchipani yatichepetsera ntchito sona imeneyi president Chakwera watipatsa ifeyo chinthu chonyamula kumupita nacho kuderako ifeyo tipanga zimene zonse zikomo kwambiri wawa ndikuthawe ndathokoza kwambiri amene watithu ndi anduna akuti akuthamanga ani zimene akufuna achitenso zili zitatu ndeti alola kuti atuluke ndifuna mayi Dr. Kabwira mumaliza bwanji zimene mufuna mauza Malawi wakuti akakhala kumpira iyi ndi penalty andi atakhazikira pa 18 achakwera achinya chifukwa atenga nthawi achitonena kuti ndachita dala kutenga nthawi yesefoni mafuna anthu mumvetsetse kuti kodi ineyo ndapanga chani chimene chosangalatsa apa akunena kuti ndapanga is anthu amene alandira nifi tauzidwa ndipo mmene anenera a Minister of Information kupeza president wochita kudziwanso kuti kwakuti amayimira ndi wakuti kwakuti amayimira ndi wakuti kaya ndada katuluka kangati sindikudziwa zaonetsa kuti munthu ali fiti munthu uyuyu osati kuti amatha komanso next 5 years azati pali ena atapangala kuti they could side akapanga survive komanso mnakadziwiratu kuti uyu 5 years sangaite ndibwereze pano zikuchitika makamaka ku DPP ndikuzunzana chifukwa kunena zoona Professor Peter Mutharika sangathe izizi osati kupanga chitukuko kokhako koma ngakhale kuti angowerenga zitukuko zimene adakati zapangira ndi Chakwera zija sizidakatheka adakatitumizira recorded message apo nde munthu ngati angalephere izizi mukumuzunziranji kuti kayimireni akayime kuti akatani ndelero iyi timati statement signature state of the nation kutanthauza kuti apapa aonetsa kuti
not only kuti agwira ntchito koma angagwireso yoposa apapa kutsogolo kuno fangati munthu angapange zimene apanga zija nsanja tichitipa kumachita mention ma voters kwakuti ndikuyankhula ndi ma voters namba chakuti amene ndiye kuti even mentally ali fit ende anthu aja amakonda onse achakwera aonetsa kuti ndi mtsogoleri wa chitukuko ndi mtsogoleri wa chilungamo ndipo mtsogoleri amene amafuna to be held accountable sikuti akungonena kuti ine ndine dolo akunena kuti dzachongeni dokha ndema yesa wawa kwa enafi kaya kunjaku kuli 110% ife ndetapereka 200%. munthu uyu waita chifukwa pamene paja amachita kuonetsa zimene wapanga ndipo kuyambira tsiku la lero wina asadzawinye kaya ndi misewu kaya ndi ulimi kaya munena kumanga nyumba za polisi sindikudabwa kuti enawo akulira nanga mabera ali mthumba apanga bwanji anthu amoti akangomva wa polisi tswa akutawa nde apapa ndimalize motere Malawi Congress Party lero yaonetsa kuti torch bearer wawo amatha ndipo ndibwereze pano 16 September 2025 chakwera awinaso koma ndilomweri ndipo sitikusintha. Athokoza kwambiri Dr. Kabwira zikomo kwambiri amene wandithu ndi Dr. Jesse Kabwira amene ndi ofatisa nkhani za chipani cha Malawi Congress komanso iwo ndi nduna imene imaona nkhani za maphunziro makamaka maphunziro apamwamba mdziko muno ndi iwowa ndi amene amafotokozapo ndithu nkhani ya kuno ku nyumba ya malamulo kumene president a dziko lino Lazarus Chakwera angotsiriza ndithu kufotokozapo makamaka nkhani ya Chingereza yake amati sona imene apereka tsiku la lero kuno ndeta vatitulukira kwa anduna amene Moses Kunkuyu komanso amene wa ndithu Dr. Jesse Kabwira nde panopa ndili ndi Maestro Kadzola tikufuna kuti pita mwaperekweni kwetu kwangule tsopano ndimafuna kuti Apostle Dabati Council ndi Mr. Mpeka Sambo Kevin Mpeka Sambo Apostle Mbano wanafuna kuti uyambe ndiweyo mafuna kuti uyambe ndiweyo mwachitule kwambiri fwe nthawi tibe kwanira tikufuna kuti tipereke sombara kwa Mpeka Sambo kuna wakuzotea mkula mafuna kuti iweyo upanga summarize bunch tsiku la lero. How are you going to summarize tsiku la lero pasimene wamba president akuyankhula kuno makamaka pokhudza sona imene apereka kuno nyumba malamulo chimene kanena kuti chachitika lero ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kuti a president akumpasa chiyembekezo munthu wa kunsanje a president akumpasa chiyembekezo munthu ukafika mpaka na komwe kuwenya kuchitipa ndikunena zimene chifukwa chani afotokoza president za zitukuko zosiyanasiyana zimene boma lachita mzaka zimene zinayi zapitazi kuti zitukuko zina zotemati izatheka makamaka misewu blessings amakamba za madera osiyanasiyana a mdziko muno kuti misewu akukamba a president makamaka musona yawo ya 2020 anakambapo za road network road infrastructure development kunena kuti misewu ndiofunika kwambiri chifukwa ngati alimi atakhala alima mbewu zosiyanasiyana sizingatheke mbewu zimene zikafike ku misika yayi ndipo zinthu zambiri mitengo yake imadula kamba kavuto lachani la misewu ndiye ngati misewu itakhala ilipo misewu ija nchifeke zinthu zambiri zimapezeka zikuchipa fa zinthu zimayenda misewu yabwinobwino ndiye kawiri ngati pali vuto loti la misewu ayi zimakhala zovuta nkhalenso zinthu zimakhalanso mitengo ikupita patsogolo koma chifukwa chakubwera kwa misewu yosiyanasiyana madera osiyanasiyana a mdziko muno zinthu zikutheka kuti zinthuzo mitengo yake kutsika anthuzo mbewu zawo zimafika kumisika mosavuta. Ndakuthokoza kwambiri Maestro iwe ndi upase mpata ndikufuna kuti ukamwe madzi kaya ukagula chani ndathokoza bizanga blessings zikomo kwambiri ameneyo ndi Maestro Chikadzula amene ndithu timalankhula naye pompano kuti atifotokozere ziwiri zitatu ndanena kuti tili ndi Mpeka Sambo tilankhula nawo ndithu amene koma pasanafike kwa Mpeka Sambo tili ndi leader of the house amene amaona ndithu zilikasika nyumba malamulo Honorable Richard Chimwendo Banda iwo wanso ndi mlemba mkulu wa chipani cha MCP ndimafuna koma kuti mutifotokozere kuti mmene ayankhula president tsiku la lero mmene nyumba malamulo ayankhula mkatimu inu mungayankhule zotani pa zimene afikira kwa Malawi aliyense ife tinaona kuti tsiku la lero anayamba kuyankhula boma lero sakhudza MP aliyense amutchula nyumba malamulo ndi zachilendo kwambiri ndimafuna ndizoti kuti inu mukuona kuti pamene zofunikira banji kufuna kuti Malawi azitsatira zichito nyumba malamulo komanso zichitika mdziko lino la Malawi pakhana chitukuko
choyamba kwambiri ndisanafike kuzitukukozo andisangalatsa kwambiri chonena kuti aonetsa ungwiro wa utsogoleri kuvomera umene Malawi akhala kumama anatenga nthawi pafupifupi 15-20 minutes aukamba za ukulu umene Malawi akumana nawo ndikumafotokoza kuti izizi Amalawi amva kwawo ndi anayamba katikati mwawo umene Amalawi akumana nawo takwanitsa kupanga izi ndalama za misonkho zimene zakafoka zakudala takwanitsa kupanga izi ndipo tikupanga ofuna kuti amati kutsutsa kumba komanso chifukwa ali anzathu ena amene amakonda kunena bodza amakonda kumanamiza Malawi kupemba misonkhano palibe chimene achakwera apanga anthu nkumaombera manja chifukwa kunenawo ali ndi dzina achakwera naona kuti lero ndifotokoze boma ndi boma kuchokera ku Chitipa mpaka ku Nsanje ndi chani chimene tachita kumeneko ndi chani chimene tikuchita kumeneko ndipo chani chimene tipitirize kuchita kumeneko. Ndena salatsaso kwambiri nchonena kuti akazikika kugawa zinthu zija m'magawo anakazikika chifukwa tikakamba za ikonomi ya dziko tikakamba kuti dziko chuma chake chotani kapena chinthu chiziyenda bwanji ndi muziona kuti ulimi uli bwanji muziona kuti misewu ili bwanji muziona kuti zaumoyo zili bwanji muziona kuti zadzi zili bwanji muziona kuti ntchito za malonda zikuyenda bwanji zimenezi zimene zimakamanga ikonomi ya dziko dziko likuyenda bwanji anagawa mzigawo kulimi tikuchita izi kulimi mafuta tinakumana nawo ndi koma tikupanga izi kuyenda motere ku umoyo tikutere tamanga ma health centers awo chula mpaka na maina awo kuti wina asafike pabodza kumachita kukamba zinthu zodabwitsa zimene ena achomumu ngati anabwera mu dzina lake akumudwa chifukwa amaganiza kuti mwina Amalawi adzona ngati chokera dolephera koma ndiyamike kwambiri kuti president anatenga nthawi afotokozera Malawi zimenezi ifeyo kumaboma ang'onoang'ono ku local government tanyakuda kwambiri chifukwa ntchito zikuchitika kuna wathu ntchito zonsezi zikamalizira kumudzi ifeyo ndi amene kula ngati kugundula kwa maboma ang'onoang'ono tikabwera mnyumbamu anakonda president lero meka munatuma anthu zakuyimirirani ndi akafika ku Chitipa amatchula mayina akafika ku Tolo amatchula mayina zimene zizi amapempha ndi anthu aja kuti apresident kwathu mwakuti apresident amamvera a listening president koma amamvera aphungu aja ndilo lolo amakumbutsa ukukutu ndi machitasi amene amakumirani munomo ndi awa kaka kucholo ndi awa kumwanje hawa ndi awa kudowa ndi kuti apresident amafuna wanena kuti aphungu atamankhula zakaza ndale ni misonkhano mmene mumene amachita ndale chifukwa amafuna kuti agwetse munthu iwo akhalepo amene wakale munthu ndi amata kubisa sakanene kuti talandira ma 200 million tamanga ma school block tamanga nyumba za aphunzitsi tamanga mirato sanganene kuti kuchitika ulimi wandirira sanganene chifukwa ali kundale koma lero president akazinthu zijapoera cholinga Amalawi enieni amvetsetse Amalawi enieni amvetsetse chitsogolo ndi amanena kuti ndine okonseka kupitiriza zimenezi ifeyo tuyadira tsopano mundifunsa kuti ngati secretary general tili ndi candidate amene anakakhala tomato tinakanena kuti ali pulipuli wapsha bwino pansika osavuta kunenera kungoyala anthu nkumaunjikana tomato bwinayo kunthawa candidate uyuyu ngosavuta kugulitsa inu mukumbukira Amalawi mosabisa fa Malawi sachedwa Malawi amakumbukira mukumbukira kuti Bingu Professor Bingu wa Mtalika ananena kuti ntchito za manja anga zindichitire umboni amanena tu zimene anachakwerazi anthu amene anamuvotera Bingu second term anamuvotera chifukwa cha ntchito za manja ake anthu amene anamchotsa Peter Mutharika second term yamafuna anamuchotsa chifukwa cha ntchito za manja ake ntchito za manja ndizoopsa kwambiri Bingu anavotera chifukwa cha ntchito za manja Peter Mutharika anachotsa chifukwa cha ntchito za manja
Chakwera wanena ntchito zake zamanja zimene akuchita dziko lonse la Malawi. Ndi inu munandifunsa ngati Secretary General kundale ife ndife okondwa chifukwa lero bodza limene linalipo munawakhala anzathu aja a Zodiac ali nkasulogana mati chilungamo chafika kuwala kwafika lelolo a president anena za kuwala kwa dziko chilungamo cha dziko. Inu a MBC timakudalirani fa makamba kwambiri zimene dziko likuchita muli maprogramu ambiri mwina mkamachita anthu amaona ngati mubwereza zakale ndi zapano pitirizani kwa uza Malawi zoona. Ndi anati kundale kubwera wena m'midzimu ati kunamizani kuti mbwerere mbuyo. Ndinene pano kuti munthu samadya masanzi wake, munthu sadya masanzi wake. Zidapita maliro akatuluka musiwa sabwerera, zidachoka adatsanzika anzawo achitemo anzawo agwemo. 12 years imene DPP idalamulira tikaphatikiza ngati sadachite kanthu sadachite kanthu. Msewu wawo makamba bwana uja wochoka kukalonga udzafika palumbati ngati sadaumange munthawi yawo sangakaumange panopo. Misewu imene timayifuna mbuyo ngati sadaumange munthawi yawo sangachite panopo. Ngati sadapereke madzi akumwa kwa wanthu ife tikupereka madzi akumwa kwa wanthu sangachite panopo. Now ndale tizike apo koma dziko lizipita mchitsogolo. Ndipo kuti dziko mandetsa ndandale ife tikunena kuti President Dr. Lazarus Makafe Chakwera ntchito za manja ake zabwino zimene wazipanga highlight tsiku la lero zimene zimthandizire. Ndi tikamati boma ndilomweli sitimanena mwa matamayi, tikamati boma ndilomweli timatanthauza kuti izi zikuchitikazi ndi zomwezi zimene Amalawi akufuna. Misewuyi ndi yomwe imene Amalawi akufuna, mamegafamuwa ndi omwe Amalawi akufuna, nyumba za polisi zomwe Amalawi akufuna, kwalemba anthu ogwira ntchito ku chipatala, kwalemba anthu ogwira ntchito ku aphunzitsi, kwatukula anthu ndi zimene Amalawi akufuna. Now if you ask me, I will tell you he's the right candidate, the right person, because he has built a foundation, a solid one, a robust foundation, with the pain that we have gone through, with the challenges that we are currently facing, because challenges are still there. We are not running away from them. We still face challenges in this country, but there must be a leader who rises above those challenges, a leader who stands solid and ground, remain focused within the challenges, and that leader is none other than Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Because pachichewa amatuka unabereka mabasa uzigona chogadama uyayamweko lero Malawi wakuchitipa uyamwako, Malawi wakutcholo akuyamwako, Malawi wakudowa akuyamwako, dziko lonse la Malawi paliponse likuyamwako. Amene the national leader uniting the whole country, bringing the whole country kuonetsa kuti dziko lonse liyende bwino. Amalawi pakali pano ndina pano akusimba lokoma la utsogoleri mkatikati mavuto amene akumana nawo. Nde ona mafato pasani nthawi kuti mmalize mawu amene mungamalize kuwauza Malawi potengera mawu amene alankhula a president secretary sona imene ayankhula pafupi maola atatu ndi maminitsi ake, uthenga wanu ukhautani kuwauza Malawi? Ine choyamba nchonena kuti let's learn to be truthful, tikhale anthu omanena zoonadi. I'm very happy and proud today kuti the president cited all the pain Malawians are going through and also solutions to solve those challenges that the Malawians are going through. Utsogoleri uchikhala otero, utsogoleri ndi manena usamawa uze wanu kuli njala. A president amanena kuti boma ili tagawa chakudya motere, boma ili tikugula chakudya motere, tipanganso zotere. Achikulire mvetserani. Utsogoleri omauza anthu kuti kuli njala kadyani ziwala unapita. Utsogoleri tukakhala pampando kumaiwala kuti kunja kuno kuli anthu. Ifeyo sitiyenda motumbwa yayi. Tikaona wanu ali ma filling station akusowa mafuta sizimatisangalatsa ayi, koma timadikira solution yochokera kwa president. That's why pakabwera vuto he sorts out that problem. Amabwera kukonza vuto limenelo, akaona vuto amabwera kuchita sort out that problem. Amalawi akakamiza ena mpaka na manyuzi kwezani mafuta a president kuzana kuti kodi mafuta mulini kwezera. Amalawi amene akumana ndi mavuto akagula bwanji? Utsogoleri ndi umene wonse ndibweretsa mafuta mdziko anthu achigula koma sindi akweza pakali pano
chifukwa chonena kuti Amalawi akuvutika ndipo ndikudziwa ululu umene Amalawi akuvutika. Ndikakweza mafutawo ndiye kunena kuti zinthuzo zikwera kwambiri, Amalawi avutika kwambiri, asangalale ndi amalonda kumene ndo utsogoleri. Nawo ndifuna ndinene motsindika pano mosabisa pano pa MBC kunena kuti vuto lathu Amalawi ndichananena Bakili Mulusi, usachedwa kuiwala. Anthu amene akuyenda lero nkumana kuti tiavotere sowa ndi amene anaononga dzikoli, ndi amene anakakongola ndalama mwakatapira. Tubweza ndalama za nkhaninkhani mwezi ndi mwezi, chaka ndi chaka, zimene iwo adakongola mwakatapira kumaiko akunja ni mabungwe ni mabanki akunja mwakatapira. Anthu amene wandamene adaononga system ya dziko, maphunziro, kuthana kuchotsa JC ana kumaphunzira pa mtengo. Lero President Dr. Chakwera akumanga masukulu block 11,000 ndawo ya TPP panalibe masukulu block amamangidwa, amatina mizo adzamanga. Lero tikumanga ma secondary schools ma 1000 masukulu block amachuwa Chakwera ati kuti wana aphunzire skulu zapamwamba za ukachenjeni zikumangidwa. Lero tikuthandiza wana 30,000 ndi school fees needed students. Achakwera amene wawo ndiye akamanena kuti Achakwera achoke alowe iwowo kuti akapange chani, akaononge, akapitirize plundering, akaononge kuphwasula zimene Kamuzu adamanga. Look at misewu imene Achakwera kumanga, quality roads, msewu omakhuthula simenti, kumamkhuthula simenti anthu kumati muononga, isikuononga. Akufunitsitsa kuti dziko likhale ndi misewu yapamwamba, misewu yokongola. 4 years yokha makilomita a misewu amene Achakwera amanga, enawo zaka 12 sanakwanitse. 4 years only makilomita mtunda wa misewu imene Achakwera apanga, enawo zaka 12 sanakwanitse. Haya misewu imene inali yanu kuti foundation ya dziko la Malawi adachika ndi Kamuzu banda. N'chifukwa chake mukapita mmusewu uja wochoka ku BICC kumapita mtown kapena kuchoka Kanengo kupita mtown, mukapeza kuti Kamuzu adatukulira tukale ma bridge bands akuluakulu kuti dzakhale ma double lane. Anzathu wasamachita zimenezo. It is only Dr. Chakwera amene wapanga zimenezo. Ndiye mukandifunsa kundale ndikuuze nizoona President ndizimusankha chifukwa chokonda dziko lonse, kuyanjanitsa dziko lonse, kulipititsa patsogolo dziko mosakondera mtundu, kumaona kuti uyu ndi Malawi osati uyu ndi Mulomwe, uyu ndi Nchewa, uyu ndi Mang'anja, Tumbuka, Mkhonde, kana ndi Muyawo Nsena. Look at the nation. Lero lotu boma la Tcholo kumene kumachokera pita Muthalika nkumene achita chitukuko kwambiri. Anakanika omanga office ya DC, lero tamanga office yosanjikana pamwamba, ground la mpira talikanika, nyumba za polisi ku Tcholo 100 pa Luchenza tumanga. Amakanika opanga zonsezo kuli kwawo kumene. Lero Chakwera kuti I don't care whether I come from Milongwe or Odowa or Nchinchi, but I care for Malawi. A leader must lay a foundation for the nations to come. A leader must be a focused leader, a visionary leader, and that leader we find him in the name of Dr. Lazarus Makafe Chakwera. We shall continue to face challenges in this country, and I say it, we shall continue to face challenges in this country, but we must choose a leader that is going to rise above those challenges and maintain democracy, maintain development, and maintain the love and unity that Dr. Chakwera has shown for this country. Thank you so much, Honorable. Tathokoza kwambiri ndithu amene wandi Richard Chimwendo Banda amene ndithu ndi nduna imene imaona nkhani za local government kapena boma ang'ono, komanso ndi leader of the house amene amaona zochitika nyumba imene ya malamulo, komanso iwowa ndi mlemba mkulu wa chipani cha Malawi Congress. Tifuna kwa mphindi ziwiri zokha tifate tsirize tsopano, mphindi ziwiri na zitatu tifate tsirize progulutsa kwathu mawu chokera kuno masana tsirize tifate tsirize ndi Kelvin Mpekasambo takulandira ndi Mpekasambo ine amene mukutsendera program tsipa lero. Ndiye ndifuna kuti iniyo mutsendera motani, mutamva a president akuyankhula, mwamva zanthu ayankhula, mukutsendera motani? Kunafunika kuti president Chakwera anaganizo awo ndi masomphenya awo amene dziko linalofuna liyendere. Yes. Ananenaso mu speech yawo yamba ndimakumbukira ku barracks kuti akapereka chitsanzo cha mwana wawo adzukulu wawo adathoka mkono ndi ankamva chisoni adokotala
kuongola nkono je mwana uja ndikulira mukweza adapereka chitsanzo chimene pofuna kufotokoza nkhani zimene adzakamba kumayambiriro kunena kuti ndidafotokoza kuti muzowawa kuti tikonze maprosa amene alipo tikuyenera kumva ululu ndipo ululu umene aliyense kumalawi waumva ndipo afotokoza ziganizo zina zimene adapa iwowo zimene zakhala kubweretsa ululu pa Malawi ndipo ngati mtsogoleri wa dziko amene avomereza khanga kuti ndineyo amene ndimapanga zimene zija koma ndicho kuti ndikonzeza kuti ndimapanga zimene zimadisona amene ndicho kuti ndikonzeza kuti atachamene anayamba kufotokoza ulendo umene akhala ayenda utsogoleri wawo wayendetsa dziko linolo district by district aliyense chifukwa mukulu kumalawi kunoko kuti anthu ambiri akhala kwa zinthu zosiyanasiyana ndiye ndimodzi amene amakhala ndi mphamvu kuno kuti akhoza kufotokozera Malawi mmene dziko linolo layendera kuchokera 2020 kudzafika pano pati kukamba za 2025 ndiye afotokoza boma lililonse ndikumamutchula boma lililonse ma MP amene ali kumene ndi zimene zapitako kudzera ku CDF kudzera ku NIF kudzera zinthu zambiri zimene afotokoza zokuzipitikiza pamodzi chinthu kwambiri chimene chandipatsa chidwi mu speech cha president ndaona kuti zinthu zambiri mwina 80 to 90% ya zimene afotokoza zikulowera ku investment imene yafotokozedwa za manyumba kaza target yake ndiyofuna kupanga uplift household nzika za kumalawi kuno kuzisunthako kuti ma aspects osiyana amoyo wa munthu kandi sukulu zipatala mayendedwe chakudya zonse aonetsa kuti at least paliponse agwirepo paliponse paoneka kuti adzapo mbewu ya nyuwani imene kutsogolo zinthu zake zikamaja tikhaleti kulumikiza kuti zidayamba lini kodi izi mphotho za ululu kudzipereka ngati nsembe kumva ululu umene uja ndi izi apa ndi izi makamba za irrigation schemes chifukwa ngati kuti amanga rehabilitate irrigation schemes mega farms afotokoza mmene mujamo ndipo kumene amachulaso ndipo make ndi mambi ake kutanthauza kuti ngati ndizabwera kaya ngati kulibe matoponi irrigation scheme kukalonga kandi kuchitika wina wake andiya kuledi. That's the mistake that the president came with today. Also, I must ndanthojeba amene kuti gula amene ujankati mwa vilido moda ndanthojeba kwa anthu anayembekeza kuti ma MP akuti amene akuyimirira anthu aboma kuno aliyense nkumula 198 MPs in his speech palibe amene amayembekeza kutanthauza kuti kukhala kuti munthu anene kuti izi amakamba president zabodza izi amakamba president zabodza chifukwa kumalawi kuna aliyense akudziwa kuti MP aliyense mdziko muno mukuyambira kunsanje mpaka kuchitipa kutrolo kunchewu mpaka kuti akulandira nawo 200 million ndipo president afotokoza zimene 200 million imeneja imene amatumiza constituency kudzera MP wawo zachitika kukhala kovuta kuti mwina timveso ngati ziya zimachitika zichakumanamiza anthu chani koma kwakukulu tinene kuti lero linali tsiku lopambana kwa Dr. Chakwera apereka report chifukwa anthu ongoti sona ndi chizungu sona amati state of the national address koma pa chizungu pachichewa sona ndi report imene mtsogoleri wa dziko amapereka pa nzika zimene zidamusankha kukhala pa mpandowo manifesta amene kuti ine mundandisankha ndikufotokozera zimene ndachita zili kwa ine kupanga chiganizo ndimamva amanena kuti musamvera anthu amene abwera kumeneko koma mudziwe kuti ndineyo amene ndikufuna ndipitirize zimene ndambazi ngakhale mwamva ululu koma kutsogolo kuti kamapita tiyambana kutsetsereka ndi zinthu zofunika kwambiri samphamvu kwambiri tiona kutsogolo kuti tizambasula bwanji chifukwa ndi mapepala ambiri amene awerenga komanso kochititsa chidwi sinayembekeza kuti president akhoza kuwerenga for 3 hours osamwa madzi panoja simona pete botolo la madzi that shows kuti he's a very strong leader kuwerenga chinthu 3 hours osamwa madzi simasewera koma pamapeto pake ndimafuna ndidandaule kuti pa zinthu zofunika ngati zimenezi timafunika kuonetsapo seriousness nayang'ana mbali ya kumene kumakhala anthu a opposition zichatimakamba kuti tikufunika tizisiyanitsa kuti kodi zofunika ku dziko zimene zili of national importance tizipange treat bwanji nanga zimene zili zoti tikhoza kumasekeresana pandale tizipange treat bwanji so ndaonako pafupifupi 3/4 if not 90% ya ma MPs aku opposition sanabwere kunali magwero mipando mulibe anthu amene anabwera
amempizana lochepa koma nkhani ndi yokhuzana ndi dziko amene akudzamvetsetsa kuti kodi pamene mwene afanira president aonjezere ndi pati kapena boma iliongezere ndi pati kaya pamene akuyenera kutsutsa ndi patipo amene akukhala amene momwe koma ndizamvetsa chisoni nandi tikuyenera kusintha machitidwe amenepo no chichola pale zivera mutola kwambiri thokoza kwambiri Mr. Kevin Mpekasambo ndi munalola kuti tikhoza kucheza nanu inenso amene mwasiriza program athu tikuthokozeni kwambiri ndathokoza zimata amenewa ndithu ndi Kevin Mpekasambo amene ndi mmodzi mwa anthu m'Malawi muno amene amatsatira bwino kwambiri imene zikuchitika ndi amayankhulapo zinthu ngati zimenezi tiyathokoze kwambiri kuti anali pamenepa mwanso ndifuna ndithokoze kwambiri akuluakulu osiyanasiyana amene takhala nawo mpulogalamu ya lero ndithokoze kwambiri anthu onse amene nawo ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kuyambira mawa uja paiti namba kuulutsa kwathu mawu pamene timayembekeza president wabwera kuno kufikira pano president yankhula ndipo takhanso tuliza anthu osiyanasiyana tithokoze anthu anzathu kuchoka ku MBC amene yaonetsetsa zonsezi zikhale pa kamera komanso pa radio kuti anthu muthe kutsata bwino ine zinalanga ndi blessings kanachi ndifuna ndithokozenso amene maonera kumvera program imeneyi koma mwanu komanso konse amene muli nthawi imeneyi ndifuna khali bombo mupitize kuonera mapulogalamu otsatira pa MBC television komanso radio 1 kuti komanonse pizana kuonera mapulogalamu otsatirawa